kani owothe county neno. Na chairman, mimi nataka uende ukae chini na hiyo bodi yako ili tuone kwamba kuna some minimum conditions. Sasa karibu ndio iko registered na TSC. Kwani TSC ndio sini kurejeza tu na tunachukua huyo mtu. Yali yake ni ekinyito baru ne ajube matongorecho mutongoria wa area aige bugeini ya county ya Nyandarua Elijah Mwanginyaga ojube tibini mureiri na area mamenereirie ndajira nene wira wa bodi eno ya wandikani. Ado ya county public service board malo de kalistio makapa makakurehera nigetha ukame scrutinize make sure akoro mundu atozi athomithĩtie AC primary school tutigacenjio na mundu ungi tondu nitwamuraga makandĩkwo cukuru ĩyo nigetha magathii na mbere gũthomithia ciana citu. Undu uria riu ucungirire muingi kuhitukira ikundi cia gutetera ihoto thiini wa county ya Nyandarua kuingirira ukiuria thirikari ya county na ajumbe gutea uruti wira wa bodi eno ya Nyandarua. Tukuria gavana tumwire atiriri mena MCA macio make matige gukirira bodi eno ya wandikani tondu maramiukirira nigetha metikirio maheo yathi wa kwandika aratao nikio urona maragiria irute wira tondu ni independent itige gwathwo ithu tutioyo uguo bodi itiganwo nayo uguo niguo tugu. Reportam Inoro FM kuma county ya Nyandarua Jetago Patrice Simbili. Ja bũrũri rĩu na president ũrĩa werekeire kwehera wa Amerika Joe Biden aroiga arĩ na ũma nĩ angĩahotire mũtongoria mũthure Donald J. Trump korwo nĩ mang'ethanĩire irebe-inĩ harĩ ithurano cia tarĩki 5 mweri wa 11 mwaka mũthiru. Biden atarĩirie atĩ eheririe hĩtahĩtano-inĩ ĩyo nĩ ũndũ wa kwaga mayũ ma mwĩrĩ na agĩtigĩra mũnini wake Kamala Harris ũrĩa wahotirwo na njĩra nene nĩ Trump. Mũtongoria ũcio arĩ na mĩaka 82 na oigĩte arĩ na nganja kana nĩ angĩahotire gũkorwo arĩ na hinya wa mwĩrĩ kũrĩkia itĩna rĩake rĩrĩa wathani hĩndĩ ĩrĩa atanyĩte gũgakorwo akĩhingia mĩaka 86. Tũrĩ kũu bũrũri-inĩ wa Amerika, mea wa gĩtarũ kĩa Los Angeles Karen Bass nĩ okĩrĩirwo na njĩra nene nĩ ũndũ wa gũkorwo ararĩ icera-inĩ bũrũri-inĩ wa Ghana hĩndĩ ĩrĩa gĩcigo kĩu kĩrahobanĩirio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki mũnene. Mĩaki ĩyo nĩ icũngĩrĩire ikuũ cia andũ 5 gũkinyagia rĩu gũkũ angĩ makĩria ma 137 makĩagithio ũikaro. Mĩa ũcio akĩremwo nĩ gũcokia ciũria cia andĩki a mohoro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Do you owe citizens an apology for being absent while their homes were burning? Have you nothing to say today? Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you considering your position? Madam Mayor, have you absolutely nothing to say to the citizens today who are dealing with this disaster? No apology for them? Do you think you should have been visiting Ghana while this was unfolding back home? Madam Mayor, let me ask you just again, have you anything to say to the citizens today as you return? Madam Mayor, just a few words for the citizens today as you return to deal with the catastrophe. Inoro Oroshine, nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Always with that, always with that, always with that, always find that, always find out with you. Celebration season is coming our way. Time to make some good times with friends and family. When the shopping night has come on, celebration season imefika. Always with
etagwo Francis Rugweti rwimbo rwetagwo wendo wa damu wa thakame nä rwimbo rwega rwa gå tå tirihä tabarä ya kå hagaria no guo rä kuona må ndå biå wä na wendo å cio wa å ma rä å korwo na må nyaka må no. It's a blessing to have a person å ngä tuä ka ona to wendo atä wa wendo wa må tumia na må ndå rå me wendo wa å ma å rata wa å ma å cio nginya må ndå angä tuä ka atä no arutwo thakame wä kä rwo må ndå å cio ngä kå rå gamä rä to nginya kå rä kwä rutä ra nä kå rä wendo nä å rageithio nä mbui wendo wa thakame rä no ndärakinyä handå ndäramakire no rä u cirå ndarä haha tå tingä rekonda Ciro nä akoretwo na mwaruinyo rä u rä nä ngå kå ria kä å rä a kä u ciroka kana rå cio nä ngå kå ria ngå iga kiugo kä u reke ndä kä igä oro å guo ona må ndå anjä ra atä rä rä tårenda må nyihie rwä mbo rå u mwekä ra tå igua å guo mwerana mwatheka mwagwa ndamera no maå ndå makå ria wa bå rå ri nä harä a ngå kå ragia atä rä rä nä kä gä kinyaga handå atumia makamena athuri ao tiho amaheni niä ndä må honoku tiho aca kenjokera rä ngä hau hatarä rä rafta ni hau hatirä mä theko nä å rä a wacoka kå njä ra wathekia atä wakinyia mä aka 70 rä tigagä rwo kä na mä aka 80 rä rä u nä å gatigagä rwo tå cåcå atä nawe wanjä ra wä kinyä rä irie må no atä nä å gatiga må thuri waku rä u rä ndarigwo atä rä rä wä na mä aka 80 mwarä wa ithe witå rä na hä ndä ä yo gagä korwo na ciana må kwä rä rä må thuri wa må tiga nä kä kuria njugire nä ngå tiga må thuri editor in chief nyitithania wa ciugo ndarigwo atä rä rä na nä goma må thuri å cio mahinyanagä rä ria aya gå gatigwo thutha å coke å thiä å kahikio nä andå a Amerika tacege atä rä rä ngå rie no nä njugaga atä rä rä atä abohorere ngå rie atä ndauga ngatiga må thuri na 80 wauga gakå rana 70 no nini rä u rä nä ona itangä gä tä ka maitå to rä u andå arä a maretana maitå nä warika rä akwa rä u nä guo ndakwä ra atä rä rä må nene niä ndakwä ra ngå rara ngä hoya niä ngå rara ngä hoya na reke ngwä re å ririkane mawä wa 7th day makuria å kä aria ciugo å menye ngai nawe wa otho na må tungatä witå nä araiguire å kä nja atä ndä wa orthodox na å tigage kå hå thä ra rä twa rä a ngai harä a rä tagä rä no kanua karä a kaenanagia gagatwarwo å magiri magakorwo kuo atirä no kå guoyo atirä magiri tira tukiragwo ati Saitani ati akoragwo gutire Saitani ndarĩ hĩa Saitani ndarĩ kende Saitani ndarĩ meni nani ndarĩ gĩtĩ wenda kũmũhe yaku rĩu nĩ ngororero ati wenda kũhe Saitani ya ngoro yaku aikarage kuo akombore no mũhe inya rũthĩa aya kanitha itå ndäarä hau nä hakanitha yanyu ithe twakinyagia hau Saitani ndarä kä ndå wenda kå må he waku Saitani ndarä mwana no ngai arä a matungaga nyä mbo iria twainaga onao Saitani rä ndakoragwo rä u rä ke twamba tå thiä kå rä kware mbeca maisha rä u wenda kå menya magå må he maku magoro weta no nginya turikie rwimbo coka na guku we coka wira-ini tiga gutahoni kenyo ciathi wenda guthaka rembesha maisha mwena mweke ucio wa gukorwo ukiinukana kimanjika gia ciringi nuthu milioni ciringi milioni imwe ciringi 100,000 wetereire kio ya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account ni kiugo inoro na wina besha muthenya wa umuthi rembesha maisha 1 million Kenya shillings ndagika ingi 31 iroka hatire rutagaja maundu maku megukorwo mari mega tareke twirwo horo wigie ciringi milioni 1 January ino ikuga atena ikumaanisha atia igotigirira ati we ruthiano warekia igotigirira ruo ni wariganirwo igotigirira ati kunyararwo unyararitwo ni kwariganira tukwiraga atiriri ati
Athende waigua tokinyete muico wega hĩndĩ ĩrĩa waigua tokinyĩte mũico biũ ũhinyĩrĩrĩkĩte kuria nĩũĩ kwĩ mũndũ ũikarĩte haha thaa ici atoĩ egũcoka arore kũ nĩũĩ he mwanake ũikarĩte ũguo arakoretwo ehokete wĩra na biacara karĩa arehokete gothe nĩgatuĩka nĩgaitĩrĩrwo thĩ mwanake arathomete mwanake ũkathomithio mũkendia kagũnda mũkendia tũgombe mũkendia tũbũri mũrarĩ natuo in the name atĩ hope thĩndũ wa graduate nĩ ũkuona wĩra ũgacoka makũria ũgoka Nairobi ũkageria ũgatwara marũa office yaku ĩcio ciothe na gutiri ona reply ĩrĩa yakuga sorry rĩ gutiri ugacoka umenya nĩwe hope ya andũ anyu na nĩho wĩiguaga andũ nĩmakuaga ngoro na makorwo nĩ hinya mũno no nĩ kuga atĩ Ngai nake no okaga Ngai nĩ iguaga Ngai nĩ onaga nĩ tondũ ningĩ tũtingĩgĩtuĩka andũ a gũkua ngoro atĩ rĩu ningĩ tũtuĩke atĩ nĩ twariganĩrwo ta imagine mũciari ũcio wendirie mũgũnda nĩ tondũ mwanake wake nĩ etwo university makiuga rĩu reke tũteithĩrĩrie ũyũ athome na rĩu aikarĩte mũciĩ mĩaka 3 na ageragia ibarũa rĩu atĩ marĩmagia na arĩa matathire nginya secondary agatuĩka atĩ rĩu we mũtũrĩre wake aurora akoragia Ngai ta ũcio witũ wa Naikuru atĩ ka Ngai ndariganĩire tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta wĩrutanĩrie ũgacoka ati waikarire oro hau ukihana nginya to tathiete thukuru maitũ twikairite twarimaga muno tondu mami witũ nake ndari itherũ ri yekwiraga ari munene wa mbirarũ tene atuikaga aturi twarimaga tukarima ndio ni wathoma na wathii nginya college riu urona wira no mami witũ ni aturaga njiraga icigo itari ciarigane ati kimutwe gititikaga ati ungiina moguo no ni uraina mogicimba ugikana ugitua pareto ati ona waina moguo ri githomo gitinekatia muthenya no ugakia na no gugoka mundu na niguo turenda kwira we urutite ciigana igoka cie ngiri magana igoka cie milioni umuthi turaheana milioni 1 ndagika ni 25 cia muthia woe thimo wingire kwa M-Pesa pay bill number ikira 525241 525241 account ni mwikire kiugo inoro tumecirigigana rimwe ha niho turakwirira maundu meho nayo account wandike kiugo inoro amount ni cirigigana rimwe muthikiriria maundu maku ni macenjia na maugaga ngaragu ehaga ikiumo ndagika ici cia muico nicio ndagika cia bata muno kuri we muthikiriria ndagika 28 ucoke urute ndagika 5 itigarite wega ndagika 23 angikorwo no wende gwibanga muthikiriria kugia mbeca ni kwega igikorwo cie muhuko ni njega reke tukunengererie ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 uinuke na kimajika gya ciringi milioni 1 cash money tugicokereria tugohoro wigie kugia mbeca ni undu mwega kugia nyingi ni wega kugia nyingi makiria no wega kuhota gukorwo kirora tumathina twaku muthikiriria ni wega na nikio mbeca maisha turakuhe mweke ucio wa gwibanga oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro we muthikiriria we mbeca-ini thainya etigitie ndagika 27 karibu sana ngoragia atiriri niki kiratuma atumia mwakura mukauga ati ni mwatuhe wiyathi turi ta athuri anyu akirinye mwarwiriire wiyathi tutirari horo cio no ukirwirire wiyathi miaka yothe kajuria kiurengi niki kiratuma atumia mwakura mwakinya miaka riu ingi mwana we ena miaka 27 urongeri wa muthia ena miaka 10 mugatuhe wiyathi mugatutiga sorry kehuthira cigo cina ukristiano mugatutiga mugatigwo micini mugathie guthina kuja gwetha andu angi andu ariku athuri akumwenda makiria ndinyitete ripoti no kwenda kuria atiriri ni amatigwo ni athuri makamatiga mutumia tu auga na miaka igana hindi athie 60 there about 60 no nyaru ni wimenyire no turete ruoge kimenyereire turete ru ringi umiririe maundu maingi gwe yaku yo hiki getha muhikania agi ukandagage ukamenya ndaroka ugacoka ru oigai ugacoka ri ndamenya debate yo kuria waruta njira haha ati we wakinye miaka 70 miaka 40 ni ukauma gwaku
Githitigo Wanjira we na Wanjira uguo kamera eno ekionaga we niwe wauga uguo cokia thutha nyamu ngai cokia thutha nyamu nĩ cokio akorwo nĩ gũcokio akorwo na turore mĩario andũ arĩa maroraga mĩario kũrĩa hau twathekera marore ũrĩa tũkugaga kana kanya ũrariganĩrwo atĩrĩrĩ nĩ warutire story twatheka baitha yumire kũrĩ we mũnene tondũ nĩ harĩa hakĩrĩa rĩu ndiramenya ũrĩa ndĩrauga nĩ ndarwara rĩu thaa ici nĩkĩ wendaga kũndica ũguo ngwĩraga ta video cia tũkĩrũnda na atũrwe tũheane itĩo nĩ ndũkũndutĩra mũkana niĩ atĩrĩrĩ This festive season, what better way to celebrate than with a feast for your loved ones? Citizen Duka and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings, or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings? To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quick Mart. It's that easy. Citizen Duka, home of discount. Inoro FM. Thaa ithatũ na ndagĩka 36 bari kũingĩra kũrĩa mathako-inĩ twĩna mũgũre wa Karũirũ. Thaa 4 tigĩtie ndagĩka nini mũno nĩgetha cihande na noho tũkũneanĩra ciringi milioni 1 cash money. Wetereire kĩ? Angĩkorwo ndũgũrĩte voucher wĩgũrĩre oro rĩu maũndũ maku makorwo makĩagĩra arĩ ndagĩka ici itigarĩte 23. Good morning. Good morning. Yes. Korwo atĩa? Nĩ na kũu ũguo. No kwega? Karibu sana. Asante sana. Rĩu rĩ tũtikĩrĩ gũgĩka atĩ nĩ ũndũ wa Chan. Chan ũmũthĩ nĩguo kwĩna inspection ya kerĩ ya muthia ya FIFA ya CAF ya Chan ya CAF ĩrarĩkĩrire mũthenya wa ira na timu ĩyo nĩ meheanĩte green light marafocusite mũno na iharo icio cia Kasarani na Nyayo oro ndũmwe na ile cia gwĩkĩra meharĩrĩria training grounds. Kwĩna Ulinzi complex kũrĩa mwena wa Rangata na kwĩna kĩharo kĩa Kasarani annex na police sacco nĩ cirĩkĩte gwĩkĩra matawa ma gũthaki kwĩharĩrĩria ũtukũ yo floodlights Kasarani rĩte na mbere na gũkunĩkwo nĩ timu citũ cia ito ya mũciĩ nĩ gakorwo itabanĩria meharĩrĩria mao mwena wa Kirigiti International Stadium kaunti-inĩ ya Kiambu na kulingana na ripoti ya Kafri magakiuga tuko vizuri na hatirĩ rutangaja Chan nĩ kahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Tũthiĩ na mbere ino ĩtagwo Kenya nĩ njega twĩ sawa tũthiĩ wega na twĩ sawa na ũndũ ũratũma tũ confirm ũhoro ũcio je tiga gũtheka ndirakuona mũno ũrĩa tũreka rĩ kuona mũndũ gwĩtwo Patrice Motsepe CAF president arehete draw ya Chan gũkorwo gĩtabanĩrio gũkũ Nairobi. It's a confirmation atĩ nĩ twakorwo na andũ acio gũkũ nĩ tũgakorwo tũrĩkĩrĩirie by tariki 15 mweri ũyũ amu nĩguo deadline ya CAF ngwĩciria nĩ tũgakorwo tũrĩkĩrĩirie ũhoro wa meharĩrĩria maitũ ma kuharĩrĩria Chan. Wacha kucheka. Karibu sana. Karibu. Please be serious. Okay. Take very serious. Maundu ma Chan be very serious. Sawa. Netuva wa mathako. Abamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na the Super League mugure wa Karũirũ. Kirabu kia 11 Stars na arĩa mathakaga rigi-inĩ ya wadi ya Nthawa gũkũ arĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu mathiĩte na mbere na kũnyitithia thing'a meharĩrĩria mao arĩ mbere ya hĩmbĩtano cia weekend ĩno. 11 Stars magakorwo makĩnyita ũgeni Mwangaza FC. Rĩu captain wa timu ĩno Charles Jero akiuga ona thengia wa iremithia Kĩondo Rita amarĩcemba mbere ya rigi ya wadi ĩyo ya FKF ĩcokereirie. Game yetu ya weekend ya one level tuko na Mwangaza, twina Mwangaza tuyava home ground Mathai ground na hiyo game bado no turendelea gwituma vale zoezi although ni tukoretwo na challenges 1-2 areke varole tondu ni tukoretwo tukiruse games yetu igiri consecutive
although no turendelea gwituma va mashabiki ni macokeria ngatho ni makoretwo bado magituma na bado no anira mavoya maendelea gwituma ku support team nigetha tukanda ukinyukia twi vamwe. Nä riboti ya mwandiki witå Wilson Mugo kuma Embu. Na rĩu hatirĩ nganja bũrũri-inĩ ũgakorwo ũgĩthagania mbĩtĩka cia CHAN iria irathakwo mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ arĩ thutha wa ũthũrimi wa iharo kuma athũrimi kuma CAF kũrĩkĩrĩria ũthũrimi na kũhetũkia iharo ici makĩria cia Police Sacco na Ulinzi Complex iria ikahũthĩka nĩ ũndũ wa meharĩrĩria mũthenya wa ira rungu rwa mũrũgamĩrĩri mũnene wa macindano thĩinĩ wa CAF Samson Adamu. Rĩu president wa FKF bũrũri-inĩ Hussein Mohamed akĩonekana kũiganĩra na wĩharĩrĩria ũyũ wa bũrũri. There's still quite a bit of work to be done in a few of the other primary stadiums that will host the event, and I have the confidence that the contractors, government officials, all stakeholders who are involved in this process and the relevant committees will deliver on the mandate. So far I think I can confidently say so good. There's quite a bit of work, of course, but we have a very competent and strong team to handle this particular event. Athaki a bũrũri o magakorwo makĩhũthĩra kĩharo gĩa Kĩrigiti kaunti-inĩ ya Kiambu na Kasarani Annex A na B gũtabania meharĩrĩria mayo Nyayo nĩ hingo kĩrekĩrwo matawa ma gũthakĩrwo ũtukũ gũkũ Kasarani kĩrĩ ihenya-inĩ rĩa kũrĩkĩrĩria gũkunĩkwo arĩ mbere wa tarĩki 15 mweri ũyũ ũrĩa nĩguo mũthia wa waki. Na rĩu kĩrabu gĩa Thirĩ KFC kuma kaunti-inĩ ya Embu na kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa ligi ya thĩ ya gĩkĩro kĩa National Super League marambĩka mwaka wa 2025 na kũnyita ũgeni Kibera Black Stars mũciĩ Embu Stadium mũthenya wa kiumia tarĩki 12 mweri ũyũ. Thirĩ K na arĩa mambĩkire kĩmera gĩkĩ oro wega makoretwo maharũrũkĩte nginyagia namba 8 mũrũgamo-inĩ wa metha marĩ na pointi 21 gũkũ Black Stars magĩting'ũrĩria namba 3 maiganaine ũingĩ wa pointi na Nairobi United arĩa nĩ akerĩ na Darajani Dogo arĩa marĩ na namba 4 othe marĩ na pointi 25. Aruna ao Fortune Sacco magakorwo marĩ ũgeni-inĩ Migori Stadium kũhĩmbĩta nyeki na Migori Youth arĩ ngucanio yao kũrĩa ngucanio yao na Thirĩ K mwaka mũthiru yagũmĩirwo nĩ ngahĩha no ĩgĩcoka gũthiĩ na mbere. Fortune nĩ agatano na pointi 24 magĩtanya ona gũkanekĩra pointi 5 mondo na gũkorwo pointi 3 mondo na gũkorwo makĩambatĩra nginyagia gĩkĩro-inĩ gĩa top 4. Na rĩu nja wa bũrũri nakuo bao ya mũmwe ya mũthaki Lucas Bauer ndagĩka-inĩ cia mũthia Tottenham Hotspur magĩthaka na imwe nacio Anslot Liverpool nĩyo ĩraheire Tote ũhotani wa ikereka arĩa mbere ngucanio ya semi-final mbĩtĩka-inĩ cia Carabao Cup marĩ mũciĩ. Ona thengia wa bao ĩno gũkĩrĩrwo na njĩra nene kuona ĩrabungirwo defender wa Liverpool Costas Tsimikas arĩ nja ĩracũngĩrĩirie coach Anslot gũkanio nĩ referee wa gatagatĩ Stuart Atwell na ĩrakindĩrwo. Timu ici igacokera na tarĩki 6 mweri-inĩ ũkĩte wa Februari. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super Lady mũgũre wa Karuiru. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Inooro FM. Inooro. Inooro gene mutare. Inooro FM. Inooro. Nĩ ndona ndũmĩrĩri cia gũgũkinyĩra gũkũ nĩ ciakwa nĩcio nyingĩ. Wa mbere Dikoni wakwa nĩ anjigua. Dikoni wanku nĩ akũigua roga. Kaĩ mũtungatĩri ũgũkĩhura exactly. Na hĩndĩ ũrauga ta imagine ũraugĩra athuri arĩa makoragwo makĩona thĩna nĩ ingĩ tondũ rĩu angĩkorwo ũranjĩrĩra ũguo mbere ya kamera Facebook rĩu maũndũ maya nĩ makahũthĩrwo nĩ ciana ciakwa. Tũngĩmũcaria gati mama akichomoka na mimi napita nyuma tunaacha nyumba. Exactly. No rĩu rĩ nĩ wageithio nĩ Njeri wa Uji anjate kama ũgũkiugaga maũndũ marĩkũ mau matũma mũrehe ngahĩha ndamna niĩ ndingĩmũhenia ndamwĩra na ndamwĩnĩra rwĩmbo rũu. Rwĩmbo rũu nĩ tũkwenda tũtikarũinage rĩngĩ tondũ rĩrĩa no reke ngwĩra atĩrĩrĩ rũracanjamũra ngoro cia andũ aingĩ mũno. Andũ nĩ meciragia wĩ mwega mũno mama ũkĩaria gũkũ rĩ nĩ thĩna ũrĩa twĩ naguo tũtirarĩ na nyamũ ĩno rĩu tondũ rĩu rĩ thikĩ andũ kũririkanaga atĩrĩrĩ tũrĩ amũrĩke na rĩu na nĩ wega nĩ atĩrĩrĩ Ngai nĩ andũagĩrĩra mũno tondũ hĩndĩ ũrauga atĩ
ndirĩ mwega nake Ngai akandwĩrĩra biũ. We nĩ ũhĩtagia mani mũthuri. Nginya mũndũ wa ngari ya gwĩkwo atĩ oka ihenya. Mũndũ wa ngari ya kũhaica. Amenya ndarĩ arikava. Ketobe tugeithie Wambui G. Ahana Mariros. Gũkũ. Yes. Good morning Wambui. Morning. Kwerwo atĩa rũcinĩ? Aca niĩ ndirĩ na ũru. Tiga gwĩkenera kũrĩa kwambara iria citũ. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ĩni. Ũmũthĩ twĩna kĩ? Ũmũthĩ guka wa Inoro rĩ. Me gũkũ cigikinya thaa 5. Karibu sana. Asante. Na kũu nja watiga gũikaire atĩa? Kũu nĩ kũhoreru, gũtirĩ mbĩtĩka. Ataramu arĩra matwĩrire tũkũhĩa tũmake. Nĩguo. Atĩ gũkũhiũha. Tũmaigue kuo nĩ kũhiũ kwĩna kariũa. No ndũkĩũĩ mwene arĩ okuo. No nĩ ndĩrakwĩrire Wambui he kaũndũ ndĩramenyaga akuwe. Ndakareke ngwĩre. Hano ũguo no ndona. Ũguo nĩguo tũtwaranaga na mwene Nyaga. Bas hatirĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana mama. Asante. Tũthome ũcia ũndũire witũ. No ithuĩ twĩna mbeca na mbeca iria twĩnacio tugire atĩ no mũthenya ũmwe rwĩmbo rwa Muigai wa Njoroge nĩruo twĩrirwo rũkorwo rwĩ rwa Sami ti rwa Muigai no mũthenya ũmwe tu ũkĩaga one day. Ngwĩraga atĩrĩrĩ andũ a kũrĩa rĩu tarĩu we wĩna ũmenyo ũcio wa rwĩmbo rũu kũrĩa gĩcagi-rĩ ndanakwĩra ũguo ngwĩre ũngĩenda kũmenya rĩrĩa makorwo makĩmenya rwĩmbo rũkiuma ũguo kuria no nawe nginya ũtarĩ ũrarũmenya haha andũ acio ndũgacoke kuuga ũhoro wa andũ a gĩcagi. Ndauga atĩrĩrĩ tarĩu-rĩ nĩ mamenyaga nyĩmbo ciothe makamenya ruothe nginya rũgathĩra. Tarĩu he mũtumia wa gwitũ mũtumia mũkũrũ eni akĩhoya rwĩmbo kanitha kanitha yanyu inagwo eni kaĩ by the way tareke ngwĩra ũndũ ũmwe ũtarĩ wamenya gũtirĩ kĩndũ gĩkagĩrĩrwo thĩinĩ wa kanitha ũcio witũ ta nyĩmbo gũtirĩ. So you no request rwĩmbo yani yes kwĩ ngurubu nĩ kũrĩ ngurubu tarĩu kwĩna ngurubu nyingĩ mũno ciĩ gũkũ cia kũina rĩu-rĩ no rĩu ti kanitha itũ ti kanitha itũ ti kanitha itũ nĩ kanitha ĩngĩ hau haitũ nĩ harĩ kanitha yetagwo rĩrĩ yetagwo Calvary Temple ũguo nĩ twakĩiguaga nĩ makoragwo na gĩkero ũguo twĩ mũgũnda Sunday nĩ tũrakĩigua makĩaria rĩ mũtumia ũmwe akĩrũgama hau na makaga Sunday ũkĩrĩma acha mũtumia akĩrũgama akiuga atĩrĩrĩ ena rwĩmbo rũkoretwo rũkĩrathima ngoro yake aumĩre na rwĩmbo rwa Johana Moffat aumĩre na rwĩmbo kũrĩa akĩrengwo mũtwe wake ta ng'ondu rĩu akarũgama haha-rĩ akĩina rwĩmbo rũrũ rwake rwa gospel na nĩ rwĩmbo rũkoretwo rũrathimĩte ngoro yake tondũ ataragĩria ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũcio ũrĩa aheirwo kana kakwa kwarĩ na thĩna hihi akĩheo mwana thĩna mũingĩ arataniĩ ndonire rĩu agathi chorus nake Ngai mwene hinya wothe kũna ndarĩ thomea turururu ona wona ũrĩ na thĩna mũingĩ mũno Ngai ndariganĩirwo nĩwe. No iwe nĩ kanitha-inĩ kwarĩ we no rĩu njũria atĩrĩrĩ tarĩu hau nĩ auga ũru no wagĩrĩirwo nĩ wa Ndaro na nĩ mũkũrinũ na nĩ mũtungatĩri tarĩu ona wa Ndaro angĩrũgama uge etauga wĩnagwo nake Ngai mwene hinya wothe kũna ndarĩ thomea toĩ icio nĩ nyĩmbo cia mwĩrĩ na kwenda kwaguo na igatigwo ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩ ta kuga atĩrĩ ũrĩa ndakwĩrire rĩ gwitũ
oikera keondo oke mwetu Wainero ya rotoranyo ni arathime tunwa twao Erohimu arego keitheria muthenya o mwetu yowane awega rirathera na koreore wone wega no muthenya wa mundu ni ugukia muthenya ucio wa wega wa riua ria wega kuratha rirorete na kuria ari urorete gukia ni uturite wetereire ni ugiginyanite ona ni wonete toriganeire ihinda iraya muno ono kona totagatobora ono kona tari uri utangihota guthonga mbere ono geciria haria ukoretwo wikarite wendu kaumaho tuoka gukwira ati ni kuyanagwo ringi tuoka gukwira ni ukugia na kanya ga kwambatira tuoka gukwira ati we ni ugukorwo na kanya ga gutwika ati ni ugutwikania rucine rwa umuthe kwi mundu ukuririkanwo kwi mundu ukurathimwo kwi mundu ugutugwo kwi mundu ugwikwo wega na no gukorwo muthenya wa umuthe niguo muthenya waku ugukia utiramakanya kana warahukire kiroko wa mbereria kana ni hindi ukuingira ithaa ria mbere no uhotane ithaa ria keri no uhotane ria gatatu ona riri ria kurikiriria ona rio no uhotane kioe thimu yaku ingira kwa M-Pesa ndagika ni ithatu tu cia muthia na rucine rwa umuthe no gukorwo Ngai umuthe ni egukuririkana no muthenya umwe ukiaga na nwageithio ni Purity ndageithika muno muthikiriria no ni ngwenda kwamba guthikiriria Purity akere muthikiriria it is not a listener ana ti muthikiriria ni musikilizaji ningwenda thayo wa mwatha ni kimera giki okay Purity ni ndageithika muno na ngeithikite ni tondu wa ngeithi cio watumana ni njui we muthikiriria githi ndwajire ginya baba wa ni muthikiriria muno ona diko ni witu wa Sam marathikiria na dadi na mam inde ndira kuretwa kiwega na tukahoya Ngai wa muoyo akorwo akimarora na amaririkane pole sana ona baba tukuria kihara mwena wa Nyiri quick recovery tagwo miaka rimwe ni tutindikaga riu wenda kumenya uria ungitoria Januari ino guthuka gwa patapata.com ni guthaka kwihotanira na gucoka ho ringi uthuka gwa patapata.com uthake virtual games na wihotanire hau thutha wa secondini na riu wenda kwega itarata kumuthake nao mwihotanire hamwe waingira gwa patapata.com mwena wa umotho hihinya hau handikitwo rifaro kofia kodi iyo ucoke utumire arataku maingire gwa patapata.com omundu arafatara ciringi 100 tu no kaheo bonathi ya ciringi 100 rimwe ndondo wa kumarehe gwa patapata.com itikete kana gyo thigitikiretio mundu takinyiti miaka 18 nikihetu kine BSLB license number 447 nigwenda tuthie moja kwa moja kuria kwa ndo megwitwo Citizen Duka yes nikuo ndaigira ndahihinya *487*5# niro ikinya riria ngwenda nawe uhihinye wahihinya uguo tugucoka turio tuguthie shopping ku tukuga tukwenda quick material ya kwina gwitu kana quick material ukwenda ucoke urio urenda package iriku kwina back to school tathikiriria ni undu wa diary ya mwaka wa 2025 559 tufejo turia tugaga ni tuna ni ciringi 60 bairo inya ni ciringi 60 kwina hard cover imwe ifuku na ni ciringi 190 rura rwa centimeter 30 ni ciringi 35 na leo PVC spring file ni igana ria inya imagine 999 shillings no cio kuria ukahonokia 351 shillings tukwiraga ni guko gwa Citizen Duka the home of discounts wihaririria riu tondu ni hindi turenda kuneana ciringi milioni 1 kuri mundu uria wathikire kumarira tuingirire thinashara cia rucini nginya riu cihandite thaa inya tigitie ndagika 6 kana ni shopping urenda kana ni renti kana ni capital ya biashara kana ni interest ya roni wako bete kana ni interest ya mundu urenda gucokeria roni ihinda ni ikinyu tuingire kuria kwa rembesha
na nä kå rä må ndå å rä wageria ndagä ya mũico ndakorwo ndekĩra oro rĩu thaa 3 na ndagĩka 30 na akahotana. Mũndũ ũcio aya gũkorwo nĩwe wetereire kĩ angĩkorwo ndũgũrĩte voucher mũthikĩrĩria gũra o rĩu ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 525241 ũinũke na kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1 cash money. Wetereire kĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 na ĩrĩ gũkinya thaa 3 na ndagĩka 55 hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gwĩka draw nĩgetha mũhotani aikare wega nacio. Twarahũkire twakwĩra ũrĩa ũngĩhotana twakwĩra ndũgakue ngoro rĩu nĩ mũhotani tũrenda gwetha second ya mũico ĩmwe oya thimũ ingĩra kwa M-Pesa paybill number ĩkĩra 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 million Kenya shillings no tũgwetha wĩ mwena ũrĩkũ ũkwĩrĩte Ngai atĩa nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũrenda ũhingĩrio kĩrĩho tũrĩ na nĩcio tũrenda rĩu gũkũhe kanya agaka. Lakini watu ya pesa hizo. Pesa hizo. Halo. Yes. Fraje hivi. Eh. We mwega. Ara. We mwega. Niko na ndio. Jitagwo Jeff Kuria. Jeff Kuria. Yes, wa Inoro FM. Aya mwana nyoksi yao. Twĩ nake haha. Hi Francis. Marĩtwa maku mothe ma kĩbandĩ. Gĩtagwo Francis Ng'ang'andung'u. Atĩ Ng'ang'andung'u? Stephen. Francis Ng'ang'andung'u. Oh, we mwena ũrĩkũ? Ĩndĩ Narumoro. Narumoro haha. Kumbe nĩkuo indo iroka. Ũĩkaga atĩa? Niĩ thondeka electronics. Ũcithondekagĩra ha? Duka yaku nĩyo ĩtagwo guo? Ĩtagwo Edeni. Bas. Rĩu harĩa Narumoro rĩ? Taũni. Narumoro taũni. Makũĩ na rĩtwa rĩrĩkũ? Gĩtagwo gũkũ. Gũkũ magĩtaga Fundi kana Ng'ang'a. Fundi kana Ng'ang'a. Kũu nokuo kwanyu gĩcagi? Aca niĩ nyumĩte mĩena ya Kandara na kũu mwena wa Mũrĩga na gũkũ nĩkuo ndagwĩtire mũciĩ nĩ hoteli yakuota. O harĩa Kandara umĩte gatũra getagwo atĩa? Getagwo Mũrũka. Mũrũka. Mũrũka Naro. O harĩa ha Wanderi wa Mũturi. One. Rĩu rĩ? Nĩ ũkoretwo ũingĩrĩte kũrĩa Kware Mbeca? Kũndũrĩte kuo o mũthenya o kĩroko. Ta rĩu ũmũthĩ ũkũingĩrĩte ta thaa cigana? Ingĩrĩte thaa 1. Ũkũingĩrĩte thaa 1? Habari ya kĩroko. Igĩthoma ũguo nawe andũ mahorerete ũguo waingĩra? Rĩu ĩ? Mwaka ũyũ wa 2025 ũratanyaga gwĩka atĩa? Mwaka ũyũ rĩrĩa bangĩte ndiakĩharia tondũ maũndũ mothe macokire kwĩnamanĩte. Nĩguo. Rĩu na ithuĩ rĩ? Tũrenda gũkwĩra nĩ wĩiguaga mbeca ici nĩ ihotanagwo? Ona kĩroko mũthuri njiguire. Na nĩnjĩtĩkirie. Nĩ wĩtĩkirie? Ndũrĩte kuo. Tauga atĩrĩrĩ? 100. 200. 5. 7. 8. 9. Milioni 1 nĩ ya Francis Ng'ang'a wa Ndung'u. Kuma kũrĩa Narumoro. Thaa 3 na ndagĩka 55. We nĩwe twanengera ciringi milioni 1 cash money. Na kwanyu gĩcagi gwĩtagwo kwa nyina wao? Wa nyina wa Inaina. Nayo kanitha ũthiaga ĩrĩkũ? Bas. Ũthomaga gathoreki ĩrĩkũ? Atĩrĩrĩ. Ũthomaga ĩrĩkũ? Nĩguo ndĩroria ĩtagwo atĩa gwĩ St. Monica? Wĩ wa mwaki ũrĩkũ? Atĩ ĩtagwo atĩa?
St Paul na Rumoro tugeithaniria no geithie Father Sadi. Asante sana ugitinde wega riu ri ukuhurirwo thimu citingikirwo ciothe hau thimu-ini uguo hari thimu ni tukwaria na nigukuhurira oro riu ndarikia nigetha ngubange. Thank you very much. No tinde wega my brother. God bless you. 1 million. Ucio ni mwega. Very warm. Congratulations. Francis Ng'ang'a Ndongo kuma na Rumoro. Uyu ni fundi wa thitima. Oekaine fundi kana Ng'ang'a kuma kure na Rumoro. Ni mundu oekaine tondu kwao ni haria hegwitwo Naro, haria Muruka Naro na kuu Nanyuki town ni oekaine. Wetereire ki? Wambui nake ni okana ndanoka moko matheri okana kimanjika gia ciringi 200 na ciringi 200 hari maheagwo 50 hari ukunengerwo 100 wewe cagurire waikia guoko muhuko-ini waikia guoko gikabu-ini kia Rembesha ni ukuma na kindu. Oya thimu yaku ingira kwa Rembesha Maisha 5241 tucemanie muthenya wa rucio tukiaria horo wigie uteti wa Mount Kenya. May the Lord bless you. Mutinde wega na ni kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa Maina thainya rucine. Motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Rucini rwega nĩ thaa 4 na gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria na ũhoro wa ica ikuhĩ na minista wa gĩthomo bũrũri-inĩ Julius Migos Ogamba ndagĩka o yothe kuma rĩu nĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo akĩanĩrĩra moimĩrĩra ma kĩgeranio gĩa mũthia wa gĩthomo gĩa secondary KCSE kia mwaka muthiru wa 2024. Moimĩrĩra maya maranĩrĩrwo kuma gĩikaro-inĩ kĩnene gĩa kanjũ ya igeranio bũrũri-inĩ neki kia Mitihani House itũra-inĩ rĩa South Sea gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, mĩhang'o ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria ndagĩka o yothe ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 mathaa manini mathiru. Minister Migos Ogamba hamwe na anene angĩ a rũhonge rwa gĩthomo nĩ magomanire na mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto thingira-inĩ wa iregi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi makĩmũmenyithia ũhoro wĩgiĩ maumĩrĩra ma kĩgeranio kana maigeranio icio matanarika gũcianĩrĩra. Igeranio icio cia KCSE cia mwaka muthiru nĩcio irarĩ na namba nene mũno ya arutwo arĩa meyandĩkithĩtie gũcikarĩra arĩ 965 na 501 arĩa maratirihire gĩthomo kĩao kĩa mũthia wa gĩthomo gĩa secondary thutha wa gũthoma kwa ihinda rĩa mĩaka 4 na gũtarĩ nganja. Kuma gũkũ mũciĩ wa ũtugi no tana tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia moimĩrĩra macio torĩa megũkorwo makĩanĩrĩrwo ona gũtigĩrĩra arutwo arĩa megũkorwo mekĩte wega kana maumĩrĩra macio nĩ tũgũkorwo tũkĩmamũrĩka kuma ituri-inĩ ciothe cia bũrũri witũ wa Kenya. Tuthiĩ ũhoro-inĩ ũngĩ na ngero cia ũnyitani wa mĩgwate iria ikoretwo igĩtũngio mbeũ njĩthĩ arĩa mararuta thirikari mahĩtia no irathiĩ na mbere gũkũmithio nĩ atongoria ikĩro-inĩ ciothe. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ wakiri John Kagucia marauga ciĩko icio cia thirikari nĩ irakĩrũka ihoto cia ũmũndũ na onake mũtari wa president maũndũ-inĩ megiĩ wonjoria Moses Kĩariĩ Kuria nĩ aikĩtie mũgambo wake agĩkũmithia ngero icio torĩa tũramenyithio
nĩ mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene Sam Njuguna. Ngero cia ũnyitani mĩgwate na iria ikoretwo igĩtũngio mbeũ njĩthĩ arĩa mararuta thirikari mahĩtia no ithiĩte na mbere na gũkũmithio nĩ nginyagia atongoria a mwahũri ũrathana. Mũtari kĩũmbe wa President William Ruto maũndũ-inĩ megiĩ wonjoria nĩwe Moses Kuria augĩte ciĩko icio nĩ mũgarũ na watho na gatiba. I proclaim myself publicly, abductions is not the way to go. I don't know who is doing the abductions, but let me add a rider here. For me, it doesn't matter who is doing. Irrespective of who is doing the abductions, only one party has got responsibility over the security, the safety, and the lives of all of us. That's the government that I serve. Augĩte ona gũtuĩka borithi nĩ meyeheranĩtie na ciĩko icio, thirikari nĩyo ĩrĩ na mahinya ma kũgitĩra mĩoyo na indo cia mũingĩ, na ũguo nĩ yagĩrĩire nĩ kũigĩrĩrĩka. Abduction is not the way to sort out grievances and disputes and unhappiness. Kuria araragia hwaĩ na ceceni ya Citizen TV akienda mũnene wa borithi gũkũ bũrũri-inĩ Douglas Kanja gwathĩkĩra watho wa igoti na gwĩkinyia mbaũ-inĩ gũtarĩria nĩ amaratabania ciĩko icio. I really do hope that the Inspector General just appears to court. It is not pleasant thing to appear in court, but they have no choice. He should appear in court. Everybody, someone should appear in court. We don't have that luxury. Ordinary Mwananchi does not have that luxury. So neither should senior officers in government have the luxury. Ĩndĩ nake seneta wa gũkũ Nairobi Edwin Sifuna augĩte mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩwe ũrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũrũgamia ngero cia ũnyitani mĩgwate ta ũrĩa eranĩire hĩndĩ ya icera rĩake mwena wa Nyanza. The greatest responsibility lies with him. It is him who took an oath to protect Kenya and to protect this constitution. So he cannot run away from responsibility. And at the end of the day, he is the person that received the votes to be president of the republic. We did not elect Kanja. We did not elect the IG. We want to ask questions to the head of state because he's the commander-in-chief. He's the person who knows what is going on in this particular abduction. Gĩikaro-inĩ kĩngĩ nake mũmbunge wa mũkũrũ-inĩ wa Kiri John Kagucia nĩ amenereirie ciĩko cia ũnyitani mĩgwate akiuga nĩ kĩeha kuona thirikari ĩkĩhahithia mbeũ njĩthĩ arĩa maramĩruta mahĩtia. Thirikari hĩndĩ ya campaign nĩ yaugire wega biũ atĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ makanyita andũ mĩgwate, gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ andũ makoragwo monganagio na gũkũ njũĩ-inĩ cia River Yala, andũ hĩndĩ ciothe marĩkorwo mena wĩyathi wao matirĩringagĩrĩrio na matirĩtindĩkagĩrĩrio maũndũ ma thirikari kĩa hinya. No ningĩ mwacoka mwaingĩra-rĩ, kana kanini kanyita thimũ guo kandĩka kaũndũ gagoka gakagĩrwo gakanyitwo. No ũcio nĩ ũndũ ũndurĩte mũno na akorwo kũrĩ ũndũ ũratũmire njage imani na nde imani yakwa na thirikari ĩno nĩ tondũ wa ũhoro wa gũkorwo ĩkĩnyita ciana. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũtirihĩre Nyandarua kũrĩa ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ imenereirie mwerekera wa thirikari ya kaunti wa kwagithia kĩene ũtungata wa bodi ya wandĩkani. Amemba ikundi icio maroiga ikinya rĩa gavana Kĩariĩ Badilisha hamwe na Jumbe rĩrongoreirie gũtunyũkithia bodi ĩyo wĩra wayo nĩguo makĩgamie mũtaratara wa wandĩkani na mandĩkage andũ mũgarũ na watho. Patrice Mbilia tũhingire mohoro ma ithaa rĩrĩ. Tunataka kuona hii kabla mwaka ijaisha, Mungu akipenda, tuone kwamba cohort ya kwanza ya walimu ambao wataenda ku upgrade masomo. Ndio hii watu wanaitwa County Public Service Board. Ndio saa ingine wanakaguaga makaratasi yenu, wanaanza kusema maneno mengine. Sasa tutawapatia elimu tuone watasema. Ũcio nĩ gavana wa kaunti ya Nyandarua Dr. Moses Kĩariĩ Badilisha akĩonania kwaga kũiganĩra na bodi ya wandĩkani kaunti-inĩ ĩno na akĩmĩũria gũkorwo ĩkĩmũthikĩrĩria na gwĩka maũndũ kũringana na matua ma thirikari yake mũno mĩhang'o-inĩ ya wandĩkani o wothe kaunti-inĩ ĩno. Na chairman, mimi nataka uende ukae chini na hiyo bodi yako ili tuone kwamba kuna some minimum conditions. Sasa karibu dai kwa order registered na TSC ile. Kwani TSC yuka idadele haha. Sini kurejeza tu na tunachukua huyo mtu. Yari yake ni ekinyitwo mbaru ni Ajumbe matongoretio ni mutongoria wa aria aingĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua Elijah Mwanginyaga, Mujumbe Stephen Mũrĩithi na aria mamenereirie na njĩra nene wĩra wa bodi ĩno ya wandĩkani. Andũ aya County Public Service Board mathondeka list ĩyo makamba magakũrehera nigetha ũkamĩ-scrutinize ũkamake sure akorwo mũndũ atũrĩcia athomithĩtie AC primary school tũtigacenjio na mũndũ ũngĩ tondũ nĩtwamũraga makandĩkwo cukuru ĩyo nĩgetha magathiĩ na mbere gũthomithia ciana citũ. Ũndũ ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩire mũingĩ kũhĩtũkĩra ikundi cia gũtetera ihoto thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua kũingĩrĩra ũkĩũria thirikari ya kaunti na Ajumbe gũtea ũruti wĩra wa bodi ĩno ya Nyandarua. Tũkũria gavana tũmwĩre atĩrĩrĩ mena MCA macio make matige gũkĩrĩra
bodi ino ya wandikani tondu maramiukirira nigetha metikirio maheo wiathi wa kwandika arata ao niki urona maragiria irute wira tondu ni independent itige gwandwo ithuĩ tũtiũĩ ũguo bodi ĩtiganwo nayo ũguo nĩguo tauga. Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua Jetago Patrice Simbiri. Inoro Roshine nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria wa Inoro FM na maya nĩ maũndũ tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Utonga wa bũrũri nĩ ũrakũrire na gĩcunjĩ kĩa 4 harĩ 100 gatagatĩ ka mweri wa 7 nginya wa 9 mwaka mũhĩtũku. Utonga ũyũ ũcokete thĩ kuma gĩcunjĩ gĩa 3 harĩ 100 ihinda o ta rĩrĩ mwaka wa 2023. Rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ KNBS rugĩte ndeto ĩno ĩcũngĩrĩirwo nĩ gũcoka thĩ kwa rũhonge rwa waki na gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 100 na wenji wa mahiga ma goro gĩcunjĩ gĩa 11.1 harĩ 100. KNBS nĩ ĩcokete kuuga thogora mũtũrĩre nĩ ũracokire thĩ kuma gĩcunjĩ gĩa 3 nginya 4 harĩ 100. Ndeto ĩracũngĩrĩirio nĩ kũgũa kwa mathogora ma irio na indo cia kũnyua hamwe na ciringi ya Kenya kũgĩa hinya. No na ũkĩrora ũguo rũhonge rwa ũrĩmi, ũkinyanĩria, kĩgĩna, waki wa nyũmba, wonjoria na ũgendi nĩ ũrakũrire. Ngorono ya wonjoria. Namba ya agendi arĩa macerire bũrũri-inĩ mwaka mũhĩtũku nĩ yongererekire na agendi 400,000 ĩkĩringithanio na mwaka wa ĩkĩringithanio na agendi milioni 2 mwaka wa 2023 kũrĩa mwaka ũyũ maratanya agendi makĩria ma milioni 3. Mwandĩki mũkaru wa ministry ya ugendi John Ololotu augĩte maratanya agendi makĩria ma milioni 5 gũgĩkinya mwaka wa 2027. It is very critical in bringing up a roadmap on what needs to be done to be able to transform the tourism sector. Ngorono ya wonjoria. Na endia indo cia kũrĩa nĩ maugĩte gĩkĩro kĩa andũ arĩa maramagũrĩra indo nĩ macokete thĩ. Onjoria cio maugĩte ndeto ĩno yumanĩte na aciari kũhũthĩra mbeca nyingĩ kũrĩha bithi na maũndũ ma cukuru. Samuel Kamau, biashara sasa iko chini kidogo. Najua sasa watu walikuwa Christmas wamespend, sasa ni back to school, sasa watu wanakula tu pole pole. Hali ya ununuzi iko chini kabisa, sababu watu unajua wanarudia watu wa shule, ndio maana mahali ya ununuzi imerudi chini. Haiko vizuri sana juu unajua watu hawajatoka Christmas na unajua sasa hivi watu wanarudisha watu kwa mashule, watoto shule. Sasa iko hivyo kazi haijarudi poa vile, lakini tunasukuma tu mpaka ikue vizuri juu hauna pahali nyingine unaweza tegemea isipokuwa hapa. No na ukirero uo onjoria mena mwihoko wonjoria ni gucokereria wona ndeto ya gucokia arutwo cukuru ya horera. Sasa hii ni back to school, so watu bado wako na changamoto ya school fees, hizo vitu, so biashara haiendi vile inafaa, lakini we are hoping the best. Hii mwaka labda wacha tuseme juu mimi ni mgeni, kwa hiyo sisi labda tugoje. Hii mwaka tuko kila mtu ako mgeni, hajaijua na Mungu ndio ako na mipango yake. Kwa sababu kila kitu iko na bei kali. Kwa hivyo tunasema tu kama inawezekana tu serikali iweze kutushikilia na ndio mambo yote iweze kuwa sawa. Na mashino mato kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria gĩkondithĩria mũthenya mwega. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria ũhareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo ũkinyĩre maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Jambo salama. Uhoro wa rucini mwega biũ. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo, mwana wa mũthamaki. Ndahũra thimũ yo kuma kwa Inoro. Na ĩranjĩra mwene etagwo Zipora. Njĩtagwo Zipora Njoki. Wĩ kũ Zipora Njoki? Mwena wa Moro kũrĩa Soi. Nĩ atĩ ũreka kũu? Nĩ kũrĩma nĩmaga na ndĩma mboga nĩ nyendendagia tũnyeni. Nĩkĩ ũrĩmaga? Nĩmaga tũbebe, tũwaru o ũguo hanini. Kaũrĩmi o kanini ka ĩka ta cigana? Gatikinyĩte ĩka Wambui witũ no kanuthu ngagaya hanini, ngarĩmĩra tũbebe hanini, ngarĩma tũwaru. O twaku twa kũrĩa? O twakwa twa kũrĩa na kũrerarera twana tondũ ndikĩrĩ mũthuri. Yarorire naku? Ndagĩa twana twĩrĩ twa tũirĩtu akĩtũrega rĩu thikaraga o ũguo ngakĩtũrera twĩrĩ ũguo ngendia tũnyeni ngarĩma o ũguo. Gũtirĩ kaigĩrĩirwo ihiga ĩ?
tuothe nĩ tũgũkũra nĩguo na rĩu to nĩ tũbeca ũgũcarĩtie na hinya ũguo Zipora witũ rĩ warĩkia kũrĩha cukuru ũkwendaga atĩa na icio ingĩ iratigara ndarĩkia kũrĩha cukuru rĩ tũrĩa tũgũtigara Wambũi ona ngorwo nĩ tũbũri twĩrĩ kũgũra nĩguo 50,000 wacio na thimũ-inĩ yaku rĩ umenye Ngai nĩ arenda ũmũgocagĩra irathimo-inĩ ingĩ cia mĩthemba ĩyo ya tũbũri ũramwĩraga nĩguo ũgatigaga okuga no kũrĩma na wĩ mama mboga rĩu ũgakorwo wĩ mama mboga no nĩ ũkĩrĩithagia tũmahiũ na ciana nĩ irathoma tondũ Ngai etagwo Ngai nĩguo angĩoya irathimo iria Ngai angĩndathima nacio niĩ ndĩmwĩhokete na ngamwĩrĩgĩrĩra karibu mami i hau thimũ-inĩ yaku na nĩ we twakũhoera maũndũ maku mathiĩ magĩrĩte o ũguo makwanjia na mwaka mwerũ nĩguo congratulations asante Oya, uko ready to win big na have fun? Come ni kuintroduce kwa patapata.com, the home of virtual games. Whether unatafuta quick wins ama kujibambo kipastime, patapata.com ndio base. Register sahi upate up to 200% karibu bonus on your first deposit uanze kushinda na Aviator, Mines, Patapata na macrash games zingine major. Rubani, karibu patapata.com where the wins and fun never stops. But I'm regulated by BCLB 447. Good morning. Morning tu. Elizabeth wetu. Gai. Kwerwo atia rucini? Kwega biũ. Nĩndirete cia. Nĩkĩ rĩu? Gai. Waigua we kana na wacoka kwambĩrĩria kũgĩa nganja? Gai, niĩ ndaigua ndahinya Elizabeth ndauma nja nĩ karendio ngũthikagĩrĩria. Wĩtagwo Elizabeth ũ? Elizabeth mũkuhĩ Kĩnyua. Wĩ kũ mami witũ? Gai, rĩu wa Kĩnyua witũ rĩ, kwanyu nĩ kũ? Gwitũ nĩ mwena wa Moro. Moro ha? Twacuka turire. Tũikũrũkagĩrĩra hau ũguo. Okay. Rĩu Elizabeth wa Kĩnyua ĩkaga atĩa kũu? Niĩ nyendagia kahoteri. Hoteri yaku ĩtagwo atĩa? Hoteri yakwa ĩtagwo ya nyina Mĩrĩ wa Mathenge. Na iga atĩrĩrĩ naniĩ? Tũkĩambe ũnyite ngiri ciĩ haha 10 maya mangĩ twaragĩrĩrie baadaye. Ngai akũrathime. Amina. Na Inoro nĩ ya ma. Nĩ ũhoro wa ma ithuĩ tũtingĩũka na itherũ. Nĩ ndakena ma. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. We've got all the essentials to get your family ready for the new year and new term at prices that make sense. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487 *5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, the home of discounts. Wĩ mwega? Ndĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Mũcwe. James Mũgendi wĩ kũ thĩinĩ wa Kenya? Ndĩ Tharaka Nithi town ya Chuka na niĩ njikaraga Usage, nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County. Wandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County gwĩka atĩa? Ndĩ kwa revenue. Nĩ niĩ ngatithagia andũ marithiti. Ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka-rĩ, andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga Kalebu. Rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3. Milioni 3 nĩ ciakwa Mũcwe. Nĩ ciaku Kalebu. Ngai nĩ mũnene mũno Mũcwe, no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ. Ndamwĩra no nginya ngacinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni. Ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa ũmũthĩ Mũcwe. Mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni? Anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma mahe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime mũno. Mũcwe wanjĩra nĩ milioni 3. Nĩ milioni 3 wahotana. Na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai. Thengiũ mũno Mũcwe. Hello, horo waku? Mwega. Nderetha mũndũ wĩtagwo Jane. Happy New Year. Happy New Year. Ndĩrakũhũrĩra ĩ. Kuma kwa Inoro wĩtagwo Jane ũ. Njĩtagwo Jane Gathoni Gacharĩ. Jane Gathoni Gacharĩ, wĩ mwena ũrĩkũ? We nĩ we ũ? Njĩtagwo Mũturi wa Mũirũ kuma kwa Inoro ĩ. Nĩwe. Njĩtagwo Mũturi wa Mũirũ. Na Jesũ nĩ mwathani. Na ndoka gũgũcerera ĩ. Nĩ wega. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Naikuru Bahati. Naikuru Bahati. Mũturi nĩ wa
nä niä biå ä tä kia Ngai å tigane na thä na nä niä rä u Jeni witå rä Jeni Gathoni ndoka gå kwä ra atä we nä we wahotana 1.5 million Kenya shillings. Amen. Amen. Rä u Jeni nä njå ä okorwo wä na twana nä tå gå thiä thukuru må bango bangä te wa mwaka mwerå nä gå kinyanä ra nä ona rä u Jeni Gathoni wa Gacarä wä kå rä a Naikuru nä wahotana 1.5 million na nä tå kwarä ria tå kwä re å rä a å kuona mbia ciaku and congratulations. we mwega baridi fuikwete Kayore guku Nairobi Nairobi na kwanyu niku kehumbuine gatanga kwa bare ya wanderi wa Kamande aba weherere andu acio maranegena kirai ni mutumia wakwa kirai ni uguo njira baba witu we niwe wahotana ciringi milioni 1 kegwira mucwe witu na ndirakura ndi mbere ya Ngai ngari yakwa ni ranititwo ndirarotire ndinayo ndi bafu ndera mwathani ndirikana mucwe witu aragi horo wa ma tareke njarie na mutumia abotige kurira kana kumakai riu we witagwo atia ni njitagwo Susan Nyambura mutumia wa Nderi ndoko gekere ndokera tugereire mathina maingi mucwe ithuĩ tũrĩ amarĩa tũtegũrĩte nginya ibuku Ngai nĩ guora mahoya Yukayore Ngai tũgũtũngakũ Ngai mucwe abocokerie muthuri thimu riu ri mundu wa Ngai nĩ ngũka Kayore no ngũka mathaa ma 8 ndigũka riu tondu riu nda ici ũrĩa ndamuigua ri ni mukwendwo mukorwo mwahorahorera uka mucwe Ngai Iya, uguo niguo andu maiguaga riria maririkanetwo ni Ngai ona ndukae kwĩrũthia we mũririkane rũcinĩ rũrũ rwega tondu nĩ ũhetwo kĩheo kĩa muoyo na wĩna gĩkeno thĩinĩ waku na nĩ ũhotete kumagara ona ũrĩa ũracaya kahinda-inĩ gaka gacakaya nĩ ũndũ wa gũkorwo kwĩ maũndũ matathiĩte ũrĩa angĩenda nĩ gũkorwo rĩngĩ nĩ acemanĩtie na moritũ marĩa matangĩhota kũgirĩrĩka eke tũikare twĩhokete Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe kũmwĩhoka nĩ kũrĩ umithio arĩa mamũkenagĩrĩra na arĩa mamwĩhokaga onake nĩ akoragwo agĩkenio nĩ gĩko kĩu rũcinĩ rwega kia ngeithi ciakwa ni njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki ndoka tũkorwo tũgĩthĩrĩrĩka nginya cihande wega thaa 7 ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Thursday nĩ tũkoragwo tũgĩcoka harĩa ũndũire-inĩ witũ na nĩguo tũgũkorwo tũgĩkaona ciakinya thaa 5 koguo nĩ gũkwĩhoya ndĩrakwĩhoya tũthiĩ na mbere na gũikarania kwĩna maingĩ mũno tũngĩhota gũkorwo tũgĩthoma megiĩ ũndũire witũ makoretwo marĩ ũguni mũnene mũno kũrĩ andũ aingĩ na nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũgatha Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio na tũkĩhoke atĩ mũthenya wa ũmũthĩ naguo rĩ tũrĩ o kaũndũ tũngĩruta nĩ amu twĩ thĩinĩ wa mũciĩ gwa Tugino Tana gũkũ nĩ tũkoragwo tũgĩtana na tũkoragwo tukiuga mũgĩ nĩ mũtare ũtari ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩamũkĩra ũngĩrotuĩka ũteithio harĩ we na nyũmba yaku ĩyothe ngagĩũka rũcinĩ rũrũ ngagĩkwĩra atĩrĩrĩ ndinoka moko matheri na tondũ ndari ũguo wothe ndĩrenda igĩkinya na nuthu nyambe tũhingũre tabarĩra na njĩra ya gũtuga mũndũ ũmwe nake mũndũ ũcio nĩ agĩkorwo akĩrutanĩirie mũno tondũ ndiũĩ nĩ hau hatĩkĩirwo no korwo ũhetwo ndagĩka cigana ona tu ona no ũkorwo na nĩ kũrĩithania ũrarĩithania na arĩa mararĩithania nawe nĩgetha rĩrĩ ũkorwo ũgĩkorwo ũkĩrĩha tũbeca tũigana ona tũrabatarania ndwambe ũgĩre mbia cia na ihenya harĩa harembesha maisha na tũgũraga vocha na ciringi 100 harĩa he paybill number 525241 account number wĩkĩre kiugo Inoro ĩkĩra ciringi 100 ĩkĩra pini andũ 10 na ndagĩka icio ciatigara 7 tondũ ti nyingĩ rĩ reke ngorwo ndamuona ndirĩ ũndũ ũngĩ ngwenda gũkorwo njĩkĩte o tiga kwamba gũkũnengereria indo ciaku mbeca bari ciringi 10,000 nĩcio ngwamba gũkũhingũrĩra nacio hiũka tũhiũke no ũngĩgĩũka ũndũ hana kũneo 50,000 rĩ icio ciothe ndĩ nacio no njĩke ũrĩa ingĩhota gũkorwo ngĩenda kwendwo ũcio ũke tũkorwo tũkĩnyitanĩra rĩu ndagĩka-inĩ ĩno andũ 10 na ihenya ndĩamwĩta harĩa he 525241 account number twikagira kiugo Inoro tugekira igana vocha yo yumaga ciringi igana riu rimwe niryo riratuma ngwire wikire igana riu rimwe ndirakena muno ngikuona rucini ruru wa umuthi mundu gwitwo Mwangi munene wa Wanjiku geithika muno sana kama uangere ni ndirakuona ona arata kwa ingi muno aria makigerete kure mwena-ini wa Facebook ona aria ngukorwo nginyitanira nao kure kwa TikTok ni ngukorwo ngikimũnyitirira wega muno makiria ndirona kure kwa Facebook Inoro FM to live ndagika-ini no ndirakuona kure kwa Instagram tukiri kwa Inoro FM _official
social ne ndrona TikTok tukoragwo ku Inoro FM @Inoro FM kundu gwitwo X tukoragwo @Inoro KE YouTube ne Inoro FM ndukahetukwo ni undu o wothe ungigukenia wegi ceceni no twendema ya Inoro FM twihariirie gukinyira na njira ciothe etekira tukorwo twi hamwe mundu gwitwo Terry Jerry Mama Keto Toes leo kawe kura mwena wotha yora ithikiririo kiugaga icio ni ciakwa icio ciatuika irane ano na nuthu keke hiye fanya hima gura vocha hare he 525241 no ndaika ithathatu nyambe gukandeka nyamu John Tesuzi boy we kura mwena wake no tia utindo horereire ha ukaigaga ngaireagwo ni andu aria ngeitio time vocha ne ciringi igana rimwe hare he 525241 ona nduke hingure mwena-ini waku Bethi wa Gacaragene mundu gwitwo Anthony Gathogo ona mundu gwitwo Benjamin Nyaboro na mundu yaho gwitwo Zipi Zipora Mpole ndakwenda muheshu wa miro wa Murungaru ndereva muya wa U-Shop kule mwena wa Thika Budasko Kithuva we kule mwena wa Kitui Ruro geithika muno sana mundu gwitwo Amaso wa Kamwangi kuria geithika muno na ugeithanirie Kamwangi na Gatundu North guothe Flower Brico Homes geithika muno sana mundu gwitwo Shege wa Kuria Big Man na mundu gwitwo Monica Kiarie ona ndakwenda mundu gwitwo Baba Melan we kule mwena wa Kikuyu gira besha ndagika-ini ithano iroka Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku in 5 minutes mundu kwamba ukorwe na besha ciokoro uguo na niwe cio ndirera agure vocha haria he 525241 Baba Milan uraigua horo cio ona ngugi wa Murisho ona mundu ya hora njira gwitwo Kiprop Levis na ndakuona mundu gwitwo Devi wa Tiboro wa Nyambu Make Josh na mundu gwitwo Karoguge Julius Murega na mundu gwitwo Pastor David we kura mwana Nyandarua County ni ndakuona Karaja Liz na dona mundu gwitwo Githijua Thumani Martin Thuri na mundu gwitwo Jimmy James wa Mase wa Kamwangi na mundu gwitwo Catherine Wajiro eni uraigua kigerio ni gukorwo gikiuma hari uguo mathaini ma thainya ni turagitanya niguo guka hiana ni thainya ina ndaika 26 ni ndagika oro yothe koguo wereke twambe tukorwo twikirite mbeca muhuko na kungiutekeka 50 gerageria hiuha wa Mase hiuha mundu gwitwo John Tika wa Ngui na mundu gwitwo Njoroge Kaimenyi the mechanic Mwasi ule wa Embu na mundu gwitwo Dr Fred Matiang ala mundu gwitwo Mugai wa Njeri murimu wa Mushakuthe na mundu haho gwitwo Johnny Ngash na mundu haho ranjira egwitwo Deno wa Jogo na mundu gwitwo Manu Kibema ekundu gwitwo Keio South ni ndakuona mundu gwitwo Murimi na mundu gwitwo Yegon na dona mundu gwitwo Charles Kafu Anthony mundu gwitwo Elijah Kimani wa Kandara ni ndakuona mundu gwitwo Karaja Blacki mundu gwitwo Vita wa Ngoigwa baitha ira mbeca ni irathire kura mwena wa Ngoigwa Spa iretwo 5 star irathie na kairetu kanini muno gakuma kuria mwena wa riri wa Kirinyaga no Mwangi ni uraigua horo cio uguo niguo maundu makoretwo magithie cio turamura ire ciake 50 Ibrahim Ndungu vocha ni ugurire 525241 atigaria ndagika ithatu twambe twikirire mundu wa mbere kanyamu mundu ucio no akorwo niwe na ni wogiritie tukorwo tukiambiriria maundu-ini maria mangi mundu gwitwo Keith Kanuna mundu gwitwo Mwangi Ngari Brown Kim Wade na mundu gwitwo Muriuki Mutira na mundu gwitwo Ndegwa wa Nyandarua ndakuona mundu yaho gwitwo Kiptororo na mundu gwitwo David wa Shuka ona ndona mundu yaho gwitwo Muhesh Godi wa Rikia ayothe ni ndiramona Kariuki Mucuvi ayothe magereire kuria ginya Kijana Msafi na Devi wa Timboro na mundu gwitwo Anthony Gashuga Dr Hook ona kenejio gutire mundu taramenya karuthiomi kau ga kugura vocha haraka Steven Muthoi paybill number 525241 vocha ni 100 bob ena turaigua na mundu gwitwo Karaja Black na Zipi Mpore ndingihota kumuthoma inyuothe ndagika-ini ino no guothe ni ngugeria gutigirira ni ndaikia ritho Edward Mwangi Inoro Bushi watu ginota na tondu hena ndagika ithatu reke nyambe nguririkanie ati mbia wekira mondo ti cia guikara mondo ni cia guthii kuhingia mabata maku mwana ni acoke thukuru ena indo iria arabatara nawe ukimenye kugura kuri ungiona indo ikiendio na njira bacirire ni twiciria oro wa Citizen Duka na tuhinye *487*5# gwiciria na gwika giko au ne hakoragwo hena ki hani ngwenda tuhonokie mbeca ta ciringi 300 ma mbia tugurite na package iretwo Back to School 3 kuria kwa *487*5# kuni kwa Citizen Duka the home of discount niki tukugura hariria 1,823 no nae ni ukuinuka na maguta ma kwihaka ma petroleum jelly na ciringi 310 ni ukuinuka na deodorant na ya 50 ml na ciringi 345 thavuni wa gwithamba 200 grams ni ukuinuka naguo na ciringi 210 package ino ina dawa ya magego ya 150 grams na ciringi 199 ena kilo imwe ya thavuni wa guthambia nguo ni ciringi 299 na ni ukuinuka na body lotion ya 400 ml na ciringi 345 heria calculator gwikire mathabu icio ni 1,823 o riria we wega waga kugura na Citizen Duka the home of discount icio guthii ugure na 2,175 no
no we nacio cia kwananga handu ha kugura voucher gura voucher twambe tuongerere mbia nyambe ngukande kanyamu twambiririe itwe gikiro-ini kiega muciĩ wa tuginota guku ceceni hakuhi nawe no ndirathie ngikwiragira kuria guothe munyaka waku uhithitwo tondu ciahithirwo nigetha icaragio nawe nikio ukirire rucini ruru nigetha ukorwo gicicaria twatigaria ndagika imwe voucher no uragura riu wenda kumenya uria ungitoria Januari ino guthuka gwa patapata.com hani guthaka kwihotanira ina gucoka ho ringi guthuka gwa patapata.com uthake virtual games na wihotanire hau thutha wa sekondi nini na riu wenda wega itarata ku mathake nao mwihotanire hamwe waingira gwa patapata mwena wa umotho hinya wandikitwo referral kobia kodi iyo ucoke utumire arataku maingire gwa patapata.com o mundu urarabatara ciringi gana rimwe tu na akahe bonathi ya ciringi gana rimwe ni undu wa kumarehe gwa patapata mundu kinyitie miaka 14 na guthi na iguru na ni wega ngwire BCLB ne matuhitukitie na nio maratura mata license number ni 447 gwendaga nyambe ngwire maumeri nigetha thaa inya nayo ekorwo yakinya na nuthu nawe okorwo kihaririria kirikaniro giaku nigetha tukorwo tukiambiriria tabarire eno na njira guthoma kiugo kia Ngai ni kiega ni gitutongoragia ni gituteithagia muno rira tumite nja uhoro kumenya mundu acokaga atia na mucie ku ndu ucio reke tukorwo tugiikara mwena-ini wa Ngai na riu tura challenge atiriri mwaka-ini wa 2025 aria marikitie kuma gikuini magacoka muoyo ri makariuka to ni kuriuka mariukite ri acio ni wandu aria maratwarana na Ngai na nio mareka uria Ngai arenda no guku thi ni gutigarite gicunji kimwe kinene muno kia andu aria mari bururi-ini wa gikuo ona thengia uko ni mona magithie thengia uko ni mona makiurura guku thengia uko ni mona makiaria ona magakwira maundu maingi muno kuri andu aingi muno gicunji kinene matuire o gikuini bururi-ini wa gikuo ni kuo maikaraga matwarirwo kou niki ni guthura ni kunyarara ni kumena ucio witaga muru wa ithe witu ucio witaga mwari wa ithe witu ona ni mwerutanagiria muno mwike maundu mangi o nginya mutwarire Ngai heo no ni urona Ngai tangitikira kindu kuma kwi mundu wina magigi tondu mundu ukiri gikuini githida kiri na magigi mundu tekwenda muru wa ithe kana mwari wa ithe ri makiri na ngwataniro eriku na ithe angikorwo muru wake ndekumwenda kana mwari wake ndekumwenda riu aria magiturite bururi-ini wa ciaku ni inyue tura challenge umai kuo eheria iruthu tigai kumenana tigai kunyarara muthiaga mugetaga andu akigu ni mwe muri akanie gukorwo mugika uguo thikiriria kiugo ki umuthi no gukurutiria hau ndirakurutiria nigetha tuikare twi muoroto-ini wa kiumia giki thiini wa kiugo kiria turathoma Inoro mutare Inoro FM sana mbeca iria cibataire gukorwo ikineanwo na ni tugukorwo tugikuiga mubango-ini mwena-ini wigie manirira ma kindu gigwitwo kigeranio na muthenya wa muthi no nginya turirunga ciegie kirira kia unduire witu koguo tuikare oro ha mitambo-ini no reke twambe tugituge mundu gwitwo Josephat no korwo ni handu ima muhatike muno na tikuga we nduri muhatike angikorwo ndwitagwo Josephat tuthie na mbere na kugura voucher. The number you have dialed is not. Tuthie na mbere na kugura voucher haria he kindu gigwitwo paybill number 525241 account number twikagira kiugo Inoro tugekira ciringi igana rimwe ndirio rikoragwo rikigura voucher yo ndugugicoka wikire pin nigetha twike ni yagithie hau niho ingienda tukorwo turi. Sorry, we cannot complete the call as dialed. Eke nwe gututanga rucini urona yo kana ni atia na Josephat angikorwo thimu nduigite handu hega ngina ringi ni njigua tukigianga no guo miena-ini igie network Hello, Josephat. Yes. Good morning. Morning to you. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo ndahũra thimũ ĩyo kuma kwa Inoro. Na he rĩtwa rĩmwe rĩa njĩra ĩtagwo Josephat. Njĩtagwo Josephat mĩthamo wa Cira. Mwena ũrĩkũ mĩthamo wa Cira? Ate? Wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ Nyĩrĩ. Nyĩrĩ handũ hegwĩtwo atĩa? Hetagwo Gacika. Gacika nĩ atĩa wĩkaga kuo?
ndio murimi niki kirarimwo riu indo cianyu ni irokire wega kana ni iraheire ni riua mbembe ciraheire riu na gutikire mbura ni mbembe urarimite ni tubebe urarimite ndiraigua ndiroria kana ni mbembe urarimite yarimite mbembe na mboco na waru na irathukira mugunda riu ri guku kwa Inoro ri ni tukugite mundu ungikorwo handu arabatara mbia na ihenya ri no acione kware mbeca ni ngutumite mbeca na nibe tukuhingura tabarira ino ya guthiririka nawe ithe wa Wachira twambe tugwikirira ciringi 10,000 nigetha nawe ukiigue maundu matigithukanite guothe Ngai arogocwo ameni ndacokia ngatho muno ona nie ni ndakena riu ubangite gwika atia tondu ni wakinjira irio ni iragithukire hari tuburi twakwa ndeiragia na tuko ndio kugurira irio hota gutuboost kidogo niguo ni kwendia cokaga kwendia na tumatumbi andu magiraga kuu kana no matwaragira ni customers yaku ni nite matwaragira matumbi ma kienyeji na tuchuida turikia ri ndathie gutwendia magwitaga atia ritwa ria biashara ona gutire turia biashara tonye ndio mucii no guku mucii da ritika joka gakimeria thoko maiga magira gwa ithe wao ithe wa Wachira ithe wa Kũi wa haria Gacika Gacika niguo ni ndakena ni kwaria nawe rucini na ndakuhoera Ngai maundu maku magire muno thengio muno na kuria gutari mwihoko ri arogutwikira mwihoko waku Ngai arogocwo ameni ni ndakena nani thengio baba witu thengio si hau thimu-ini ni ndatuma Okay, thank you. Asante sana. Oguo niguo maundu megukorwo maikaire. Oguo niguo gwenda tutwarane nawe haria honeka ta haga mwihoko ri ukariриkanagio Ngai waku ariho na mwihoko waku gaikara wi muriuku ugatiga guikara ona ta mundu ukiharaganirwo ni maundu me mothe. Ngai ndaigana tu maundu tuu tunini muonaga ri gathanduku ire kau gaku thondekete ati ni ho Ngai angeiganira ri. Please ni mwarie muno ni muraihu muno ni muriku muno ndungihota kumwikira gathanduku-ini kau na kumagara tu guo wikie ritho guo ni wonaga unene wa Ngai ukahoreragio ni Ngai ukehokaga Ngai ugatiga kugio ni tumaundu tunini turia tugiaga andu ngwakwirire andu ni andu a maundu maingi muno ndukamamene ota kumena mundu na ni kunyihirwa nyihirwo ota kumena mundu na hindi yo ni kuhatikwa hatikitwo ota kumena mundu na akinyetie kumenya oro hau riu ratinda ukimumena ki ndwihoke Ngai ndutwike omwe wa aria marituma mukamenywo biu ni kuri Ngai ni undu wa ciiko ciaku githe tutirakanirio wendo wa kanitha Inoro mutare Inoro FM Inoro na Ngai ndari atigondu oguo kibege ni akwiraga eheria wendo wa kanua wikire wendo wa ciiko ndiwe ka we naguo rucini ruru rwa umuthi kana kwenda kwario ro uguo ndirakwariria ngikwiraga ndininite mbia koguo thie na mbere na kugura voucher iria cie guku tondu ni nyingi take ici ndungihota gukorwo kininira na nikio kiratuma ngwire atiriri mundu wakwa korwo ni guthio thiete haria ha 525241 525241 ni ukota kwigurira voucher kuna ciringi 100 ri mundu twatigaria ndagika 22 nigetha thaa ithano ekorwo igikinya wakairia matuhete maumirira ma kigeranio ri wegithe ndui ni ugukorwo warikia gukorwo ugikimenya tumaundu tu uria tukorwo tukiveregenya nikio ndi haha mwana wa muthamaki nigetha ngorwo ndakunengereria mbia icio ni cia mbere ucio no mururumo wa mbere wa kuga karibu sana tukorwo tugithiririka na twakwira twi mucii wo tugino tana ri ni twika maundu ma muthemba tocio wa kunengereria mundu mbeca githe ticio icio twakorwo twakineana thank you so much ndugithie na mbere na kugira icio ingi cia tigaranio wandigira mbeca icio guku itindeithia no riria we nacio iguthie hingie bata waku ihingurira mundu ungi wira wake gwiraga riria cie in circulation niguo ikoragwo igituteithia hindi wengi yothe cikarite haha tabugura vocha Inoro gene mutare Inoro FM Inoro
na cio ndagika icio ingigatuika ni ciathira toigane 21 riu guo ndirenda andu angi 10 tugure vocha na ihenya twambe twikire mundu ungi besha ni tukoretwo tukirunga nawe uhoro wa muoroto wa kiumia giki na ndakonda kugwetera na njira nguhi ndakwira ni kuri maundu maria turenderwo muikarire-ini wa haria turi kahinda-ini gaka Ngai witu ni aturorete na akamenya atiriri andu anenie ndamatwara bururi wathi andu ane nguvatara ndimere maundu maria mangikorwo memega na maria mangikorwo matari na uguni agagitwira atiri thini wa Johana 1 ariu awa mutikagege kirindi gia guku thikia muthura haianga ni twererwo guthura wa Ngwapa Senga agakezi wakwa Beni ni gulinyita na kundu guku tondu kirindi kiu gikoragwo kihana ugu no ni kiriku kiu githuraga andu aria angi tondu kiu tikio gikoragwo gigikenia Ngai ithuĩ nĩ tũrĩkĩtie gũkĩra tũkoima gĩkuũ-inĩ tũgatonya muoyo-inĩ nĩ ũndũ nĩ twenda ariũ a ithe witũ we ũtakĩhotete kwendana ri we ũrĩ o bũrũri-inĩ wa gĩkuũ ndũrĩ ũndũ wĩnaguo mwega ũtigarĩtie na nĩ ũrarĩrio rũcinĩ ruo mũthĩ ũkerwo nawe rĩ uma kũu gĩkuũ-inĩ ũrĩ ũtendanaga atũire o gĩkuũ-inĩ ciugo ici nĩ cia gũtũma wĩcirithagie ũkeyũria atĩrĩrĩ tondũ nĩ ndamena ng'ania rĩ tondũ nĩ ndathũra ng'ania rĩ ndamũria kĩ mũndũ o wothe ũthũire mũrũ wa ithe nĩ mũragani uguo niguo kiugo kiroiga na inyuĩ nĩ muoya atĩ gũtirĩ mũragani ũtũirie muoyo wa tene na tene ona ndarĩ concept iyo ũndũ ũrĩa tũmenyithĩtie wendani ũrĩa ũhana uyu ati we nĩ arutire muoyo wake nĩ ũndũ witũ na ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũruta mĩoyo itũ nĩ ũndũ wa ariũ a ithe witũ no rĩrĩ mũndũ wĩna indo cia gũkũ thĩ na akona mũrũ wa ithe athĩnĩte ta igue ũrĩa wĩkaga hĩndĩ ciothe ta wĩcirithie kana wĩkaga ũguo akarega kũmũiguĩra tharĩ ũcio gĩtũire ndete Ngai na njĩra ĩrĩkũ onawe wĩyũrie twana twakwa nĩ tũtige kwendanaga na ciugo andu aria me muoyo ri andu acio nio mahotaga gwika maundu marakinyanira na maragacira angikorwo ri o bururi-ini wa gikuũ ri you are limiting your life hari o haria kabũrũri-inĩ kau kanini mũno ga gĩkuũ karia gatarĩ kĩndũ gagakũguna nakio uma kuo eheria kũmena eheria gũthũra eheria kũnyarara tiga gũthiĩ gwĩcarĩrĩria maũndũ mangĩ ma gwĩkaga ma kwĩgereria atĩ rĩu ũthiĩte wega mũno na mĩthiĩre ĩrĩa ĩkenagia Ngai onake nĩ aragũkũma ona korwo weharĩria mũno mũtwarĩre iheo icio ciaku rĩ arakwĩra tiga nacio kwanja ũngĩthiĩ ũguo ririkane wĩ mũndũ mũhĩngĩca mũndũ ũrĩa ũkoragana no kinya atuĩke wa gũcirithio no rĩrĩ ngũmwĩra atĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũkarakarĩra mũrũ wa ithe no kinya atuĩke wa gũcirithio we tinda hau ũrakarĩire andũ no nĩ ũgacirĩra ningĩ mũndũ ũrĩa ũngĩra mũrũ wa ithe we ndũrĩ bata na nĩguo twĩrutĩte kwĩraga andũ nĩ agatuĩka wa gũcirithio nĩ kĩama nake ũrĩa ũngiuga we wĩ mũkĩgu nĩ agatuĩka wa gũikio mwaki-inĩ wa jehanamu wagĩra kĩ tondũ ũcio rĩ akorwo nĩ ũgũtwara kĩheo gĩaku kĩgongona-inĩ kĩrutĩrwo Ngai na hĩndĩ ĩyo wĩho ririkane atĩ mũrũ wa thoguo arĩ na ũndũ nawe tatiga kĩheo kĩu gĩaku o hau kĩgongona-inĩ ũthiĩ wambe ũkaiguane na mũrũ wa thoguo na thutha wa ũguo ũcoke ũkarutĩre Ngai kĩheo gĩaku oguo nĩguo ũrathwo wĩkage njiguaga tũkĩhanyũka kuga macio nĩ maandĩko makũrũ ĩyo ndathoma ĩtagwo Mathayo nĩ makĩerũhĩte nginya hau we wĩtĩkĩtie makoragwo merũhĩte kĩmenyio no mũthĩ nĩ merũ ona mau wĩtaga makũrũ ma tene mũno rĩ ndiũĩ matiganĩte na hana maya ũreta merũ koguo no nginya ũkeyũria atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai maũndũ ma tondũ nĩ niĩ ndĩrerwo rĩ hihi nĩ mangonie hihi nĩ mahutĩtie nĩkĩo ndagwĩta nĩ cirorendwo wĩte arĩ we ũtanakinya kũu gwa gũcirithio rĩ utanakinya kũu gwa kwamũkaga andũ na kũmamena na kũmanyarara rĩ utanakinya kwĩraga andũ matirĩ bata na dunia kĩgu rĩ wĩũria atĩrĩrĩ we ũrũngie ha ũhoro-inĩ wĩgiĩ Ngai rĩ arakuona ũhana atĩa nawe werwo ũmĩrĩrie rĩ we werwo nĩ waimire bũrũri-inĩ wa gĩkuũ rĩ ndũgĩkĩrĩrĩrie gwĩka maũndũ marĩa mega no nĩ werĩrwo andũ aya nĩ marĩgũthũraga na nĩ marĩũkaga na ũhinya wao na nĩ marĩũkaga na maũndũ maingĩ mũno inegene rĩ igũrũ mũno kũgeria kuonania tarĩo marĩho no wĩhoke Ngai ũtigane na thĩna Muciĩ watu ginotara nĩkĩo tũrerirwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 49 no rĩrĩ Zayuni nĩ oigire atĩrĩ Jehova nĩ andirikĩte rĩrĩa ũkũmenwo rĩ rĩrĩa ũgũthinĩkanio rĩ rĩrĩa ũkũnyararwo rĩ nduonaga nginya ta Ngai waku arakũririkana koguo na Zayuni nĩ akinyĩte o hau akona nĩ mũtirike onake mwathani akariganĩrwo nĩ niĩ rĩu rĩ mũndũ wanja akĩriganĩrwo nĩ kana gake karĩa ongithagia na age kũiguĩra mwana wa nda yake tha akwende nyina wa tũirĩtu na ndigwĩciria harĩ ndagĩka ĩhĩtũkaga itatwĩcirĩtie itatũthaithanĩrĩire kwĩ Ngai itekĩte ũndũ ũrĩa batie gwĩka na ũrĩa ingĩhota ta mũndũ kana ta nyina wa ciana icio ndiũĩ we mũtwaranaga atĩa na ciana ciaku no ndĩ nama ona ũrĩa mũru mũno ndariganagĩra ona ũrĩa mwega mũno
matariganagĩra no hihi kwanagia mariganagĩrwo nĩkĩo kiugo kĩroiga hihi ti therũ hihi acio mariganĩrwo nĩ ciana ciao no rĩrĩ ndingĩriganĩrwo nĩwe ona atĩa koguo tiga gũtinda ũkĩmaka nĩ gũthurwo tiga gũtinda ũkĩmaka nĩ ũndũ nĩ ũreka maũndũ marĩa matarakuerewa andũ a gũkũ thĩ matingĩerewa tondũ marĩ o bũrũri-inĩ wa gĩkuũ na makĩhana oro ũguo ũramona matirĩ ũndũ ũngĩ mametigĩirie matari ũguo no ũngĩmahoera Ngai rĩ no marute na ciĩko atĩ ona rĩrĩa maragũthũra we nĩ kũmenda ũramenda rĩrĩa marakwendera maũndũ moru we nĩ kũgeria ũrageria kũmatirĩrĩra rĩ hihi kwaya gũgakia mũthenya ũmwe ciĩko ciaku itume moime bũrũri-inĩ wa gĩkuũ merirĩrie gũtũra muoyo ta ũcio ũkoragwo ũgĩtũra ona woneka tarĩ ũrimũ ona woneka tarĩ gũkorwo ũgĩka atĩa ũtekũmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere tondũ Ngai nake nĩ arakwĩra atĩrĩrĩ ona ũkĩmakagio nĩ andũ acio na ũhinya wao na ithũri ciao na maũndũ marĩa mangĩ mothe menaguo atĩrĩrĩ ngururĩte mũhianĩre waku hĩ-inĩ cia moko makwa ningĩ thingo ciaku itirĩ hingo cieheraga maitho-inĩ makwa hĩndĩ ciothe ũkĩrĩ mũgitĩre ũkĩrĩ mũriĩre na harĩ mũndũ ũrakũrora 24/7 koguo ndundu ciothe irabangwo ikwĩgie wĩrũhĩ-inĩ rwake nĩ aciũĩ na nĩwe ũgũcitharia tiga na ũhoro wa kũbangĩrwo wĩhoke Ngai atĩrĩrĩ turerwo atĩrĩrĩ ihĩ ciaku nĩ gũka iroka itengerete nĩ igũkũrĩria ona warĩa makuninithirie magĩkwana Ngarĩ nĩ kuma makoima harĩ we more inamũra maitho maku na ndwere ciothe ũcũthangĩrĩrie aya othe marecokanĩria hamwe moke harĩ we o ta ũrĩa ndũraga muoyo rĩ ũnĩ Ngai wehĩta titherũ andũ aya othe nĩ ta kwĩhumba ũkamehumba o ta marĩ nguo cia kwĩgemia nacio na ũmeohe o ta marĩ ũrĩa mũhiki ekaga akĩgemia na mathaga make ũguo nĩguo Jehova ekuga ũguo nĩguo maũndũ marĩ ndũkĩreke tuongerere ũmũthĩ ũthiĩ na mbere na kwĩrĩrwo kĩĩranĩro kĩa Ngai nĩgetha wĩrirĩrie mũno na wĩrutanĩrie mũno Honorable Bakuri gũikara kũrĩa rĩrĩ ciĩranĩro-inĩ cia baba gũikara rĩrĩ wĩhokete Ngai gũikara rĩrĩ ũtagũtinda ũkĩmakio nĩ acio maragũthũra na mwaka mwerũ wa 2025 marĩ bũrũri-inĩ wa gĩkuũ we ĩtĩkĩra na gũikare kũrĩa muoyo-inĩ ũngĩgĩkua ũhanane nao rĩ rĩu nĩ atĩ ũguo ũngĩkorwo ũgĩka ndũikare kũrĩa kwĩ Ngai ũcio gũkururĩte inĩ cia moko-inĩ make ũcio ũrarora thingo ciaku ndagĩka-inĩ ciothe nigetha one niki gikumite na nja na rwere na thome na kuria kungi nigetha endire nakio tondu ni aramenya niwe thingo-ini icio ugwikirire na akareka ikorwo ikiriho ni tuikurukio haha Isaia 49:22 tukinyie 26 Jehova Ngai ekugo atiriri ndũrĩrĩ nĩngaciambararĩria guoko gwakwa na igũrũ njoke hande kĩbebero gĩakwa kĩonwo nĩ andũ a mabũrũri mangĩ nao nĩ makarehe ariũ aku mamakuĩte ithũri-inĩ ciao ona wairetu aku mamakuage na ciande ciao athamaki rĩ nĩo magatuĩka ta mathoguo a gũkũrera na onao atumia ao matuĩke ta marĩ a nyũkwa a gũkũrera magakũinamĩrĩra maturumithĩtie mothiũ thĩ ona ruo rũkũngũ rũrĩa rũrĩ magũrũ maku marũcũne nawe nĩ makamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova na atĩ arĩa manjetagĩrĩra matigaconoka atĩrĩrĩ anga mũndũ angĩkorwo arĩ njamba ĩrĩ hinya atunywo indo iria atahĩte ona kana andũ arĩa manyitĩtwo makohwo he kĩhoto mohorwo no rĩrĩ Jehova ekuga ũũ atĩrĩrĩ ona cio njamba iria irĩ hinya nĩ igatunywo andũ acio arĩa ciohete ona warĩa matahirwo nĩ arĩa meituanda nĩ makahonokio nĩ gũkorwo niĩ nĩ niĩ ngahũrana na mũndũ ũrĩa ũhũranaga nawe na nĩ ngahonokia ciana ciaku na warĩa makũhinyagĩrĩria nĩ ngatũma marĩe nyama cia mĩĩrĩ yao o ene na marĩĩo nĩ thakame yao o ene ta mũndũ ũrĩtwo nĩ ndibei ĩrĩ mũrĩo nao andũ othe me mwĩrĩ nĩ makamenya atĩ niĩ Jehova nĩ niĩ mũkũhonokia kiugo kĩu gĩtuĩke gĩa gũgũtongoria reke kiugo kĩu gĩtũme ũtũre wĩrirĩirie muoyo wa tene na tene na njĩra ya kwendana ũtegũtinda ũkĩmakio nĩ acio marĩ ituanda acio tio twĩhokaga acio tio twĩrĩgagĩrĩra makinyĩtie kũmenya o hau ĩka ciĩko ciaku cia wendani maya gũkanahonoka nĩ ũndũ wa ciĩko ciaku no nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa metunga atĩ nĩgetha magũkĩrĩre ona nyama cia mĩĩrĩ yao nĩ makarĩa ona makarĩmwo nĩ thakame yao ti niĩ ndoiga nĩ Ngai ũcio mũgitĩri mũngũri mũmenyereri mũndoreri maũndũ makwa mothe nĩwe waheana kĩĩranĩro kĩu na aiga o ta ũrĩa atũraga niĩ hĩta no ũndũ ũcio niĩ ndĩrarigwo kĩrĩa kĩngĩkumakia mũno arahũka rĩu ume bũrũri-inĩ wa rĩaku
mwihoko nĩ mũriũku ũcio nĩ Ngai ũraria araire gũtũhanĩra gũtũranĩra gwĩthũ na rũciũ rwitũ nĩ worũgwete twĩtire gĩthima mũgĩthika tũkĩendaria kĩrĩ mũgĩthika rĩu gĩkĩ mũtiĩhota gĩtagwo Rehobothu harĩa ikario tiwe gwaga mwĩhoko witũ nĩ mũriũku Ngai wa Jabezu nĩararia mũmwaramĩria mĩaka ndĩmũranĩre gwĩthũ rũciũ rwanyu nĩndĩrũgwete ithima ici baba nĩenjete akiristi aya mũgĩcithika nĩgetha mũtũtue ngombo tũkarĩaga mwaũna ciana citũ inyuage munju mwĩhoko witũ nĩ mũriũku Ngai wa Jabezu nĩararia mũmwaramĩria mĩaka ndĩmũranĩre gwĩthũ rũciũ rwanyu nĩndĩrũgwete arĩ wĩ kũrĩa mwena wa Kamondo nĩ ũraigua rũciũ mwena wa Ngopasanga ũkai Ngai nĩegũtũhũranĩra tigai gwĩkuna na gwĩkũnja tondũ mũramakio mwĩhokete Ngai na mbia cianyu mũgĩra ndagĩka 10 igĩthira haya arĩa marĩte marũa twatindirũka Jehova ndareka tũgwe Ngai witũ ndakonfusable mwĩhoko witũ nĩ mũriũku Ngai wa Jabezu nĩararia mũmwaramĩria mĩaka ndĩmũranĩre gwĩthũ rũciũ rwanyu nĩndĩrũgwete kama wazima mana thũmbĩ yumaga thakame-inĩ ndabwĩgeragio mwaki-inĩ thutha wa nduma nĩ ũtheri hatigarĩtio hanini Yusufu ataũre kĩroto mwĩhoko witũ nĩ mũriũku Ngai wa Jabezu nĩararia mũmwaramĩria mĩaka ndĩmũranĩre gwĩthũ rũciũ rwanyu nĩndĩrũgwete Queen of the South ona mwaniki wake haragavana geithĩka rũcinĩ nĩ ũraigua rũciũ Vita Karoko na Jothabu Gathina kama Msenangu mũndũ gwĩtũka Mũrang'a Kang'angũ ona mwarimũ Mwangi wa mũigai wa Mwangi wĩ kũrĩa mwena wa Thũbiri na Turamike Njoki gĩkũyũ-inĩ mondo ti thegi nako kagutĩra kĩnandũ gatiakagwo mũgeni ndeto ĩno nĩ ũrio wega athuri arĩa marĩ kwa maiko mwĩhoko witũ nĩ mũriũku nganyu nĩndĩrũgwete mwĩhoko witũ nĩ mũriũku Ngai wa Jabezu nĩararia mũmwaramĩria mĩaka ndĩmũranĩre gwĩthũ rũciũ rwanyu nĩndĩrũgwete Joan Shekegwa Thika Diva ona mũndũ gwĩtwo Tony G napenda nyinyi sana pia na rĩko nĩ mbia ici mũgĩrĩte harĩa na tondũ Ngai nĩ arahanda kĩbebero-rĩ ndũreke bendera yake ĩrirũke kũrĩa arĩa othe mamwetagĩrĩra karĩ ũhoro wa gũtinda ũkĩmakio nĩ njamba Karau angĩkorwo ndũngĩmĩtunya indo-rĩ ũreciria Ngai no gũtunywo we aje sasa ndũikare kũu mwĩhokete no mwetagĩrĩre na twathiĩ kwamũkĩra mbeca citũ rĩu ndagĩka nĩ 7 harĩa he 525241 gũra voucher nĩmahutagia ngoro ya Ngai araraone Ngai akĩihura mwana mũndũ mũkũrũ mũthiru hinya arĩa metagĩrĩra Mwathani nĩmahutagia ngoro ya Ngai araraone Ngai akĩihura mwana mũndũ mũkũrũ mũthiru hinya ũcio nĩwe njetagĩrĩra Ngai wakwa na ti mũndũ ũthenanie kana ũngĩandũ agekũikia Ngai wakwa ũcio nĩwe njetagĩrĩra ũcio nĩwe njetagĩrĩra Ngai wakwa na ti mũndũ ũthenanie kana ũngĩandũ agekũikia Ngai wakwa
Gavana wa Turuturu Tony Tiarajera wa Boido Njeri uria ndiretha voche ndiriga atiriri uthi hare happy bill number wikire 525241 account wetu wikire kiugo Inoro voche yendaga ciringi 100 ikira na utume oguo tu mwana witu andu atandatu na ihenya 6 people ona kunoga ni makanoga no aria one metagirira Ngai wakwa woti ni uri mukagirira anake ni makorwo ni hinya ona kunoga ni makanoga no aria one metagirira Ngai wakwa woti ni uri mukagirira ucio niwe njitagirira Ngai wakwa na ti mundu wothenanie kana giondu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njitagirira ucio niwe njitagirira na ti mundu wothenanie kana giondu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njitagirira wamona kule mwana wa Inoro FM kule kwa Facebook ukamenya twina guka wa Inoro twina wagatungo wa Meitei General koguo tuthio na mbere na kunyitanira ahadi ni deni ndakwirira mbere ya thaa 5 gire mbia gira mbia ciana ciathigwo niwe ciroraga atumia ndigwa nĩ mateithagia wamũkĩrĩra Ngai niwe ũkũrũa nawe niwe wakiri wa andũ arĩa ũthũ ciana cia ndigwa niwe ciroraga atumia ndigwa nĩ mateithagia wamũkĩrĩra Ngai niwe ũkũrũa nawe niwe wakiri wa andũ arĩa ũthũ ucio niwe njitagirira Ngai wakwa na ti mundu wothenanie kana giondu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njitagirira ucio niwe njitagirira Ngai wakwa na ti mundu wothenanie kana giondu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njitagirira Yukane wendiretera mbeca ici mundu gwitwa Ashira Praise gura bocha riu hare he 525241 andu atano tutengerete muno mundu gwitwa John Gomi no korone ciaku Jonji wa Vangaria Isaiah Nyongesa na mundu gwitwa Angelina Murago onago na mundu gwitwa Karo Wagogi bocha gurwo na igana rimwe 525241 ona ngĩonwo ndatĩire mwĩhoko tondũ na mũtĩ ũngĩtinia nĩ ũthundũkaga rĩngĩ Ngai ndakariganĩrwo nĩwe mũndũ mũthingu ndangĩriganĩra ona ngĩonwo ndatĩire mwĩhoko tondũ na mũtĩ ũngĩtinia nĩ ũthundũkaga rĩngĩ Ngai ndakariganĩrwo nĩwe Jamurikie thakani ũraigua ucio nĩwe njĩtagĩrĩra mũrage wa keyboard na ti mũndũ wothenanie kana giondu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njĩtagĩrĩra Kipsingei kutoka Nande Bomet County njĩtagĩrĩra Ngai wakwa na ti mũndũ wothenanie kuhoro wa muoyo kana giondu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njĩtagĩrĩra mundu gwitwa Johana Moshono ucio niwe njĩtagĩrĩra twina ndagika 2 riu andu aya tengerai muno voche no tugure mbere ya tuthomete mohoro ngunengere mbeca ingĩ harĩa nĩ he 525241 mundu gwitwa Samija ona mundu yahora njĩre gwitwa Paulo Muigai geithĩka muno 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 sana etwe hama mundu gwitwa Edua Mazaras turaiga vocha iguru harĩa he 525241 Jima ina kana Gideon Jarage yoshe ndugeithĩke muno anko wa Nyahururu ona mundu gwitwa Derito wa Plans si mimi naona wewe Mary Hector wikure mwena wa Gaturi by the way ira mbeca nĩ irathire Gaturi Steve Dongo geithĩka muno wa Mobile Spares kuma kuna mwena wa Guruvani ona mundu gwitwa Steve Touch na Lucy Grace ekodogo gwitwa kana mama Diana ekodogo gwitwa Nyeri DJ Love ona geithĩka muno rucini rũrũ
Uraiga bocha cio hare paybill number 5252 Kuthie mwena uria ungi pesa yetu tuchukue. One yogu etagwo Njoroge wa Ndũndũri akiumĩra na rũu rwake rwĩtagwo ũcio nĩwe njetagĩrĩra. Hello. Veronica. Good morning. Morning. Njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo. Ndahũra thimũ kuma kwa Inoro FM. Na nĩ ndakuona kũndũ gũgwĩtwo kwa Rembesha Maisha. Na nĩwe kũu mũndũ aimaga na mbeca baribari. Rĩu ta twĩre wĩtagwo Veronica u. Wĩtagwo Veronica wa Njara. Atĩkũ? Kĩndĩga. Ngai ona harĩa ndagwĩta gwitũ ndiũĩ kĩndĩga kĩ mwena ũrĩkũ. Kanjuku hau Kĩanda. Rĩu wanja wa ngatho rĩ. Wĩkaga atĩa kũu mwena wa kĩndĩga? Ũrarutaga biacara ĩrĩkũ Gĩthii? Ndĩrendagia nguo. Biacara ĩrathũka rĩu ndĩrainũka gĩcagi. Nĩ hĩndĩ ndĩroka Ngai tondũ ndĩna ciana cukuru, ndĩna mũirĩtu university. Ndĩna junior secondary. No ndĩrehoka Ngai tondũ ona thaa ici ciaga gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua. Nĩguo. Rĩu kũrĩa kĩndĩga nĩ gũkombora kana wĩ kwanyu nĩ kwa baba kana nĩ kwa mũthuri? Ndĩrainũkire rĩu gwitũ harĩa mũthuri ahetwo nĩ aciari. No nĩ ndĩragĩkomborithia kamũgũnda onoko. Nĩ hĩndĩ ndĩrahandire ria mbere. Nĩ ndaigua biacara ĩ guoko. Abonyita 10 rĩ haha ĩ. Wone harĩa rĩ gũgũtinda tindĩka ĩ. Na ndũkarenge mwaki ona mamilionea manjagia tawe. Nĩguo. Nĩ na kwagĩre mũno. Ngai akũrathime, thengiũ kwĩ Ngai tondũ nĩ ngũhoete rũcinĩ. Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ. Nĩguo na rĩu. No thiĩ na mbere na kũmwĩhoka. Amina. Asante sana. Thank you. Na mũrathimwo mũno Inoro na ĩtũre. Amen. Aya. Ndahũgũkĩra thaa yakwa ĩkanjĩra 5 ĩna ndagĩka 2. Onoro nĩ Inoro ũhĩge. Na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Amũkĩra ngeithi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma rũcinĩ nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 5. Minister wa Gĩthomo Julius Migos Igamba nĩ atanyĩtwo kwanĩrĩra maumĩrĩra ma igeranio cia mũthia wa Form 4 KCSE ma mwaka mũthiru ihinda-inĩ o rĩothe kuma rĩu. Minister akinyire nyũmba-inĩ ya Mtihani House marĩ hamwe na maobitha angĩ a gĩthomo kũrĩa mĩhang'o ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Na maumĩrĩra marĩa megũkorwo makĩanĩrĩrwo nĩ ma arutwo 965 na 500 ma ũmwe arĩa maikarĩire kĩgeranio gĩkĩ. Rĩu tũgũthiĩ mwena ũcio wa Mtihani House itũra-inĩ rĩa South Sea tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa Ithera wa Nduati ũrĩa ũrarũmanĩrĩra na ici na nĩgetha atũmenyithie harĩa maũndũ makinyĩte na marĩa tũtanyĩte. Geithĩka mũno wa Ithera. Thank you mũno Fidelis wa Ng'ang'ani, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati na nyambĩte hema gũkũ nyũmba-inĩ ya kana wabici nene cia kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ NEC kana Mtihani House kũrĩa maumĩrĩra ma arutwo arĩa marekire kĩgeranio gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku mararekererio. Koguo ndagĩka nini kuma thaa ici maumĩrĩra maya nĩ megũkorwo makĩrekererio nĩ Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba hamwe na anyiti itemi matiganĩte a rũhonge rũrũ rwa gĩthomo. Na Fidelis, arutwo arĩa marekire kĩgeranio gĩa KCSE nĩ arĩa marekĩte kĩgeranio gĩa KCPE mwaka wa 2020 na mararĩ arutwo matanyihĩire 1.2 no maumĩrĩra maya ma kĩgeranio gĩkĩ tũtanyĩte ndagĩka nini kuma thaa ici nĩ arutwo 900 na 65. Koguo Fidelis nĩ kuga atĩ kwĩna arutwo makĩria ma 200 matekire kĩgeranio gĩkĩ gĩa KCSE arĩa matanyĩtwo gwĩka. Koguo ciũria citũ no kũria thirikari arutwo aya marorire nakũ
kuona nĩ matanyĩtwo gwĩka kĩgeranio gĩkĩ gĩa KCSE. Koguo ndeka nini kuma thaa ici maumĩrĩra maya nĩ megũkorwo makĩrekererio. Minister wa gĩthomo nĩ ekinyĩtie Mtihani House na nowe tũtanyĩte akorwo agĩtwĩra nĩ ha thukuru irũgamĩire thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo tukĩringithania na mĩaka ya na hau kabere. Koguo niĩ ngũthiĩ na mbere na kwamba hema mwena ũyũ gwethera mũthikĩrĩria wa Inoro FM maumĩrĩra maya ma KCSE nĩguo magikorwo o mauma thaa ici tukorwo tukimenyithia muthikiriria witu haria githomo kirugameire na tukiringithania na maumĩrĩra ma mwaka wa 2023 Fidelis ni ati arutwo makiria ma 800,000 nio mekire kigeranio kiu na arutwo makiria ma 200,000 nio makorirwo makigĩa na mark ya C+ guthii iguru. Koguo ni turenda gukorwo tukiona maumĩrĩra ma ihinda rĩrĩ megũkorwo makihana atia. Thengiũ mũno Fidelis Wang'ang'a. Asanti, na ithuĩ nĩ twacokia ngatho Waithĩra wa Nduati. Kũngĩ na kuonia atĩ atongoria a kĩũteti nĩ morĩtio kũmũrĩka mathĩna marĩa macũngĩrĩire mũingĩ bũrũri-inĩ gũthiĩ na mbere na kũremwo nĩ kũgunĩka na tabarĩra cia thirikari. Gĩkundi kĩmwe gĩa kũmũrĩka ũtungata wa thirikari kũrĩ mũingĩ kiugĩte ateti makoretwo maihũrĩtio ũteti ũtaraguna a Kenya rĩrĩ motungata ta mogima wa mwĩrĩ na gĩthomo magĩte kũrũngara ũrĩa mabatie. Jathani Kamau nĩ aratarĩria. Thĩinĩ wa ikaro na andĩki a mohoro gũkũ Nairobi, mũtongoria wa ikundi kĩa kũmũrĩka ũtongoria na mwathanĩre mwega kĩa Public Service Governance Esther Wariga nĩ orĩtie atongoria a kĩũteti na angĩ thirikari-inĩ kwĩhotha gũtuithania mathĩna marĩa magomeire mũingĩ. Thĩinĩ wa mwaka wa 2024 Gen Zs nĩ moimĩrire street nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo bad governance na tutikwenda ndeto ĩyo ĩthiĩ thĩinĩ wa mwaka wa 2025. Kũhingũra maitho mũno turore nĩ public officers arĩkũ magũkorwo makirehe bad governance thĩinĩ wa thirikari kana matekũrutĩra wananchi wĩra ũrĩa magĩrĩirwo. Na twiga mwaka wa 2025 tutikwenda abductions ona ĩmwe na twiga atĩrĩrĩ atĩ within the shortest time possible the DCI, NSIS, the police service matuhe report ya kuga gũtirĩ mũndũ ona ũmwe thĩinĩ wa Kenya ũrĩte kana missing tondũ othe nĩ megũproducewo. Wariga ugĩte thirikari nĩ ĩbatiĩ gũtheria mageca marĩa marugamĩrĩire mũtaratara mwerũ wa kũrũgamĩrĩra marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ SHA nĩguo mũingĩ ũkorwo ũkĩgunĩka. Mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ augĩte thirikari nĩ ĩigĩte mĩbango mĩkinyanĩru ya kũgacĩrithia ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kwĩ mũingĩ. Eherie mũthako thĩinĩ wa ũtungata wa mũingĩ no tũhe thirikari within the shortest time possible gũkorwo streamline SHA na Taifa Care ciothe na twĩre ĩtagwo atĩa tondũ rĩu marĩtwa mau nĩ maingĩ mũno. Confusion thĩinĩ wa thirikari. Administrative procedural hiccups, some of it related to documentation, some of it related to technology, and we are consistently resolving those hiccups to make sure that Taifa Care delivers universal health coverage for all the people of Kenya. Onaguo mũingĩ bũrũri-inĩ ũkoretwo ũkĩũria ateti kũnyihia mbũkĩrĩra na inegene na ithenya rĩu mahũthĩre hinya ũcio gũtungatĩra Kenya. Mamenye mathĩna marĩa ithuĩ tũragerera twaranĩrie nao nĩgetha tũgĩe solution. Andũ mabe macoke mawĩra-inĩ tafadhali turutĩrwo mawĩra nĩ thirikari ĩrĩa ĩho nĩguo magoka gũtwĩra wĩra ũrĩa marutire kana indo iria matũpromisĩte nĩ magũkorwo mahingĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaũntĩ ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Amukira mohoro mangĩ kĩhanda thaa thita, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. O rĩngĩ nĩ tũgũkũmenyithia maumĩrĩra ma igeranio cia KCSE wona makorwo makirekererio mĩhang'o ĩrĩa ĩtanyĩtwo ihinda-inĩ o rĩothe kuma rĩu. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Bamba mwana mitezo toigire iharo-inĩ na nĩ the Super League mugure wa Karuiro. Rĩu hatirĩ nganja ũndũ ta nganja bũrũri-inĩ ũgakorwo ũgĩthagania mbĩtĩka cia CHAN rĩrĩa thako mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ arĩ thutha wa athũrimi ya iharo ici kuma CAF kũrekereria ũthũrimi na kũhĩtũkia iharo ici makĩria cia Police Sacco na Ulinzi Complex iria ikahũthĩka nĩ ũndũ wa meharĩrĩria mũthenya wa ira rungu rwa mũrũgamĩrĩri mũnene wa macindano thĩinĩ wa CAF Samson Adamu. Rĩu president wa FKF bũrũri-inĩ Hussein Mohamed akĩonekana kũiganĩra na wĩharĩrĩria wa bũrũri na ũrĩa ũrathiĩ na mbere.
There's still quite a bit of work to be done in a few of the other primary stadiums that will host the event. And I have the confidence that the contractors, government officials, all stakeholders who are involved in this process and the relevant committees will deliver on the mandate. So far, I think I can confidently say so good. There's quite a bit of work, of course, but we have a very competent and strong team to handle this particular event. Athaki a bũrũri o magakorwo makĩhũthĩra iharo cia Kĩrigiti kaunti-inĩ ya Kiambu na Kasarani Annex A na B gũtabania meharĩrĩria mao Nyayo nĩ hingo kĩrekĩrwo matawa ma gũthakĩrwo ũtukũ nĩcio floodlight gũkũ Kasarani kĩrĩ ihenya-inĩ rĩa kũrekerera gũkunĩkwo arĩ mbere wa tarĩki 15 mweri ũyũ ũrĩa nĩguo mũthia wa waki kũringana na kĩama gĩa CAF. Na rĩu kĩrabu kĩa 11 Stars na arĩa mathakaga thĩinĩ wa rigi ya wadi ya Nthawa gũkũ nĩ mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu mathiĩte na mbere na kũnyitithia thing'a meharĩrĩria mao arĩ mbere ya hĩmbĩtano cia wikendi ĩno. 11 Stars magakorwo makĩnyita ũgeni Mwangaza FC, rĩu captain wa timu ĩno Charles Jero akiuga ona thengia wa iremithia Kĩondorita marĩcemba mbere ya rigi ĩyo ya wadi ya FKF ĩcokereirie. Game yetu ya weekend ya one level tuko na Mwangaza, twina Mwangaza tuyava home ground Mathai ground na hiyo game bado no turendelea gwituma vale zoezi although ni tukoretwo na challenges 1-2 vale kivaroli tondu ni tukoretwo tukiruse games yetu igiri consecutive although no turendelea gwituma va mashambiki ni na macokeria ngatho ni makoretwo bado magituma na bado no anira mavoya maendelea gwituma to support team nigetha tukanda ukinyukia twi vamwe. Kathitu FC nĩo matongoretie thĩinĩ wa group A mathakĩte ngucanio 10 marĩ na point 23. MFCF marĩ a kerĩ thutha wa gũthaka ngucanio 9 marĩ na point 20 na Soweto FC makaiga 3 njega na point 17 thutha wa ngucanio 9. Thĩinĩ wa group B Young Bombers nĩo matongoretie marĩ na point 28 thutha wa ngucanio 12. Chicago FC marĩ a kerĩ thutha wa ngucanio 11 na point 25. Gũkũ Magic City FC magĩtiriha 3 njega marĩ na point 22 thutha wa ngucanio 12. Nĩ riboti ya Wilson Mugo kuma kaunti-inĩ ya Embu. Na kĩo kĩrabu rĩu gĩa 3KFC kuma kaunti-inĩ ya Embu na kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa rigi ya thĩ ya gĩkĩro kĩa National Super League marambĩka mwaka wa 2025 na kũnyita ũgeni Kibera Black Stars mũciĩ Embu Stadium mũthenya wa kiumia tarĩki 12. 3K na arĩa mambĩkire kĩmera gĩkĩ oro wega makoretwo maharũrũkĩte nginyagia namba 8 mũrũgamo-inĩ wa metha marĩ na point 21. Gũkũ Black Stars magĩtũng'ĩria namba 3 maiganaine ũingĩ wa point na Nairobi United arĩa nĩ akerĩ na Darajani Dogo arĩa marĩ namba 4 marĩ othe na point 25. Aruna ao o Fortune Sacco magakorwo marĩ ũgeni-inĩ Migori Stadium kũhĩmbĩta nyeki na Migori Youth arĩ ngucanio yao na 3K mwaka mũthiru yagũmĩirwo nĩ ngahĩhano ĩgĩcoka gũthiĩ na mbere. Fortune nĩ ya gatano na point 24 magĩtanya ona gũkanacokereria na mũciĩ na point 5 na gũkorwo makĩambatĩra nginyagia gĩkĩro-inĩ gĩa top 4. Na muthia nja wa bũrũri muthaki Neymar Jr nĩanĩrĩire mbĩtĩka cia World Cup cia mwaka ũkĩte wa 2026 igakorwo irĩ ciake cia muthia akĩhoka Brazil nĩ magakinyĩra ikereka rĩa finals. Agĩcokia ciũria na nyũmba ya mohoro ya CNN, Neymar nĩ aratanya gũkanaheo mweke thĩinĩ wa squad ya Brazil akuona ndakuruhanĩtio timu-inĩ handũ-inĩ ha mwaka ũmwe mũthiru. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra nguraro iria agĩire thutha wa ngucanio 4 tu cia gwetha tigiti mabũrũri-inĩ ma Amerika ya mũhuro. Brazil thutha wa raundi 12 handũ-inĩ 18 iria mathakĩte marũgamĩire namba 5. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata cia Super League mũgũre wa Karuiro. Nĩ Tufa wa mathako na Inooro FM. Na nĩ hĩndĩ ciahĩtũkia ndagĩka 13 kuma rĩrĩa thaa 5 ĩkorirwo ĩgĩkinya. Gĩthaa gĩkĩ tũrenda rĩu twambe twĩkĩre mbia mũhuko na nĩndĩrona tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa kwa kĩndũ gĩgwĩtwo Mitihani House na no tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na guka wa Inooro, koguo maũndũ macio mothe tũgũkorwo tũkĩmeka. We nĩ hĩndĩ twakinya ndaraca ĩrĩa twambagĩrĩria kwamũkĩra 50,000 gũthiĩ na igũrũ. Rĩu tondũ nĩ thaa 5 na ndagĩka 13 rĩ, ũrona atĩa tũngĩtindĩkana na ndagĩka ici cia haha ũguo? Twambe tuone andũ 15, twambe tũrengere mũndũ ciringi
ciringi ngiri ciake 50. Niĩ ndĩrenda ũgũre voucher, ndirĩ ũndũ ũngĩ ndĩroiga harĩa. Happy bill number nĩ 525241. Account number ĩkĩra kiugo Inoro, ĩkĩra igana, ĩkĩra pini. Ĩyo voucher Kariuki wa Gĩthaka no geithĩke mũno ĩ. Wĩ kũrĩa mwena wa Kagio kana wĩ mwena ũrĩkũ ndagĩka-inĩ ta ĩno ũguo tũraria geithĩka mũno wa Kichaka. Wambe wĩkĩre voucher ĩyo hau mara moja nĩgetha nayo ũkorwo wĩ mũtaratara-inĩ wa gũtuĩka mũhotani. Voucher ĩragũrwo harĩa Happy bill na kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri kũrĩa gwaitũ etwo Veronica Wanja wa Ngatho ucio ena ciake 10,000 na nindiramenya maundu make riu uguo turaria matihana uria mekuhana ndagika ingi. Josephat mithamo wa Shira ekundu gwitwo Nyiri Gachika anjira nake maundu make matiraikaire tondu wa gukirima na riu uria agitwara ngando uguo irio nyingi ni iratuika ta ingiura na ni undu wa gitumi kiu ri agakirekera mwena wa tuburi na tuguku no riu ni ona 10,000 cia kwamba kugurira mahiu make irio nigetha hatigagituike mwihoko hatiri. We nawe ri wikaga atia? Ni au urona uhatikitwo no na riwe ni muico waku tondu muico wa mundu niguo kiambiriria kia Ngai ri. Ndugerie tutonye kuria kwa Rembesha Maisha na nikuo turaruta mbeca ici nikuo turenda gwikirira mundu wothe uragura voucher haria he 525241. Mundu ucio angikorwo niwe twetereire ha ni undu wa 50,000 au tutingicoka hari 10 twambiriria riu 50 guthie na iguru na angikorwo wikihitahitano-ini ri urabatara gukoro ringi ona ngoro ri thiini wa draw nigetha tutigirire ni waingira haria ha 50,000 ndugetikire kuhitukwo ni ungi uko ringi. Na tugithiaga na mbere turikanire haha mundu wakwa ati no nginyanagia tukorwo tugikiyuria atiriri tondu back to school ri indo tukugura na mwena uriku nigetha twenderio na thogora mubashirire hihinya *487*5# nigetha tuingire kuria gwa Citizen duka na tuhote gukorwo tugitonya duka ya Quickmart tume na kamurigo gaka gabangitwo wega na thogora mubashirire. Ni tukuinuka na ndari ya A5 ya 2025 na ciringi 559. Ni tukuinuka na bagiti imwe ya Fejo ina Fejo inya thiini na ni ciringi 60. Kau kana nige guthoma tondu hena bagiti ingi ya Bairo nya na ni ciringi 60. Hena buku iria twitaga ya hardcover ni ciringi 190. Hena rura, hena fairo na ni tukuhota gukorwo tuhonoketie mbeca tondu tukwenderio na ciringi 999 tukagwoitherio kuma ciringi 1,350. Nduhonokie ciringi 351 ndugicihuthire nigetha tuthie kuria twigatire voucher tutigirire mbia cia gwitwara mwana ucio pata. Omothe niguo turoiga atiriri wenda kumenya uri ugutoria Januari ino ri nduthie kuria kwa patapata ha ni guthaka kwihotanira na gucoka ho ringi guthuka gwa patapata uthake virtual games na wihotanire hau thutha wa sekondi nini na riu wenda wegeta arata aku muthake nao mwihotanire mwi hamwe waingira gwa patapata mwena wa motho ni ukuhinya hau handikitwo referral kovia code iyo ucoke utumire arata aku nigetha maingire gwa patapata.com. O mundu arabatara ciringi 100 no kaheo bonus ya ciringi 100 ni undu wa kumarehe kuria gwa patapata.com. Mundu kinyetie miaka 18 ndeto iyo ni yaku guthie na iguru ndingioyo ni mundu wathe wa miaka iyo. BCLB license number ya tukuruta wira ucio ni 447 turawika tuikaine wega muno kanyua kihara twi hamwe nginya hau twamukira ndumiriri ci haha ungikorwo ukinyite andu 15 ri si pesa inatoka. Elizabeth wetu Gai kwerwo atia rucini kwega biũ niĩ ndiretikia nĩkĩ rĩu Gai waigua we kana na wacoka kwambĩrĩria kũgĩa nganja? Gai niĩ ndaigua ndainya Elizabeth ndauma nja nĩ karendio ngũthikagĩrĩria. Wĩtagwo Elizabeth ũ? Elizabeth mũkuhĩ Kĩnyua. Wĩ kũ mami witũ? Gai rĩu wa Kĩnyua witũ rĩ kwanyu nĩ kũ? Gwitũ nĩ mwena wa Moro. Moro ha? Twacuka turire. Tũikũrũkagĩrĩra hau ũguo. Okay. Rĩu Elizabeth wa Kĩnyua ĩkaga atĩa kũu? Niĩ nyendaga hoteli. Hoteli yaku ĩtagwo atĩa? Hoteli yakwa ĩtagwo ya nyina Mĩrĩ wa Mathenge. Na iga atĩrĩrĩ naniĩ? Tũkĩambe ũnyite ngiri ci haha 10 maya mangĩtwaragĩrĩrie baadaye. Ngai akũrathime. Amina. Na Inoro nĩ ama. Nĩ ũhoro wa ma ithuĩ tũtingĩũka na itherũ. Nĩ ndakena ma.
Get ready for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shilling. 4-pack ball pens at 60 shillings. 1 hardcover exercise book at 190 shillings. 1 30-centimeter ruler at 35 shillings. 1 PVC spring file at 104 shillings. All for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial *487 *5#, choose back to school hamper, pay 999 shillings and pick up at your nearest Quickmart. Oya, uko ready to win big na to have fun? Come ni kuintroduce kwa patapata.com, the home of virtual games. Whether unatafuta quick wins ama kujibambo kipastime, patapata.com ndio base. Register sahi upate up to 200% karibu bonus on your first deposit, uanze kushinda na Aviator, Mines, patapata na macrash games zingine major. Rubani, karibu patapata.com where the wins and fun never stops. Patapata.com, play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Jambo. Salama. Uhoro wa rucini. Mwega biũ. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo, mwana wa mũthamaki. Ndahũra thimũ yo kuma kwa Inoro. Na ĩranjĩra mwene etagwo Zipora. Njĩtagwo Zipora Njoki. Wĩ kũ Zipora Njoki? Mwena wa Moro kũrĩa Soi. Nĩ atĩ ũreka kũu? Nĩ kũrĩma nĩmaga na ndĩma mboga nĩ nyendendagia tũnyeni. Nĩkĩ ũrĩmaga? Nĩmaga tũbebe, tũwaru o ũguo hanini. Kaũrĩmi o kanini ka ĩka ta cigana? Gatikinyĩte ĩka Wambui witũ no kanuthu ngagaya hanini ngarĩmĩra tũbebe, hanini ngarĩma tũwaru. O twaku twa kũrĩa? O twakwa twa kũrĩa na kũrerarera twana tondũ ndikĩrĩ mũthuri. Yarorire naku? Ndagĩa twana twĩrĩ twa tũirĩtu akĩtũrega rĩu thikaraga o ũguo ngakĩtũrera twĩtũrĩ ũguo ngendia tũnyeni ngarĩma o ũguo. Gũtirĩ kaigĩrĩirwo ihiga-ĩ? Tuothe nĩ tũgũkũra? Nĩguo. Na rĩu to nĩ tũbeca ũgũcarĩtie na hinya ũguo Zipora witũ-rĩ? Warĩkia kũrĩha cukuru ũkwendaga atĩa na icio ingĩ iratigara? Ndarĩkia kũrĩha cukuru-rĩ, tũrĩa tũgũtigara Wambui onakorwo nĩ tũbũri twĩrĩ kũgũra. Nĩguo. 50,000 wacio na thimũ-inĩ yaku-rĩ, umenye Ngai nĩ arenda ũmũgĩũkĩrĩithagia tũmahiũ na ciana nĩ irathoma tondũ Ngai etagwo Ngai. Nĩguo irathimo iria Ngai angĩndathima nacio niĩ ndĩmwĩhokete na ngamwĩrĩgĩrĩra. Karibu mami. Asante. Hau thimũ-inĩ yaku na nĩ we twakũhoera maũndũ maku mathiĩ magĩrĩte o ũguo makwanjia na mwaka mwerũ. Nĩguo. Congratulations. Asante. Mabraine maya makrithimathi rĩu excitement nĩ tondũ wa kũmenya deals ciĩkuo gĩkabũ-inĩ. Rĩu tũrakwĩra Orange is the real black kũrĩa kwa Naivas. Nĩ ũmenyete atĩ rĩu nĩ tondũ wa Christmas deals Kikwetu. Rĩu no ũhota gũthiĩ kiloko rĩa hau hanyu wĩgĩre shopping yaku, ũhonokie mbeca, ũgĩe na double point na kwĩna 60% off ya electronics money. Ndũthiwĩke shopping no kenere hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra kirithimathi, tũrakwĩra nĩ Christmas na deals Kikwetu. Wathiĩ Naivas utajua utamu wa Krisi. Turauga Orange is the real black. O rũcinĩ tũkĩhagaria reke tũgũkundia ici. O tũgĩthiaga na mbere na gũkũrehera ũtangathi mũkinyanĩru, macokio na mawoni maku nĩ mabata mũno kũrĩ ithuĩ harĩ kũgacĩrithia tabarĩra citũ. No twende kũigua mateta ona mawoni maku ma ũrĩa tũngĩagĩrithia tabarĩra citũ ona mangĩ o mothe makonainie na Inoro FM. Tũma mateta ona kana mawoni maku kũgerera inorofm@royalmedia.co.ke kana ũhũre 0732 169 000. Twarĩrie nĩ tũgũthikĩrĩirie. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũhoro waku wĩ sawa? Ndĩramaanisha kĩmũhuko. Nĩ kũmũ ndũkamake, reke ngũcanũre. Ingĩra Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app. Wĩyandĩkithie apply roni o tu. Arabu rĩ, thutha wa ndagĩka nini, teren. Ingĩra
Egera thimũ-inĩ yaku. Download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka. Yani rĩ, nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ, ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Good morning. Morning tu. Elizabeth wetu. Gai. Kwerwo atia rũcinĩ? Kwega biũ. Nyũmbire. Nĩkĩ rĩu? Gai. Waigua we kana na wacoka kwambĩrĩria kũgĩa nganja? Gai, niĩ ndaigua ndahinya Elizabeth ndauma nja nĩ karendio ngũthikagĩrĩria. Wĩtagwo Elizabeth ũ? Elizabeth Mũkuhĩ Kĩnyua. Wĩ kũ mami witũ? Gai. Rĩu Kĩnyua witũ rĩ, kwanyu nĩ kũ? Gwitũ nĩ mwena wa Moro. Moro ha? Twacuka turire. Tũikũrũkagĩrĩra hau ũguo. Okay. Rĩu Elizabeth wa Kĩnyua ekaga atĩa kũu? Niĩ nyendagia kahoteri. Hoteri yaku ĩtagwo atĩa? Hoteri yakwa ĩtagwo ya nyina Hamĩrĩ wa Mathenge. Na iga atĩrĩrĩ naniĩ? Tũkĩambe ũnyite ngiri ciĩ haha 10 maya mangĩtwaragĩrĩrie baadaye. Ngai akũrathime. Amina. Na Inoro nĩ ya ma. Nĩ ũhoro wa maitho tũtingĩũka na itherũ. Nĩ ndakena ma. Twĩthĩinĩ wa mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM rĩu ũguo cihandĩte wega thaa 5 na nĩrĩkĩtie kwĩtũkia ndagĩka 25. Nĩ ndĩrona ndagĩka o yothe no tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Mitihani House nĩgetha tũgĩkorwo tũkĩamũkĩra maumĩrĩra kũringana na ũrĩa makoretwo mahana. Kwa ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ndĩrona nĩ mũthuri ũgwĩtwo Njeng'ere ũrakorwo akĩheana riboti ta ũrĩa ĩgĩikaire na ndagĩka nini mũno tu tũmũigue. Administer the Kenya pre-vocational level education assessment to an estimated 5,306 candidates with special needs who are following the stage-based pathway of the competency-based education. In readiness for the Kenya Junior Secondary Education Assessment, NEC undertook a pilot in July 2024 by administering the assessment to learners in 235 schools sampled from all the 47 counties. The pilot findings were used to develop the assessment blueprint that will be used for this level. I wish to inform everyone that NEC has developed and uploaded sample papers for the Kenya Junior School Education Assessment, and they are available on the NEC CBA portal. These papers, CS, I wish to reiterate, they are free because we know that there are enterprising Kenyans who will attempt to download them and start selling to schools. These papers are free. NEC will also be sending an online questionnaire to the candidates of the Kenya Junior School Education Assessment through their schools to elicit feedback on their interests and personality, which will form part of the crucial information that the Ministry of Education will use to guide in their placement in senior schools in 2026. NEC will commence registration of the 2025 KIPSEA candidates on the 27th of January 2025, while registration of Kenya Junior School Education Assessment and KCSE will start on 17th of February. I wish to appeal to all center managers to ensure that all candidates are registered accurately. CS, this is one area that we usually details. Parents too need to take it as their responsibility to coordinate with the schools so that every candidate is registered and their details are accurate, especially the spelling of their names and the order of their names and the subjects that they will be registering for. Further, I wish to remind the public that the last KCSE examination will be administered
in 2027. And therefore, we wish to invite any person who wishes to do a repeat, either partial or full, of the examination to take advantage of the remaining 3 chances. At this point, allow me to invite the chair of the Teacher Service Commission to come and make his remarks, and thereafter invite the chair of the NEC Council, Professor Nyabundi. Thank you. Thank you. The CS, the PS is present. Allow me to ride on the established protocol. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Happy New Year. Thank you. Let me start by saying it's an honor to start before you to mark this significant occasion, the release of 2024 Kenya Certificate of Secondary Education results. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to express the Commission's deep gratitude to our teachers who supervised, invigilated, and marked the examinations. Their commitment and diligence ensured that the entire process was conducted with the highest standards of integrity and fairness. Your efforts, teachers, have been instrumental in ensuring that the exam was done well. The 2024 KCSE was conducted between October 22nd and November 22nd, marking a significant milestone for our learners. Today's results are not just numbers, they represent the culmination of months of hard work and dedication by learners, supported by teachers and parents. To the candidates, we congratulate you on this achievement and wish you success as you transition to the next phase of life. On behalf of the Teacher Service Commission, we commend the Cabinet Secretary for leading the sector and coordinating interministerial team that ensured this critical milestone is realized. To the candidates who will receive their results today, I wish you success in your future endeavors. Remember, this is not the end of your journey, but a stepping stone to the next phase of your life. Ladies and gentlemen, as a commission, we remain committed to addressing the challenges facing the teaching service, particularly those related to teacher shortages. Through the support of the national government, we have recruited 76,000 teachers over the past 2 years to strengthen the implementation of CBC. Of these, 20,000 teachers are teacher interns who have reported to the schools, junior secondary schools, this term, marking a significant milestone as grade 9 learners begin the academic journey this week. Notably, the 20,000 interns are strategically targeted to increase the number of science teachers, a critical area in advancing STEM education. This focus is aimed in equipping our learners with the skills and knowledge necessary to thrive in a dynamic and technologically driven world. In addition, I'm pleased to note that the government has, over the last 2 years, provided the Commission with additional funding to promote teachers. This financial year, the Commission is conducting interviews to promote a total of 25,288 teachers across the various grades. We encourage all eligible teachers to take advantage of this opportunity to advance their careers. These promotions are a testament to our commitment of fostering professional growth and recognizing the hard work of our teachers. Allow me to say that in total, from last year to this year, we have promoted 59,792 teachers. Ladies and gentlemen, the Commission also continues to prioritize capacity building of our teachers and development. To date, we have already done 292 primary school teachers retouring, as well as an additional 60,000 junior secondary school teachers were trained to support the junior secondary schools. These programs ensure that our teachers are equipped with the skills to effectively implement the CBC and meet the diverse needs of our learners. These efforts underscores our commitment to ensuring that the learners in public schools receive quality education. Ladies and gentlemen, as I conclude, I wish to reiterate the Commission's gratitude to all the teachers for their invaluable contributions, not just in preparing candidates for examinations, but also in nurturing and shaping the future of our nation.
Your dedication inspires us to continue working hard, support you, and enhance education sector. Together, let us strive to provide every learner in Kenya with the quality education they deserve. God bless you. God bless Kenya. Thank you. Welcome, please. Let me welcome the chair of NEC. Please, let's bring our hands together to welcome the chair to make his remarks. Good morning, everybody. The Cabinet Secretary, Minister of Education, Mr. Julius Mingos Ogamba, the Principal Secretary, State Department of Basic Education, Church, Dr. Beatrice Uganda Nyangala, council members of NEC present, CEOs of other government agencies, directors from the Ministry of Education, TSC directors, center managers present, representatives from security agencies and other ministries, representatives from religious education boards, staff of the Kenya National Examination Council, members of the press present, all invited guests. Good morning once again. It's my pleasure to welcome you all for this official release of the KCSE examination results. Cabinet Secretary, sir, allow me to start by introducing NEC members present here today. This is a very heavy council, and my first and most important member here is none other than my PS, Dr. Bello Kipsang. Next, members and standards from the ministry, Madam Evelyn Owoko. I have a representative from National Treasury who is not here now. Where is he? Mr. Peter Njoroge. We also have, in absentia, the TSC CEO, Dr. Nancy Machari, represented here today. And we also appreciate the presence of TSC Chairman. Ladies and gentlemen, the Kenya National Examination Council is mandated to conduct school and tertiary assessments and examinations and certify learners on their achievements. The Council is committed to upholding the credibility of national examinations. This is enshrined in our mission statement of quality education assessment and credible certification. I wish to thank the government of Kenya for providing NEC with the resources through the Ministry of Education that enable us to successfully administer national examinations. As a council, we have taken up the responsibility of ensuring that these resources are efficiently utilized to deliver credible national examinations. At this juncture, I would also like to express my gratitude to the Cabinet Secretary for Education, Honorable Mingos Ogamba, for the leadership he has provided to ensure that our team delivers on NEC. Ladies and gentlemen, as has been mentioned by the CEO of NEC, NEC carried out a pilot study of the Kenya Junior School Education Assessment in preparation for its rolling out this year. I take cognizance of the immense support accorded to us by various education agencies during this exercise. And this is important because we're going to do it for the first time. I urge all stakeholders to ensure that all processes related to the inaugural administration of these assessments are carried out smoothly. Ladies and gentlemen, today we present to you the results of the 2024 KCSE candidates. I take this opportunity to appreciate the candidates whose results we are releasing today. Similarly, I thank the center managers, supervisors, and all field officers for their diligent service and for embracing
the innovations that were put in place this year and administering the 2024 KCSE examination successfully. I think I need to mention that one of the most numbers all schools. I believe it helped to enhance our integrity. The double pickup of examinations was important to us. We will continue to put in place steps that will further enhance integrity of the exams. And as we appreciate all the center directors, center managers, we also wish to encourage them to be more diligent in ensuring that there is no interference with the exams in any manner that would affect integrity of examinations. So to that extent, I take the opportunity to thank you for presiding over this occasion, Cabinet Secretary. At this juncture, allow me to invite the CEO Teacher Service Commission, who's already done his job. But then I want now to invite the Principal Secretary, State Department of Basic Education, who will then invite all his colleagues at his pleasure. Secretary Amigos Okamba, my colleague P.S. Patrice Inyangala, the chair of our council, the CEO, our representative for the CEO Teacher Service Commission, Antonina. Good morning. Before I make some remarks and invite the Cabinet Secretary, I would wish to invite my colleague, Dr. Patrice Inyangala, to make some remarks. Karibu, Patrice. Our Cabinet Secretary for Education, Honorable Julius Migos Ogamba, my colleague PS, Dr. Belio Kipsang, the Chairperson of the Kenya National Examination Council, Professor Julius Nyabudi, the Chairperson of the Teacher Service Commission, Dr. Jamlek Muturi, the CEO of NEC, Dr. David Jangere, NEC Council members, senior officers from NEC, the Ministry, and the Teacher Service Commission, members of the Fourth Estate, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is my pleasure to reflect on the significance of this moment, and I invite all of us not just to think about the results, but to think about the skills that collectively our lecturers, our teachers and mentors have helped to mold our students. The communication, the collaboration, critical thinking and creativity, because these are the skills that are going to define who they become in life. And most importantly, it is our responsibility to think about the hidden curriculum, that which is not examined. How are we, as members of the public, affecting our students to mold their character? That said, I'm very excited to welcome the candidates who have managed to sit for these exams to the next level of education, whether they choose to go to the colleges, to the TVETs, or the universities. We are ready and prepared to help them realize their full potential so that they can make a great contribution in shaping our country. I thank you all. Thank you very much, PS. Once again, I would want to take this opportunity to thank all of us, thank God for the successful completion of last year's KCSE examinations administration cycle, as our Cabinet Secretary today releases these results this time in January 2025. I would want to also thank all of us and the patience that we have had in ensuring that our children receive that which they labored for the last 4 years. And again, the calendar of education that has just ended has been quite successful,
as the ministry was able to go and deliver upon a number of targets that we set out for ourselves. Notwithstanding that, yes, there were some challenges that we also had to surmount. And some were among them the construction of our head teachers in our junior school for ensuring that the resources that we placed on them, they were able to optimize on it, and that we were able to therefore achieve our objective of ensuring that our children had classrooms. Engaging with our teachers' colleges to ensure that they also have the necessary facilities as they train our future teachers, among a few others. That we were able to successfully phase out the KCPE that we did as the last one last year, as we embark ourselves in preparing for the next stage of assessment, which will be Kenya Junior School Assessment. I would also want to affirm that the State Department for Basic Education is committed to delivering in line with global and national goals, that which we have been set out to do. To this end, I will affirm that we have developed the necessary policies, regulations that will guide us into the future as we implement the competence-based education, looking forward to our first cohort joining senior school next year. And also to affirm that now 3 of the levels have attained the full cycles. The PP1, that is the ECD, have already achieved the full cycle in PP1 and PP2. Our primary schools have achieved the full cycle from grade 1 to grade 6. The junior school has now also achieved the full cycle of grade 7, 8, and 9. And therefore, we look forward to the critical step of going to the junior school, to the senior school next year. And with the guidance of the Cabinet Secretary, we shall be ensuring that we put in place all the necessary guidelines and anything that will be needed to ensure the success of moving forward to the next level. And with regard to the KCSE examination, as already mentioned by the CEO and the Chair, we thank all the stakeholders that were able to work with us in ensuring that the exam was successfully implemented. Finally, we would wish to implore on our teachers, our parents and guardians to continue being good role models of the future generation that they are entrusted to take care of. Because as it is said, children learn what they live, and also children live what they learn. Please, as adults, as parents, as teachers, as leaders, let's ensure that we are better role models to our young ones as we go into the future. The youth are a reflection of the society that we live in. We must all therefore put concerted efforts in instilling good morals and discipline in our learners, in our children, to ensure that we have a better future as a country. Ladies and gentlemen, without taking my time, I know Kenyans are waiting anxiously for these results. It is my humble duty to now invite the Cabinet Secretary to make his remarks and thereafter release the results for the 2024 cohort of KCSE. Karibu sir. Thank you. Thank you, PS. Please be seated. The Principal Secretary, State Department for Basic Education, Dr. Belio Kipsang. The Principal Secretary, Department of Higher Education and Research, Dr. Beatrice Nyangala. The Chairperson, Kenya National Examination Council, Professor Julius Nyabundi. Chairperson, Teacher Service Commission, Mr. Jamlek Muturi. The CEO, Kenya National Examination Council, Dr. David Njengere. The NEC Council members present, the senior government officials from the Ministry of Education, Ministry of Interior, and all other government ministries present, representatives of education-related unions and associations, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. For the first time in more than 30 years, I stand here today to speak about a secondary school subsector which henceforth
faces a massive transformation arising from the first implementation of the competency-based education. I say this because the exit of the 2024 Kenya Certificate of Secondary Education examination candidates from our high schools and absence of Form 1 class in 2025 now means that we have a trimmer senior school section of classes ranging from Form 2 to Form 4. In sync with these changes, 26, calling for an urgent and formidable measure to ensure our senior schools are ready for the CBC pioneers. With the release of the 2024 KCSE results today, we have started a gradual phase-out of an examination that has been offered for 35 years, with the last one expected to be held in 2027. I therefore wish to immensely thank all our education sector stakeholders who have year after year put their best foot forward to ensure they adequately prepare our KCSE candidates to administer the annual examinations ever so successfully and smoothly. Today, we are releasing the 2024 KCSE examination results for the 962,512 candidates, all of whom we have cleared to join various higher learning institutions to pursue careers of their choice. For in our education system, we have created space for all our KCSE graduates, irrespective of their grades, in line with our government mantra of leaving no one behind. With immense gratitude, I register my appreciation to His Excellency the President, Dr. William Ruto, for entrusting and fully supporting our team to implement critical reforms in the education sector. Given that the education sector impacts each household at an individual level, I have promised to meticulously lead the sector in the rollout of the reforms proposed under the Presidential Working Party on Education Reform with precision and success. I take this opportunity to thank all the sector players from the Ministry of Education, the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of ICT, the Teacher Service Commission, and all other MDAs for their concerted efforts during the administration period of the 2024 KCSE examination. Further, I wish to thank all center managers, supervisors, and invigilators who participated in the conduct of the 2024 KCSE examination, and especially for upholding the integrity of our education system. Before I delve into the 2024 KCSE examination, pardon me to touch on a few other issues affecting the education sector. The start of the 2025 academic calendar year on Monday, January 6, 2025, marked an incredible watershed in our sustained implementation of CBC. As a government, I am proud to announce that we surmounted the expected challenges in efforts to place all the 2024 grade 8 learners in classrooms at grade 9. Thank you. I think I should take that again. The start of the 2025 academic calendar year that we started on Monday, the 6th of 2025, marked an incredible watershed in our sustained implementation of the CBC. As a government, I'm proud to announce that we surmounted the expected challenges in efforts to place all the 2024 grade 8 learners in classrooms at grade 9, the highest level of junior school. As we speak now,
we have constructed 14,500 classrooms for our grade 9 learners, and we are set to achieve the target of 16,000 by the end of this month. This has been made possible by the government's generous disbursement of Kenya shillings 11 billion to schools across the country for the construction of 11,000 grade 9 classrooms. A further 6.8 billion was allocated to the National Government Constituency Development Bank Fund, being 3.4 billion from the Ministry of Education and 3.4 billion in matching funds from CDF for 6,800 classrooms. Further, the 18 constituencies in Nairobi have been allocated a total of 1 billion Kenya shillings for infrastructure development through the National Government Constituency Development Fund. I wish to most sincerely thank all our members of Parliament for their outstanding cooperation and efforts in the construction of the classrooms for junior school. Additionally, the Ministry will construct a further 7,290 classrooms to address the increased enrollment to ensure smooth transition for the cohort. The Ministry has also procured 9,926,618 textbooks for grade 9, which have been distributed to schools, with the exercise expected to be completed by the end of this month. I have directed the Kenya Institute of Curriculum Development to work robustly and ensure that all required textbooks and other instruction materials are available for use by our learners. Having successfully transitioned to the highest level in junior school, our focus will now shift to starting off senior school in January 2026. Under the senior school, we are expected to mount 3 pathways for our learners. These are the STEM pathway, the social sciences pathway, and the arts and sports pathway. As part of our preparations, we have already worked on guidelines for the transition and placement of learners to grade 10. To ensure that all key players have taken part in the formulation of the guidelines, we will be subjecting the draft documents to a stakeholder validation exercise from February 2025. The Ministry of Education has noted with great concern a disturbing situation where some senior schools are returning to the banned practice of charging levies. I wish to put it on record that the government will not condone the practice and will take stern action against school administrators who are found to be levying extra charges on parents. I must emphasize that the fees charged in our secondary schools remain the same as was the case in 2024. As promised last week, the Ministry of Education is liaising with the National Treasury to ensure that 48 billion Kenya shillings capitation grants for our primary, junior and secondary schools levels for Term 1, 2025 are disbursed using the data captured under our National Education Management Information System. I wish to state that the government has kept enhancing measures aimed at ensuring high levels of efficiency and effectiveness in the administration of national examinations. Starting this year and following extensive stakeholder consultations, I wish to announce that Kenya National Examination Council will introduce a mid-year series of the KCSE examination to be administered in July every year. The examination will target candidates wishing to repeat the KCSE examination and those who may have missed sitting in examinations due to sickness or other unexpected hardships. Adult candidates may also consider registering for the July series examination from this year. As part of aligning our examination process with best global assessment practices, the Ministry is working on integrating the use of Orbit readers and phase-out Braille machines in the administration of the KCSE examination to candidates with visual impairments. I now wish to provide an overview of the performance of the 2024 KCSE examination cohort. During the 2024 KCSE examination,
a total of 962,512 candidates sat the examination compared to 899,453 candidates in 2023. This represents an increase of 64,553 candidates, or 7.19%. Out of the candidates who sat for the 2024 KCSE examinations, 480,310 were male, while 482,202 were female, representing a 49.9% and 50.1% respectively. This is the first time since inception of KCSE examination that female candidates are more than the male candidates. During the year 2024, the KCSE examination, 14 counties had a significant entry of more male than female candidates. These counties include Garissa, which had 62.8% against 37.17%. Mandera, 63.83% against 36.17%. Wajir had 60.27% against 39.73%. Turkana had 59.64% against 40.36%. Samburu had 53.41% against 46.59%. Narok had 52.77% against 47.23%. Homa Bay had 52.81% against 47.19%. West Pokot had 53.52% against 46.48%. Mombasa had 51.31% against 48.83%. Migori had 51.02% against 48.98%. Embu had 51.09% against 48.91%. Kisii had 51.03% against 48.97%. Nyamira had 51.39% against 48.61%, and Baringo had 51.67% against 48.69%. On the other hand, 14 counties had significant entry more female than male candidates as follows. Vihiga had 55.15% against 44.85%. Elgeyo Marakwet had 53.76% against 46.24%. Kirinyaga had 51.46% against 48.54%. Meru had 51.69% against 48.31%. Kiambu had 52.78% against 47.22%. Nairobi had 52.41% against 47.59%. Kisumu had 52.39% against 47.61%. Kitui had 51.14% against 48.86%. Taita Taveta had 51.45% against 48.55%. 2.11% against 47.89%. Tharaka Nithi had 52.06% against 47.94%. Kakamega had 51.80% against 48.20%, and Uasin-Gishu had 51.06% against 48.94%. The number of candidates aged between 16 and below increased from 16,040, which is 1.776% in 2023, to 20,546, which is 2.129% in 2024. The highest percentage of candidates registered for the 2024 KCSE examinations were within the appropriate age bracket of between 17 and 19 years, constituting
765, which is 70.95% of the total candidature. The percentage of candidates who are 20 years and above constituted 22.07%, or 259,861. Out of the 30 subjects offered in 2024 KCSE examination, 17 subjects recorded a significant improvement in performance. These subjects were mathematics alternative A and B, biology, physics, chemistry, general science, history and government, geography, IRE, agriculture, woodwork, metalwork, drawing and design, aviation technology, computer studies, Kenya Sign Language, and business studies. 10 subjects recorded a drop in performance, and these were English, Kiswahili, biology for the blind, CRE, home science, building construction, electricity, French, Germany, and music. Female candidates recorded better mean score performance than male candidates in the following 7 subjects: English 101, Kiswahili 102, Kenya Sign Language 504, French 501, Home Science 441, CRE 313, and Art and Design 442. Male candidates, on the other hand, recorded a better mean score performance than female candidates in 23 subjects, and these are mathematics alternative A and B, biology and biology for the blind, physics, chemistry, general science, history and government, geography, IRE, woodwork, metalwork, building and construction, power mechanics, electricity, drawing and design, aviation technology, agriculture, computer studies, German, Arabic, music, and business studies. As it was in 2023 KCSE examination, the 2024 KCSE examination results have been graded using the reviewed grading system, in which the overall grade at KCSE examination has considered mathematics the best performed language among 3, that is English, Kiswahili, Kenyan Sign Language, and the best performed 5 subjects. There were 1,693, or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination, compared to 1,216, or 0.14% candidates in 2023. The number of candidates with direct university entry qualifications of grade C+ and above was 246,391, translated to 25.53% in the year 2024, compared to 201,133, which is 22.27% in the year 2023, and this is attributed to the improved or new grading system. The number of candidates with grade C-, which is TVET diploma and above, was 476,889, translated to 49.41% in the year 2024 KCSE examination, compared to 401,216, which is translated to 44.42% in 2023. The number of candidates attaining a pass grade, which is grade D+ and above, was 605,774, which is 62.76% in the year 2024 KCSE examination, compared to 526,222, which is 58.27% in 2023. To enhance the credibility of the examination process, for the first time, candidates' examination question papers was personalized and anonymized. This helps to improve objectivity during marking and holding candidates personally responsible for any irregularities. There were 840 candidates
who were involved in examination irregularities in 2024, and their examination results have been cancelled. The Council is empowered in law as provided in the Kenya National Examination Council Handling of Examination Irregularities Rules of 2015, Legal Notice number 132 of 2015, Rule number 8, to withhold the results of any candidate or examination center suspected of having been involved in an examination irregularity or malpractice. 2,829 candidates suspected to have involved in the examination irregularities have been withheld pending completion of an official release of examination results, which is today. It is unfortunate that a few contracted professionals and teachers are still insistent on ruining the 91 contracted professionals who are reported to have been involved in aiding examination malpractices. Firm disciplinary action will be taken against such teachers. Individual 2024 KCSE candidate examination results will be accessed online through a secure link on the NEC website or directly through the following website: https://results.nec.ac.ke. Candidates will be required to enter the candidate's index number and any one of the names as per the registration data for the 2024 examination results. The results will be available immediately after the end of this function. Any candidate with difficulties in accessing individual results is advised to call NEC toll-free number 080-0724-900 or 080-072-1410. It is now my humble duty and privilege to declare the 2024 KCSE examination results officially released. I wish all the candidates success in their future endeavors, and I wish all of you a happy new year 2025. Thank you and God bless you. Yeah. Ndiragukira thaa yakwa ngona riu ni hindi ciehanda thaa thita na ndagika 13 guku ni mucii wa Tuginotana Inoro FM na tugugithie na mbere riu na haria tabarira itu ikurugameire ne Joy Fidelis Wang'ang'a no atutemere na nie gututemera na njira nguhi muno maria mangiagikorwo magwetwo. Fidelis Wang'ang'a, and of course you can see the PS higher. Fidelis, Hi Wamboi. Hi, how are you? Ni Minister wa Githomo Julius Migos wakorwo agikirekereria maumirira ma githomo kana maumirira ma KCSE, kigeranio gia KCSE kiria giagikorirwo gigikwo mwaka muthiru na nguhutia na njira ya naihenya muno maria akorwo akigweta na nigetha ngucokerie mwaro muthie na mbere na agukanie na ni ndicoka kurehera athikiriria mohoro maithiranu hindi ya mohoro maito na minister ni akorwo akirekereria maumirira ma kigeranio gia KCSE kia mwaka muthiru na ni ati makiria ma arutwo 246 ni megukorwo mena mweke wa kuingira thini wa mathukuru ma university ni amu marakorirwo makigwatira grade ya C+ guthie na iguru. Ona kurogwo kuri na arutwo megukorwo magikanjirwo maumirira mao na ni arutwo ingi ni amu ni arutwo makinya 840 thutha gukorwo makinyitikana na ciiko cia woici wa igeranio na ni agikorwo akiuga ni undu wa kumenya maumirira ni njui aciari ni metagirira na njira nene muno arutwo mero makorwo magithie portal-ini ya Ministry ya Githomo na hau niho megukorwo makiamukira maumirira macio na he namba ya heanwo mundu angikorwo na mathina angihura 0800724900 0800724900 no aria uhoro wa kwiyandikithia ni undu wa igeranio cia KPSEA na tutiramenyera cireta mukago wega giki kia KJSEA ni kia arutwo a grade 9 makambia kwiyandikithia
February 27 aciari manoti hau na wa Kipsea mekwambia kwiyandikithia muthia-ini wa mweri uyu mweri 27 wa January na nigetha arutwo matigakikorwo makihingiririo hari kwandikithio gwika igeranio icio cia kibũrũri. Hau no kuhutia ndahutia wa Mbui indi uhoro uyu na njira njitheranu wega pio reke tucemanie na ikihanda thaa 7 ndimahinyirie mauna mangi maingi maria makorwo magikianirirwo nawe nigetha ngucokerie mwaro muthie na mbere na guka Ainoro. Thank you Fidelis, ni tugwetereire tukwenda gotuma menye na njira ya matemo aenda cokia gatho thaa thita ina dakika 16 riu hani haria ngwirire no turitinukirio handu no tugukianjiriria tabarira itu dakika itari kunene ndumiriri cia wonjoria nicio igutongoria tugicoka tuke kiria tukuhota kurunga nikio tukorwo tugitindikana kio muthenya wa umuthi no ndukae guthie hanene kirira no tuguthie na mbere na gukiheana guku ni mucio gwatugino tana Ainoro FM nawe uragura vocha ndukariganirwo haria happy bill number 52524 ingionera andu 7 hau ndakinyia ndina manengwamba kuruta 50 ni makigure vocha hau he 525241 account number ikira kiugo Ainoro ikira igana ikira pini ni ugukorwo gurite vocha yo successfully na to ni njui uri mwe waria marendo horo ucio ri ndukihanyuke ho. Karama. Uhoro wa rucini. Mwega biũ. Nie njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo, mwana wa mũthamaki. Ndahũra thimũ yo kuma kwa Ainoro. Na ĩranjĩra mwene etagwo Zipora. Njĩtagwo Zipora Njoki. Wĩ kũ Zipora Njoki? Mwena wa Moro kure Soi. Nĩ atĩ ũreka kũu? Nĩ kũrĩma nĩmaga na ndĩ mama mboga nĩ nyendendagia tũnyeni. Nĩkĩ ũrĩmaga? Nĩmaga tũbebe twaru o ũguo hanini kaũrĩmi o kanini. Kaũrĩmi o kanini ka ĩka ta cigana? Gatikinyĩte ĩka Wambui witũ no kanuthu ngagaya hanini ngarĩmĩra tũbebe hanini ngarĩma twaru. O twaku twa kũrĩa? O twakwa twa kũrĩa na kũrerarera twana to ndikĩrĩ mũthuri. Yarorire naku? Ndagia twana twĩrĩ twa tũirĩtu akĩtũrega rĩu thikara kũra nĩguo na rĩu to nĩ tũbeca ũgũcarĩtie na hinya ũguo Zipora witũ rĩ warĩkia kũrĩha cukuru ũkwendaga atĩa na icio ingĩ iratigara? Ndarĩkia kũrĩha cukuru rĩ tũrĩa tũgũtigara Wambui ona ngorwo nĩ tũbũri twĩrĩ kũgũra nĩguo 50,000 wacio na thimũ-inĩ yaku rĩ umenye Ngai nĩ arenda ũmũgocagĩra irathimo-inĩ ingĩ cia mĩthemba ĩyo ya tũbũri ũramwĩraga nĩguo ũgatigaga okuga no kũrĩma na wĩ mama mboga rĩu ũgakorwo wĩ mama mboga no nĩ ũkĩrĩithagia tũmahiũ na ciana nĩ irathoma tondũ Ngai etagwo Ngai nĩguo ngĩo irathimo iria Ngai angĩndathima nacio niĩ ndĩmwĩhokete na ngamwĩrĩgĩrĩra. Karibu mami. I hau thimũ-inĩ yaku na nĩ we twakũhoera maũndũ maku mathiĩ magĩrĩte o ũguo makwanjia na mwaka mwerũ nĩguo. Congratulations. Asante. Prominent business person mkubwa. Hata kama ni Januari, biashara haijasimama. Wacha Coop wakupange na stock financing. With Coop stock financing, stress za stock zinaisha zote. Tunakulipia stock straight kwa supplier up to 10 million shillings and in 2 hours ukiapply. Repayment period ni flexible na unaweza pata financing for more than one order. Usipitwe na biashara. Visit your nearest cooperative bank branch to apply. Biashara iendelee na Coop Bank Stock Financing. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Good morning. Morning tu. Elizabeth wetu. Gai. Kwerwo atĩa rũcinĩ? Kwega biũ. Nĩkĩ rĩu? Ngai. Waigua we kana na wacoka kwambĩrĩria kũgĩa nganja? Ngai niĩ ndaigua ndahinya Elizabeth ndauma nja nĩ karendio ngũthikagĩrĩria. Wĩtagwo Elizabeth ũ? Elizabeth mũkuhĩ Kĩnyua. Wĩ kũ mami witũ? Ngai. Rĩu Kĩnyua witũ rĩ kwanyu nĩ kũ? Gwitũ nĩ mwena wa Moro. Moro ha? Twacuka tũrire. Tũikũrũkagĩrĩra hau ũguo. Rĩu Elizabeth wa Kĩnyua ĩkaga atĩa kũu? Niĩ nyendagia kahoteri. Hoteri yaku ĩtagwo atĩa? Hoteri yakwa ĩtagwo ya nyina Hamĩrĩ wa Mathenge. Na igatĩrĩrĩ naniĩ? Tũkĩamba ũnyite ngiri ciĩ haha 10 maya mangĩtwaragĩrĩrie baadaye. Ngai akũrathime. Amina. Na Ainoro nĩ ama. Nĩ ũhoro wa maitho tũtingĩũka na itherũ. Nĩ ndakena ma. This
This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back to school basket for only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings. You get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this time. It's super simple. Dial *487*5#, choose a back to school hamper, pay 1,820. Hello? Veronica? Good morning. Morning. Njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo. Ndahũra thimũ kuma kwa Inoro FM. Na nĩndakuona kũndũ gũgwĩtwo kwa Rembesha Maisha. Nĩnyitĩraga mũno. Na ndũĩ kũu mũndũ aimaga na mbeca baribari. Rĩu ta twĩre wĩtagwo Veronica u. Njĩtagwo Veronica wa Ngatho. Wĩ mwena ũrĩkũ wa nja wa Ngatho? Ndĩ Kĩambu Gĩthũngũri. Gĩthũngũri gwitũ ha? Kĩndĩga. Kĩndĩga? Wĩkaga atĩa kũu mwena wa Kĩndĩga? Ndĩrokire kuma Gĩthii. Wagĩa thĩna biacara yagũa. Ũyĩ, ũrarutaga biacara ĩrĩkũ Gĩthii? Ndĩrendagia nguo. Amba nyita 10 rĩ haha ĩ. Wone harĩa rĩ gũgũtinda tindĩka ĩ. Na ndũkarenge mwaki ona mamilionea manjagia tawe. Nĩguo. Nina kwagĩre mũno. Ngai akũrathime, thank you kwĩ Ngai tondũ nĩngũhoete rũcinĩ. Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ. Nĩguo na rĩu. No thiĩ na mbere na kũmwĩhoka. Amina. Asante sana. Mabraine maya makrithi mathireu excitement ni todo wa kumenya deals ciĩkuo gĩkabũ-inĩ. Rĩu tũrakwĩra Orange is the real black kũrĩa kwa Naivas. Nĩ ũmenyete atĩ rĩu nĩ tondũ wa Christmas deals Kikwetu. Rĩu no ũhota gũthiĩ kilokole hau hanyu kwĩgĩre shopping yaku, ũhonokie mbeca, ũgĩe na double point na kwĩna 60% off ya electronics money. Ndũthiwĩke shopping no kenere hĩndĩ tũrakũngũĩra Kirithimathi. Tũrakwĩra nĩ Christmas na deals Kikwetu. Wathiĩ Naivas utajua utamu wa Krisi. Rauga Orange is the real black. Rũcinĩ tũkĩhagaria. Reke tũgũkundie ici. Good morning. Morning to you. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo, ndahũra thimũ ĩyo kuma kwa Inoro. Na yahe rĩtwa rĩmwe rĩa njĩra ĩtagwo Josephat. Njĩtagwo Josephat Mĩthamo wa Cira. Mwena ũrĩkũ Mĩthamo wa Cira? Nĩ indo cianyu nĩ irokire wega kana nĩ irahĩire nĩ riũa? Yarĩmĩte mbembe na mboco na waru na irathũkĩra mũgũnda. Rĩu rĩ gũkũ kwa Inoro rĩ, nĩ tũkugĩte mũndũ ũngĩkorwo ha tũkũhingũra tabarĩra ĩno ya gũthĩrĩrĩka nawe ithe wa Wachira. Twambe tũgwĩkĩrĩre ciringi 10,000 nĩgetha nawe ũkĩigue maũndũ matigĩthũkanĩte guothe. Ngai arogocwo. Ameni. Ndacokia ngatho mũno. Ona niĩ nĩ ndakena. Ũmũthĩ ndio ile siku, mũthenya nĩ wa Thursday, mũthenya ũmwe wa ĩrĩa ngoragwo ĩkĩngenia mũno makĩria rĩrĩa tũcokaga na gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, rĩrĩa tũkoragwo tũkĩaria maũndũ ma mũciĩ marĩa matwĩgiĩ mũno makĩria, rĩrĩa tũkoragwo tũkĩrora atĩrĩrĩ, nĩ hatũtereire makinya tondũ tũngĩaga gũkorwo tũkĩrora matukũ megũka tũtingĩkorwo twĩ handũ hega, kũngĩkorwo gwĩ kũru ona makĩria. Rĩu tondũ nĩ thaa thita ina ndagĩka 24 rĩ, na tũkĩrĩ haha nĩ githuĩ tũrakĩrangĩra tũtikwenda gũthũke, tũkwenda kwagĩre rĩ, tũkĩrĩ haha tũranie ciũria igĩrĩ ithatũ, tũcokanĩrie twaranĩrie, tũgĩe na ndereti na gĩtĩo kĩnene mũno. Ngĩkwĩra twĩna guka makinyire gatene kega thaa ithano ĩtarĩ irakinya, no mothe magĩũka rĩ, njiguaga gaciara mahatha yongithagia twerĩ, toguo twagĩka ona nĩguo gũthiaga nĩguo rĩu rĩ, ndikĩũĩ kana tũtikĩreganĩte mwaka mwerũ. Ndenda andũ gũkũ nĩ ũkũigua ngĩmera mũno magũre voucher nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩria harĩa tũrĩrĩkĩrĩria mũndũ arĩkorwo na mbeca ciake. Ndũgatinde ũguo gĩikia mĩao, ndũgatinde ũguo norarĩre, na ciana ciaku wĩma nĩ irabatara maũndũ matiganĩte. Nĩ tũgũtereta, no o acio ũrenda gũthikĩrĩria ndereti ĩno nĩ ũndũ wa ũguni wao, nĩ wega ũkorwo ũkĩmabanga nĩ ũndũ wa ũmũthĩ, gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba na hagũkoma. Maũndũ macio twerirwo nĩ ma mũthingi, reke tũmahang'ĩre rĩu tondũ twĩna ũhoti. 50,000 ciĩ metha igũrũ kũrĩ mũndũ ũragũra voucher 5
5252241 niyo namba yakwa na ngikinyia haria thaa 7 tigaritie ndagika 5 no nguhurira mundu thimu na no gwikirira mundu 50,000 mundu ucio niwe ni tukigure voucher riu na ti andu aingi marabatarania o andu ta 7 wira ucio tukorwo twahinyia wa meitei mwaka mweru uragutwara atia general reke njuge ndire na kanai ndi mwega niguo mwenenyaga ni amenyereire na andu akwa koguo nguga nie ndithiete uru na mwaka niguo ona gutuika mwaka wa Gikuyuri ni gukoragwo itu niguo nduri urarugia mwaka acha riu ndaria Gikuyu-ini ndinaria kiriu acha mwaka wa Gikuyu wambagia riethunga niguo uguo ri niho twerekeire twakinya maguna ma ng'ombe kana maguna-ini ma ng'ombe riu hau niho Gikuyu haragiriria mwaka wake uthiaga na imera niguo riu hau uria gukinyita ri ni kunyita na ndungihurwo tondu riri o andu ndiraigua thutha uyu tamareka maundu mao yathekagio ni mundu gwitwo nyoka mihaha makiuga kao ri anga marari na Christmas niyo kindu ta kiu u ndigio kana ni arugu mwaka kuri angi mamietereirie anga mweri 27 niguo yawe gakinya na kuri angi itoe ni mweri anga wa gatatu kana wa keri riu koguo ri o andu meke uria mekaga kwao waria guku waria Gikuyu-ini ituri ethunga good hau niho tukiri na ndakigeithia athikiriria aitu muno na ngakimehokera mahinda mega na onakorwo riu ni maigua ciana ni ciata ni kigeranio ni kiauma riu ninge hau riu ni mathabu mangi na Ngai akiri mbere ri no ngatungikihotwo ndumere magure voucher kwoguo ri nigetha githomo kirihike hena nyamu ri haha njega muno tondu inoro nirio tuginotana na nikio maretirwo tubeca na makerirwo gacira kare beca maisha Thĩinĩ wa namba ya 5241 ũngĩingĩra thĩinĩ wa M-Pesa wĩkĩre namba ĩyo 5241 ũcoke ũgũre voucher yaku ya ciringi 100 nĩguo we ũkĩrĩ mbeca-inĩ wĩ mbia-inĩ rĩu haha rĩ nĩkĩ gĩgũkĩgiria inoro rĩ rikorwo rigika andu maundu mega riu githindwa ni andu maremetwo ni kuingira hau kana ni atia wa weru guka waku ni mweru mwaka mwaka ri o maundu na ihinda riaguo orongo na mugwire waruo ndikiuge nie ndikuo na ningeneire Ngai niguo na mwaka wakwa njuge Ngai ndari araukinyaniria wega no ni ukugacira niguo ndikuru ndirari wa mbui witu reke nyambe njuge nie gikeno kiria ngenete na ngacokeria Ngai ngatho ni andu gutwenda wa mbui gutwenda atari hihi mutuigiriri wa kigenyo mututhurire ungi tuigirira kigenyo tamenya wa mbui program ino ni nyende kariga tondu riri Lucas Kariuki wa Kiberi wakundu gwetagwo Kaguthiri Kagiko Kaguthi gatura getagwo Kagiko niku ndirari kuo muthenya wa ira tuthiete ni undu wa kuhurukia mutumia wa muthuri ugwitwo Mugo mutumia ugwitwo Estanjeri angiro mama kwega kuraga koguo tari ruo ndwari mirimu kana thina muthuri aranjirire nie nduraga na karedio na ni uhoro wa ma takire kuo muthina ni rucio akari ucio muno na family no ri no wa giciri mukurino kuma Kaguthi ni twetereire muno tora twetagirira wamona kanitha wa Kaguthi ndirakihona we wacio ndaiguire mendete unduire nie ndiramaka njugi atirire wa mboi unduire witu wa Gikuyuri kire kana ugai wa nyama cia magongona we never and it will never happen niguo kuri ithui niho kwerirwo tutikagwo ithui tutingiitira ngurwe ruru
wenda kumenya nyama ne ya muthemba uri wethie kuri athuri hanyu niguo oithie uingirane na athuri ni ugathomithio niguo na tiguo na nigathinjwo na nimugатhinja ukionagio kina kiriagwo ni ngania gikagwo na no ithue haha weterera no nduri kindu takiuo kaigua niguo njugi atiriro wa boy witu ndinageithania oi no ni ro mwatakanu ai ndigikenete riu ri ndagua kwina mbia niguo na ni cie mbeca ici ni irangenia akirindo to na iretwo na ri kono ireo haitu roro rotari kunene no noiga muruka ni ugire itura no ndinaigua tari muruka no ni wakandara kwanyu ahotanire rucini rorua muthe 1 million oya ndo mutieke atiriri rebesha maisha 5252 for na kugwitu na tondu turio haha ri haria tugithie kurikireria na tutira ndagika nyingi ciothe ituranirwo ni 28 hau 28 icio no tukuhe mundu 50,000 oguo matuguo kuri voucher ni ciringi 100 na ndakwira nama gwatire mbia na moko matikihika hike wagatungo atiriri matikihika hike niguo na ihenya ndona ndakiguira ngaguna gwito gaturi ona ira ndikehete ondie mwene akana hau rugongo rwa kaya ndo gwito ake inyue tomaya andu agaturi mutiukire kuri andu maugaga ati ni maheni no ni uhoro wa ma niguo nendie nui atiriri gidu tutire haha tureka nduro mukionaga nigetha mwikire wira na mwikire mukono ucio niguo woikaire yes ne tweregaine haha niguo na hindi atweregaine twaririe uhoro wa mwana wa muiretu wahirwo ihu no ndanetikirwo ni thakame iria iramuhirire ihu na tugigitariria tondu twingi muno no ndi tugikinya handu atiriri oriri gakerere ni ruturiko no gaka ni ndiramenya no ukorwo wi muhenie kana ringi urari urugari wa mwiri wendo wa urugari nduri thina riu rithe ni akinyia hau nake muiretu wake hikari ahika ni acoka nake ateo ni murumeri na ndungikiaga kuria wathire wa mboi witu ri na kuria woimite ri wateo ngicoka ku wathoguo na nyukwa iro tiguo niguo hau ni hoturi riu umuthi hau ni hoturi muiretu angiagi ucio wateo ri muiretu ucio acoka kuri ithe na nyina hari kindu etagio ni ithe na nyina na thenge na ndurume na kamwate kamwate keragwo ni kawauri ni kwaura wanyita nigetha mwana uyu etikirike kamwate gaka ni karia nayo thengeri ni ya ithe nayo ndurume ri ni ya muhiriga wanyita uguo nyumba muthuri ageta nyumba yao ithaku kiao bari yao muhiriga wanyita maikara thiri magakira na riu ri mwari wanyu ni ahoma ni acoka na mucii niguo na nikio mukite nigetha murie ngoime eriku ndurume ndurume no ti ngoima ngoime rutagwo ni murume wa mundu ndurume ino yanyu na thenge no ri no ya nyumba itu nako kamwate gaka ri nikohwo haria indication kana kuonania mwana muhiriga wao njohi ni wo kuruta wanyita tondu yake rakenyuirwo haya ndegugitio mwate na harika cietagio murume wa mundu haya ndegugitio kindu gigwitwo gutarirwo gutaragirwo murume wa mundu uguo mutingiingira nyumba mumwire riu ri wanjiku kuma umuthiri riu ukimenye mburi 99 muyuru ni ukarehe andu ni tutige okoroku acio cio ndangitarirwo kera kimwona gitiuragagira nda itaragirwo murume wa mundu wanyita hau na ndetagio ndurume ya meruru wakimwitia ndurume ya meruru ciana ici tuike ciao no agiciarithie na acoke ethererie aca etio ndurume thenge na kamwati acoke etio karigu ga kurirwo acoke oroho etio kinyagio curu wanyita acoke oroho etio kinyagio curu
ndari ndũngĩ mũnene no kanyamu karia anyitĩte na moko make gagũtuĩrwo kana gakwĩyendera gake gakwĩyendera aragĩtuĩrwo atuĩrwo agĩtarĩrwo nĩkĩrĩe nakĩo tarĩ ũngiumona kũu ũke ũnjĩre baba niĩ ndirĩ kĩndũ niĩ ndacoka moko-inĩ maku nĩguo niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ ngũkwamũkĩra tondũ mwana ndegitagwo na kĩgokora nona kĩgokora nĩ haha nĩguo ndũngĩgita mwana na kĩgokora nĩ ũkũraga na nĩ gaku kana gaka nĩguo acoka na mũciĩ-rĩ indo cia maha rĩu nĩcio ciatigara na indo cia mũgambo wanyita na indo cia maha na indo cia mũgambo indo ici-rĩ nĩ iria ciĩtagio akabuti cuka mũrĩngĩti cio no akaruta tondũ nĩ cia mũgambo cio nĩ akaruta akĩendaga na atekwenda aithanwa kĩondo akorwo nĩ gwĩtagio indo irĩkũ ndaheana mũhano rĩu-rĩ nĩ iringanaga kana ithiaga kũringana kwa mũndũ iringanaga na kwa mũndũ ta rĩu-rĩ kũrĩ andũ maigaga atĩrĩrĩ mũhĩrĩga mũna tũtihikanagĩria ti mũhĩrĩga tondũ tarĩ tũngiuga atĩrĩ niĩ tũtihikanagĩria na ethaga a mbarĩ ya kĩbogo nĩguo haya othe ethaga nĩ gũtũhĩtĩria matũhĩtĩirie andũ meherie kĩu nĩ ethaga mbarĩ ya kĩbogo nyũmba yao gĩthaku kĩao nĩ kĩmwekanire nwanyita noti othe ithuĩ nethaga-rĩ ithuĩ na gaciko tũtihikanagĩria nĩ maheni nĩ nyũmba yao gĩthaku kĩao mũtahikanagĩria nĩgetha tũmenye nĩ kĩmwekanĩte tũkĩrĩithia-rĩ kana gaitũ-rĩ gagĩthecwo na itimũ ritho twageria kwaria na agaciko acio-rĩ makĩrega na ithuĩ tũkiuga tũtigakĩrĩanĩra na tũtikanyuanĩra na nyũmba ĩyo acio gathira atĩrĩrĩ ithe wa Mwangi General tondũ kwĩ mũndũ ũngĩkora thĩinĩ wa mũciĩ na nĩ thutha wa gũikara mũno na mena twana na nĩ igua nĩ kũrĩ mũgambo wa mũthemba ũrĩkũ tũtihikanagĩria aya tũtingĩrĩanĩra mũndũ aroraga naku good nĩ wega nĩwaigua arĩa tũtirĩanagĩra kana tũtihikanagĩria no tiethaga othe kana nĩ agaciko nona no nĩ mbarĩ nona na gĩthaku kĩna kĩa mbarĩ ĩrĩkũ koguo no nginya yani hathathaũrani nĩgetha gũikarwo thĩ mũgambo ũrĩa-rĩ ũtuĩke wa kweherio koguo kĩndũ kĩa mbere nĩ andũ mathiĩ matheranire nĩgetha matherie mũgambo ũrĩkũ na nĩkĩo na tene-rĩ na ngwaria ũguo mũthuriti wa werũ tondũ tigwĩtigĩra nĩkĩo gwatahĩkanagio warigo ũcio koguo nĩ kwarutagwo igongona na ndirauga atĩ kwarutagwo nĩ kũrutagwo na nĩ kũrutagwo rona rĩu na no gũkarutwo nĩ ũndũ agatahĩkio nĩyo metaga deliverance gũkũra ũndũ ũyũ kuma he kĩndũ kĩrĩa nĩgetha gũcoke kũhikanagĩrio kana kũrĩanĩrwo na ũndũ ũcio nĩ ũrĩaga andũ ũngĩaga kweherio mũgambo ũcio ũngĩaga kweherio nĩ ũrĩaga nĩwona koguo-rĩ o ta ũrĩa nĩ gũthiagwo kanitha-rĩ gwĩkwo deliverance kana andũ aingĩ meciragia ũgĩkũyũ no kũheana ũhoro ũgĩkũyũ nĩ ũrĩ Ngai thĩinĩ waguo na watho wa Ngai ũcio tugaga mwene nyaga na kĩrĩra gĩa kũrũmĩrĩrwo nĩ mwene nyaga nĩ aheanĩte thĩinĩ wa gĩko na ũgĩkũyũ-inĩ-rĩ nĩ kũrĩ ũthĩnjĩri koguo gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ no harĩa gũtũ no athiĩ kanitha ku athiaga agekwo deliver ya mũgambo eni makĩĩ no atĩrĩrĩ tareke haha ngũcoke handũ kiugo wahũthĩra gũtahĩkio nĩho hau na nĩyo na Biblia-inĩ nĩhakoragwo gũtahĩkio ĩkĩrĩ ho na nĩ nyandĩke gũtahĩkio ĩkĩrĩ ho na rĩrĩ mũndũ wa mbere gũtahĩkio-rĩ na gũtahĩkania arĩ Jesu Jesu nĩ atahĩkanirie na nĩ ndĩragwetire kaũndũ kau hĩndĩ ĩngĩ tũrariria na ngiuga atĩrĩrĩ oririe Petero mũrũ wa Jona atĩrĩrĩ
Simeon mũrũ wa Jona nĩ ũnyendete nĩ ngwendete ambire akĩmwĩra atĩrĩrĩ ngũkũ ĩtanakũga gatatũ matatũ nĩ ũrĩ ngana nĩguo nake akĩmwĩra atĩa niĩ mwathani ndingĩgũkana niĩ twĩ hamwe nawe na nĩkĩo ũrona thigari ciũkĩte agacomora rũhiũ rwa njora agakaha mũndũ gũtũ nĩ tondũ ndangĩmũkana no Jesu thĩinĩ wake rĩ nĩamenyaga nĩ arĩ mũkana tũtiguo hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie gũgĩcoka rĩ akĩmwĩrire atĩrĩrĩ Simeon mũrũ wa Jona nĩũnyendete kĩmwĩra nĩ ngwendete no ngũkũ nĩ yagĩkũgire na ĩgĩkũga rĩngĩ na rĩngĩ akĩrĩra aririkana ciugo waririkana thahu ũgakũrĩria ndaguo waririkana ciugo akĩambĩrĩria kũrĩra gũtiguo na akĩgirĩka mũndũ rĩu Jesu nĩ agĩũka na tũraria ũhoro wa Jesu ũrĩa wa ma ti Justo kana Jesu bari turaria Jesu nĩ wama tondũ Jesu nĩ nyingĩ mũno wama atahekirie Petro agĩkĩmũria atĩrĩrĩ Simeon mũrũ wa Jona nĩ ũnyendete nĩ ngwendete mwathani kĩmũria rĩngĩ Simeon mũrũ wa Jona ĩkũria nĩ ũnyendete we nĩ ngwendete mwathani rĩa gatatũ akĩmũria Simeon mũrũ wa Jona nĩ ũnyendete akĩmũtahikia ciugo iria arĩtie harĩa kabere atĩ ndarĩ mũkana wanyita akĩmũtahikia nĩgetha kĩmũgambo kĩu gĩtikarĩ Simeon mũrũ wa Jona nĩguo ũguo rĩ tũraria ũrĩa kũrĩ atĩ nĩma akorwo nĩ gũkĩrĩ tũtikagũranĩra na inyuĩ rĩ na tũtikarĩanĩra rĩ tũgagĩka atĩa na nigetha njoke handũ hangĩ tuma o haha twanjĩrĩria mũirĩtu ũyũ ũkũhikĩte rĩ nĩ kwarehetwo kanyamu karĩa ko hihi gatarĩ ga gũgĩtarĩrwo njigua makiuga nĩ mahũrire riboti kana gũthire kaũndũ ta kau ndeto ĩyo kumanagia na hau rĩ ĩbatie gũtwarwo na njĩra ĩrĩkũ tondũ nĩ magĩtigana nĩ marega wawerũ ũtanamba kuoya kĩũria kĩu o harĩa tuma harĩ ũhoro wa ndahĩkio matahĩkio rĩ nĩ gwacokagwo rĩu gũkarĩanĩrwo makahoroheria mũgambo ũrĩa wĩhere ũgeka atĩa ũkehera tondũ kĩrĩa niĩ njũĩ mũndũ angĩhĩria Ngai hatirĩ mũndũ ũngĩkũrutĩra igongona hatirĩ ndũkahenio nĩ mũndũ we nĩwe ũrĩa mũkwĩrana na Ngai we nĩwe ũrĩa ũkũmũthaitha na ũrĩa agũkũhoroheria na ũgũthiĩ nakĩ mbere yake no magongona ma mũndũ na mũndũ rĩ nĩ mahorohanagĩrio nĩwona koguo harĩa nĩ watherio nĩ ndahĩkio mwaitũrũrwo mĩgambo ĩrĩa yarĩtio harĩa na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte gũtikarĩanĩrwo na gũtikanahikanĩrio gwacoka rĩu tondũ nĩ mwarutwo gĩko kĩrĩa mũhoroherio kana mũhorohanĩrie kana kũhoreranio aingĩ matimenyaga kũhorohia nĩ kuga atĩa nĩwona rĩu koguo gwakinya hau maũndũ no maigana kwĩna ndahĩkio ya kũrutwo maũndũ marĩa mĩgambo ĩrĩa na hena kũhorohanĩria nĩguo ũguo mũndũ anehia mehia nĩ amenye ũrĩa mekwĩrana na Ngai ũrĩa megwĩkana na Ngai anahĩtia oina mũgiro werĩtwo mũtikarĩanĩra mũtikanendia mũgũnda ũyũ nĩ kuna waina mũgiro nĩtiguo we macio nĩ mahĩtia mũrũnge mahĩtia macio na nĩho mũkũhorohanĩria inyuĩ ene no Ngai rĩ nĩ kuohera akohera andũ mehia nĩ muohanĩri wa mehia no mũndũ nĩ mũrekeri wa mahĩtia ma ũrĩa ũngĩ no nyita rĩu ndingĩra mũtumia wakwa no wanjehia mũno we ndangĩnjehia niĩ nĩ kũhĩtĩria na nĩ wahĩtĩria we
turunge mahitia maya no kwihia ngai oe mehia makwa na nĩ niĩ njwĩra tũngĩaria na ngai no anyita na rĩu haha nĩho andũ aingĩ matuĩka confused rĩu rĩ mũirĩtu nĩ makĩtwarĩte kanyamu tanyitĩrĩra ũguo nĩgetha tũkeho mathaa marathiĩ gũthiĩ twatigie ndagĩka 13 mũnja we ũtarĩ ũragĩra ndĩrona no andũ anini ũma nĩ atĩ no nginye neanwo mbere ya tũrũge ithaa koguo gĩra mbeca kana mbeca ciaku 50 ona njĩra kũgũra voucher yaku ciringi 100 harehe paybill number 525241 account number ĩkĩra kiugo Inoro ĩkĩra igana rĩu ndwĩkĩra pini voucher ĩyo nĩ ũgũrĩte. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Fidelis Wang'ang'a nĩ egũka gũtambũrũkĩria maya na mangĩ arutwo 246 nĩ magĩte na mweke wa kũingĩra mathukuru-inĩ ma university. Arutwo arĩa maga gwĩka kĩgeranio gĩa KCSE nĩ marĩheagwo kĩgeranio kĩngĩ mweri-inĩ wa mũgwanja na maumĩrĩra ma arutwo 840 nĩ magũkanjwo makanjĩtwo. Maũndũ macio Fidelis Wang'ang'a nĩ aroka gũtambũrũkĩria ikĩhanda thaa 7 no ndagĩka 12. The customers akomoke nduka-inĩ kũgũra indo makore gũtirĩ ongerera stoko ya nduka yaku na Cooperative Bank. Bengi ya Cooperative nĩ ĩrakũhe ngombo cia kũgũra stoko ya nginyagia ciringi milioni 10 na ũraheo rungu rwa mathaa merĩ. Nĩ tũrakũhe ihinda rĩiganu rĩa kũrĩha ngombo ciaku na no ũheo ngombo cia nginyagia oda itiganĩte. Cerera rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa Cooperative Bank o apply. Mawatho na mitaratara kũhũthĩka. Cooperative Bank, we are you. Haya nĩ twacokereria ona ndikũhoretie microphone atũthiĩ tũrĩkĩtie tũrateng'erania na ndagĩka iria ciĩho. Okay mũirĩtu ũyũ nĩ marehete kĩndũ na andũ a mũrũme na kĩndũ kĩrĩa marehete mokire makĩruta makĩrehe mwatĩ na harika tutiwe nĩkĩ marehire nĩ tũtue ona nĩ riboti ũrĩa rĩu thikũ ici ũkĩonaga mahũra riboti nĩ moka na kĩndũ gĩtarĩ mwatĩ na tutiwe kana nĩ mwatĩ na harika no he kĩndũ marehe wa mbere yes riboti o yothe ndĩcokagio mũngĩtigana na mũkaguo acha kĩu nĩ kĩũrĩra nda mwatĩ na harika iticokagio mũngĩhĩtania na mũkaguo kĩu nĩ kĩũrĩra nda kĩndũ kĩrĩa njũĩ no gĩcokio kĩndũ gĩgwĩtwo rũracio rũtirĩ itherũ na ndũngĩigĩrĩra rũracio igũrũ rwa rũngĩ ĩya atĩ rĩu mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Gatungo njoke ndehe indo gwake njoke mwarĩ ningĩ ahikio kũngĩ mũndũ ũcio kĩarehe indo aigĩrĩre igũrũ oyo athira nĩ athira biũ wa Gatungo nĩ athira nake mwarĩ rĩ nĩ agakĩhurũko gatuĩka wa gĩthagathago nĩkĩ tũgwĩka tũkũraga ũthoni ũyũ tũcokie rũracio rwene ũyũ ũrakwenda akũhikie wanyita one gwa kũrehe indo ciake akorwo nĩ amũrega biũ nake mũirĩtu witũ atua ndakathiĩ kũndũ kũngĩ rĩ egũikara gwakwa rĩ ekuoya kĩndũ gĩtagwo gĩtĩo kĩega mo kinyagia ũcũrũ nĩ kũgũtara mũtigakia ũcũrũ nĩ maregire biũ icio ciarĩkia kũrĩo rĩ angĩkana kinyĩrĩrwo ihinda one mũndũ mũrũme nĩ agatarĩrwo ici mũrũme erwo na mũirĩtu ũyũ witũ rĩ he ngoi marehete na nĩ ndũrũme ũnjĩrie nĩ ndũrũme arehete ngoima ĩrehagwo nĩ ndũrũme arehete na nĩ yarĩirwo nĩ mũhĩrĩga na he thenge areheire ithe wanyita nĩ ciambĩrĩria gũtarwo na he tũmang'oto rĩa neanire rĩu we ũkwambĩrĩria mwatĩ na harika nĩkĩanjoge ũthoni wanyita rĩu kuma hau njohi no yahingũrĩrwo nĩ ũkũrehe tondũ ndarehire njohi ũthiĩ na mbere na rũracio rwaku ngoima ũthĩnje no he ngoima ĩmwe ũtagathe wathĩnjĩirwo nĩ mũkaguo kwao wanyita na rĩu tondũ nĩguo ka ciana rĩ mũirĩtu nĩ aratuĩka nĩ akĩona amwamũkĩri werĩ na nĩ njũĩ tu ũkamũkĩra rĩ ciana ciĩnaũ ciana rĩ arĩkia gũcoka rĩ ciana icokagio ndũngĩrĩa gĩthaka na ũrĩa tũhinga warĩa cia mwarĩguo na mũhĩrĩga warĩa mwarĩguo na nyũmba yarĩa mwarĩguo rĩu we
neana ciana kuri maina wa gatungo mama wa twana tutu yani morio wa nyina na muiretu uyu twana tutu tuike twake agika magongona ma twana twake ri agekira tutu twa mwari wa nyina ikana tiguo tataura umere nginya riri tukirikagiriria ni magongona mariku muthuri uyu angikira ciana ici cia mwari wa nyina ria mbere ni gutuithia gutwithania amatherie kumanagia na kuria maraumite nigetha kungikorwo kwari na mugambo ta uyu ciana citu itiururagio kana thakame itu ndururagio mugambo uria ri waritio kuria ri no ukinyire ciana ici cie guku kwa guka igie githagathago igongona riri ri ni ta riria twirega kwaria guka niwe watuithanagia riu ri rina ngorani mama ni akuruta igongona ririku ni akuruta igongona riri ni wona tondu waweru riria aririe ni ria muiretu ahirwo ihu no ndaneka atia ndanahika uguo ithe kana guka wa kana gaka karinda ni okuruta igongona ririku riria no tiria gutua kana gutuithania ni gutheria hau andu manyite wega hena ngurani ya gutheria mwari guo nona na hena ngurani ya gutuithania ndirairia nona niguo hena ngurani tariria atiriri hena ngurani ya guciara mwana ucio hena ngurani ya gutheria mwana ucio na hena ngurani ya gutuithania ni maundu matatu hena gutheria hena gutuithania hena guciara mwana niguo thiini wa muhire ni njiarano thiini wa muhiriga uriku nigetha mwana uyu atige gutuika muicaka muyu riu aheo muhiriga wa guka nona koguo ciana cia mwari wa nyina kana mwari wa maitu nie ndi mama wa ciana ciake nguoya jukumu ndiri ithe riu nduike ithe wa ciana iriku ni nie nguituithania ni nie nguciamukira ndiciare ndicihe muhiriga witu nona kungikinyanira kuri gakendio kairitu yani kagurwo mama we no ukarugama arugama ithenya ria ithe koguo ni ukarora maundu mothe gugathia atia na nyumba yao ithe ri ni atemete itemi ureri-ini tiga makimena na ciana irio hakui kugimara ekanyamu kuu atiriri we yo tathenge ni hatire akereire murio eni ucio imaga tathenge ni utanari ndwagirwo ni gukinyira ona ki tondu ki ciana ici cia gituithanio na riu no aigua riu ngoma cia andu ao itingikinyira ciana ici ringi ithe we ndamaregire na akiuga thoni ucio urokuo guo kanyungu iyo ithe tiguo mwana witu no akiage kuria imite na kuria athire kai hau atari wandu aingi manyariragira ciana ciene cia iritu makiuragaga kuona ta matari kuria muimite tuigongona ria gatatu muthene tugutengera muno ni turige ihinda ria gutamburuka wega na tondu ndirona ndaika ni inya inya onire ni magongona mariku bangito atigia atiriri riu ri ngukirire riu twagweta ria gutuithania ndirairia na gutheria na njiarano nona gutheria ni gwa ithe wa muiritu tondu muiritu wake ni akehirwo ihu nona na kuo gutuithania gutuithanagio angikorwo muiritu nake ni ahikana mwana mwana uria ni agiriire gutuithanirio na ndirairia cia muciarire ni ithe kuwa muiritu uyu ahikana mwana kuma hau ri nake ithe uri riu ahikia nyina wa mwana uyu ri acoke aciare mwana ucio thiini wa muhiriga wao nona no angikorwo muiritu ari ogwa ithe na ena mwana
muiretu agatherio nĩ ithe nona andu manyite tondu andu tite maranyita maundu maranyita opposite kuringana na uria tutarauga niguo ndagika ni wa icio okay uri maundu macio mothe ri magiriire gwikwo kuria mucii na magongona no maingi tutingirikia koguo ngwiciria tukwamba kurugamira hau ni undu wa matha uria maikara no hekiugo ingi na nigetha tutikatukanirwo ri eke Ngai atuhe ihinda ringi ri tukambiriria uhoro ucio na tutindike riu tuthathauranie magongona mau to ni haingira he maithe he mama nigetha tutigatukanirwo gitagati-ini kiu kiria ngwenda kuga wa weruri no kiugo kimwe tondu aingi ni maratukanirwo tugaga ki uria gutarie riu ri noguo gwatarie tene na uria gugatuika thutha-ini no uria gwatarie tene nake Ngai acaragia ati undu uria wahitukire ucoke oroho gutiri undu mugeni turauga ithuĩ Maina wa Gatungo ni acokia ngatho ni undu wa mahinda macio. Namba yakwa ya thimu ni 0726 64 79 74 na nie waweru guka wa Inoro ndacirero hau guka twambe twarie na John ndikwiria no turetana na thimu John kwakirwo atia Gutio na oru nie njitagwo Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki na twina guka wa Inoro na guku gwitagwo kwa Inoro no twakiheo ritwa riaku rimwe na riu nona ndiragwita John tandurika ndunjire riu ringi ni ririku gitagwo Wadaka Wadaka wau wa Gitau wa kuma ku turi moro ni atia wikaga turi no kuri manga riu turi na niguo ri nene ri Wadaka we ba turi gatura getagwo atia kanini na riria urari manga uguo magwitaga u majitaga ida wa Gitau kana waida wa Wadaka gatura kanini turi ne kariku kanyu hetagwo Dederu Cathĩra neighbor waku etagwo atia neighbor wakwa etagwo ni muthee ho wahurukire etagwo itha wa Hana kana nyina wa Njeri wa Gathu no makiri oro hau acio angi mari oho nie to ndikwenda gutenderia muno John witu wa Dakari kana ithe wa Gitau ri wona 50 tari okenete Jehova yarogo cio mwathani ni ciaku no gituike mundu murathimiku muno ona ni ndakana lauga murathimu muno twakwendera uhotani amina aya asante thank you namba yo ni cigana guka okay nayo namba yakwa ni wega ni tondu wocio wari mbeca icio na no tukugite ni kuriyo namba yakwa ni 0723 912 412 0723 912 412 no uria wanyu guka wa Inoro Ngai amurathime na monekere mwageithio muno no Wambui na wa Githabuni kinene riguo twamukira ngeithi muthie na thayo na ithue tugitige ndungata Ngai muturi wa mwiri wa gititirithia hau hangi uhoro wigie maria akihetwo ni Ngai atumenyithie itha 7 na ndagika 1 Inoro mogene mutare Inoro miaraho arutwo 246 kugia na mweke wa kuingira mathukuru-ini ma university maumirira ma arutwo 840 gukanjwo na arutwo aria maga gwika kigeranio gia KCSE ni mareheagwo kigeranio kingi kia mweri wa 7. amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma miaraho ngunyite ugeni methaini itu ya mohoro
nĩ mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa 7. Fidelis Wang'ang'a. Arutwo 246 nĩ mekũgĩa na mweke wa kũingĩra mathukuru-inĩ ma university thutha wa kwĩgwatĩra grade ya C+ gũthiĩ na igũrũ maumĩrĩra-inĩ ma kĩgeranio gĩa KCSE kĩa mwaka mũthiru. Gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa 25% kĩa arutwo arĩa maikarĩire kĩgeranio kĩu. Na Minister wa Gĩthomo Julius Migos Ogamba nĩwe wanĩrĩirio wa kĩrekereria maumĩrĩra maya. Na harĩ arutwo 962 arĩa maikarĩire kĩgeranio gĩkĩ, arutwo 1693 nĩo marahotire kwĩgwatĩra grade ya A, na arutwo 476 maregwatĩra grade ya C-, ikimahotithia gwĩka kothi cia diploma na gũthiĩ mathukuru-inĩ ma kwĩruta kothi cia moko. Na arutwo 605 nĩo maragĩire na grade ya D+ makĩrũgamĩrĩra gĩcunjĩ kĩa 62.7% kĩa arutwo arĩa othe mekire kĩgeranio kĩu. There were 1,693 or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination compared to 1,216 or 0.14% candidates in 2023. The number of candidates with direct university entry qualifications of grade C+ and above was 246,391, translated to 25.53%. Arutwo arĩa maga gwĩka kĩgeranio gĩa kĩbũrũri gĩa KCSE kumana na ndwari kana itũmi ingĩ rĩu marĩ na mweke wa gũgĩka mategweterera mwaka mũgima. Ministry ya Gĩthomo yanĩrĩire kĩgeranio gĩkĩ gĩa keheri kĩrĩheanagwo gatagatĩ-inĩ ka mwaka mweri-inĩ wa 7. Ona andũ agima arĩa matagĩire na mweke wa gwĩka kĩgeranio gĩkĩ kĩa mũthia wa mathomo ma secondary marĩ na kanya ga gũikarĩra kĩgeranio kĩu. Starting this year and following extensive stakeholder consultations, I wish to announce that Kenya National Examination Council will introduce a mid-year series of the KCSE examination to be administered in July every year. The examination will target candidates wishing to repeat the KCSE examination and those who may have missed sitting in examinations due to sickness or other unexpected hardships. Adult candidates may also consider registering for the July series examination from this year. Maumĩrĩra ma arutwo 840 arĩa maranyitĩkanire maiyĩte igeranio nĩ marĩkĩtie gũkanjwo. Minister wa Gĩthomo Julius Igamba augĩte ona maumĩrĩra mangĩ 2,829 nĩ marathuthurio thutha wa gwĩkwo arutwo nĩ mekuruhanirie ciĩko-inĩ icio cia ũici. Na minister augĩte ũthuthuria ũyũ ũkũrĩka ihinda-inĩ rĩa thikũ 30. Ihinda-inĩ rĩu arutani 91 arĩa marakuruhanirio ciĩko-inĩ icio cia ũici wa igeranio nĩ megũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kũrũngwo mĩtugo. To this end, the results of 2,829 candidates suspected to have involved in the examination irregularities have been withheld pending completion of investigations that should be completed within a period of 30 days from the official release of examination results, which is today. Arutwo arĩa megũkorwo magĩikarĩra igeranio cia kĩbũrũri mwaka-inĩ ũyũ mekwambĩrĩria kwĩyandĩkithia mweri-inĩ ũyũ. Arutwo arĩa megwĩka kĩgeranio kĩa mũthia wa grade ya 6 nĩkĩo KPSEA makambĩrĩria kwĩyandĩkithia tarĩki 27 mwaka ũyũ. Nao arutwo a mbere gũikarĩra kĩgeranio gĩa KJSEA kĩrĩa nĩgĩo kĩgeranio kĩa grade ya 9 gĩa kũmatwara thĩinĩ wa senior school makeyandĩkithia kwambĩrĩria tarĩki 17 mweri wa 2 mwaka ũyũ mwerũ. Na nĩ ũhoro wanĩrĩirwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanjũ igeranio bũrũri-inĩ Dr. David Njengere akĩaria hĩndĩ ya kũrekererio kwa maumĩrĩra ma KCSE ma mwaka mũthiru. I wish to inform everyone that NEC has developed and uploaded sample papers for the Kenya Junior School Education Assessment, and they are available on the NEC CBA portal. These papers, they are free because we know that there are enterprising Kenyans who will attempt to download them and start selling to schools. These papers are free.
Na kĩo kĩgeranio kĩa mũthia kaimana gĩa KCSE gĩgekwo mwaka-inĩ wa 2027. Gũkĩrĩ ũguo mũndũ ũngĩenda gũcokera kĩgeranio kĩu kana gũcokera subject iria tekire wega arĩ na mweke wa kwĩyandĩkithia mĩaka-inĩ ĩrĩa ĩtigarĩte mbere ya kĩgeranio kĩu kĩninĩtwo. I wish to remind the public that the last KCSE examination will be administered in 2027, and therefore we wish to invite any person who wishes to do a repeat, either partial or full, of the examination to take advantage of the remaining 3 chances. Na arutwo arĩa mekire kĩgeranio gĩa KCSE mwaka mũthiru no mone maumĩrĩra kũhĩtũkĩra website ya kanjũ ya igeranio bũrũri-inĩ NEC. Na mũtambo ũyũ ũkũbatara mũndũ ahingũre website ya kanjũ ĩyo ya NEC, andĩke rĩtwa rĩake na namba ya index nĩguo ahote gũkorwo agĩkinyĩra maumĩrĩra. Individual 2024 KCSE candidate examination results will be accessed online through a secure link on the NEC website or directly through the following website: https://results.nec.ac.ke. Candidates will be required to enter the candidate's index number and any one of the names as per the registration data for the 2024 examination results. Na tukiamba riu gutigana na icio cia maumĩrĩra ma igeranio iria tũgũthiĩ na mbere na gũgũtambũrũkĩria mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra nĩ atĩ ciĩko cia andũ kũbũgũgio na gũcoka kũnyitwo nĩ ciambĩtie kuongerereka taũni-inĩ ya Keno, Murang'a. Kũratuĩka andũ mehumbĩte wega maramba kũhuhĩrĩria ndawa magaturura na kuma hau makaingĩrio ngari na magathio nao kũrĩa marathiĩ kũiywo. Waica ikuhĩ nĩ mũtumia ũmwe ũrĩa kũratuĩka ũtindĩte agĩtwaranwo nake na mũthia akuo nĩ ngari. Tũgũthiĩ kuona njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Joseph Wachira akĩaranĩria na arĩa makorwo makĩonera gĩko gĩkĩ. Wachira: Ngatho kinyamukire mwe kwa mwe kuma taũni-inĩ ya Keno, na gũkũ ndagĩka nini hĩtũku nĩrĩo gwakorwo gũkĩgĩa na gĩcanjama kĩa mũtumia ũmwe uma thoko-inĩ ĩno ya gũkũ gũkorwo harĩ kĩrĩa arĩa meyonera marandarĩria akorwo akĩoneka ta ndawa hihi akorwo akĩhuhĩrĩrio na gũtururio nĩguo ahota gũcoka gũikio ngari. No ona itekwaria mũno kuhĩrĩria haha gũkũ nĩ kwa Inooro FM, ũnjĩre hihi weyonera kĩ na njĩra ĩrĩkũ hihi? Ndi mũikari wa Keno, niĩ nĩ kũrĩa ndeto nĩ mũnene na mutumia ũngĩ manjĩra hau he mutumia wa hijack ngari-inĩ, na nĩ mandathi ndona ũira wa mania hijack na nĩ kĩro ngari-inĩ. Ndathi ndakĩra bara ndathi ndaringaringa ngari ndereba ndera mutumia ũcio aingĩra nĩ aretwo nĩ mũnene. Ndagĩka kũmwera ũguo ngari nĩ yahota gũtengerio, ona nĩ angĩagũtha mutumia uma hau mbere ora yathi akora makanga nĩ ngĩagũtha ngari kũgamĩta ũrĩa mara bagi nĩgetha ngari ndĩgahĩtũke. Rĩrĩa mara bagi ciuma hau barabara nĩgetha ngari ndĩgahĩtũke, no kũrũgama ehiũria akĩra ũcio wa ikangari kũgamĩta no kũgarĩ arũga barabara rĩrĩa nguta bara yacoka mwena ũrĩa ũngĩ rĩtikaringwo nĩwe na thiĩ na gũthiĩ. Ithuĩ twagĩrĩirwo tũngĩhota kuoya nginya nduthi tũteng'ere na nduthi, tuona tũtihota. Ndagĩka ĩyo twahe mũnene witũ namba, twamũhe mbica ĩyo ya ngari tũkũhũrĩte mbica na number plate twamuhe nigetha ahote kuhura police station Kabati. No nĩ ahura police station Kabati thimũ na akĩmatarĩria rĩu nginya nĩ gahĩtũtio rũngĩ twamenya wathi na mbere. Haya, ũhoro ũyũ ũkĩambĩrĩria ndaigua wanjĩra nĩ ũkũmakorera irio gũgũthiĩte atĩa na mbere hihi? Niĩ ngorire atumia atatũ makĩaria, mũtumia makuĩte bagi tarĩ mwana gũtwaraga cukuru. Ndamarora thamiri yakwa yarega, ndoria mũtumia uma hau thoko ndamũria atumia aya nĩ toko nĩ marahainjakia andũ gũkũ Keno. Mutumia ũcio anjĩra athiĩ agathikĩrĩria gũthikĩrĩria ngari yoka yahingũrwo magaithia ndereba othe, macoka mũrango wahingũrwo maingĩra othe maingĩhinga ngari na mahinga icio. No nĩ hotire kuona namba plate cia ngari na ndahana ti mũnene, no ngari nĩ akorwo yora. Ndaigua mũkiuga ciĩko rĩrĩ gĩkĩ ti gĩko kĩa mbere, nĩ gũkoretwo na ciĩko ici cia andũ gũkorwo makĩhuhĩrĩrio ndawa makerigwo kana magate gĩtaranio makanyitwo mĩgwate kana hihi magathiĩ kũboro kana gũtunywo mbeca. Gũkũ Keno reke tuge ciĩko icio ona nĩ makĩria igana. Atumia erĩ maroka makahuhĩrĩria mũndũ ndawa magacoka makamwehenja na gakari tũkari tatũ ũguo
magamukua magathi magamutururia magakimutunya indo magacoka magakimucokio guku area. In case antuonete case ya juzi kairitu karaumaga cukuru mwana ucio ni okire na makimutunya mbeca ciothe nĩithuĩ twamuhũthĩire bia. Marakorwo mekĩrĩte na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ atheru kana marakorwo mahana? Nĩ andũ very smart, ona nĩ mũndũ ũtangĩcirĩria. In fact ona nĩ mũndũ we mwenyewe we ũngĩgeithia tondũ ũreciria mũndũ mwega. Andũ mahana hunjia no atumia erĩ na mũthuri ũmwe he ingo mokaga na gĩtumia kĩarĩ gĩtungu twanga twake make gĩtiũkaga. Nĩ ngatho na nĩ makorwo makĩnjĩra number plate ya ngari ĩno nĩ KAE 449B kũringana na mbica iria ciakorwo ikĩhũrwo nĩ ahũri biacara ya haha mwena wa Keno o hamwe na arĩa meyonera, na nĩ ũhoro ũrakĩrũmanĩrĩrwo naguo na tũkũmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM marĩa mothe magũkorwo makĩyumĩria. Ndĩ kwa ihinda rĩrĩ ngũcokerie mwaro, niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho muno Wachira, na tũgũikara kũu Murang'a na ngũkirĩte kĩeha itũra-inĩ rĩa Gĩcoco mwena wa Thũita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya thutha wa mũndũrũme worire hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ ya Christmas mwaka mũthiru kuonekana arĩ irima-inĩ rĩa maĩ thutha wake gũkorwo agĩethwo nĩ andũ a bamĩrĩ yake. Mũingĩ gũcũthĩrĩria marona mwĩrĩ wake ĩndĩ kuma nginyagia hĩndĩ ĩyo mwĩrĩ ũrĩa ũrarutwo nĩ maobithaa akwĩtana mĩtino ũndũ ũrĩa ũrarakĩte mũingĩ ũrĩa wĩiyũrĩo nĩ matũkũya.
Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira nitugomane hatari gucererwo mapema dio best Inoro muikari wa Murang'a na matora maria marigicirie ceceni ya Inoro FM ruturi hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road ukwaraniria na Cecilia namba yake ya thimu ni 0724614507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721601550 Inoro ceceni hakuhe nawe. We mwega Ede mwega Ni njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro Mũcwe James Mugendi wĩkũ thĩinĩ wa Kenya Ndĩ Tharaka Nithi taũni ya Chuka na niĩ njikaraga Usage nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County wandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County gwĩka atĩa ndĩ kwa revenue nĩ niĩ ngatithagia andũ marithiti ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka-rĩ andũ magwĩtaga atĩa andũ manjĩtaga Kalebu rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3 milioni 3 nĩ ciakwa Mũcwe nĩ ciaku Kalebu Ngai nĩ mũnene mũno Mũcwe no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ ndamwĩra no nginya ngacinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa ũmũthĩ Mũcwe mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma mahe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai akũrathime mũno Mũcwe wanjĩra nĩ milioni 3 nĩ milioni 3 wahotana na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai thengio mũno Mũcwe Gura vocha yaku kugerera paybill number 525241 522 inyemwe account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 weterere kwihotanira besha farifari nikurikiria turarikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muiru we wĩra-inĩ we wabici-inĩ we mũgũnda we biacara-inĩ we ngari-inĩ we nduthi-inĩ we petrol station-inĩ we thibitarĩ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri no kanitha wa kũrikĩria nina nĩguo kũrĩ na gũtangĩrio gũingĩrĩ gũkwĩra happy new year nĩ aramithi ya kerĩ ya mwaka wa 2025 ndĩ mwega nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na gũtangĩrio gũingĩrĩ gũkwĩra ndoka nĩgetha tũmanĩrie nĩgetha twĩkĩrane hinya nĩgetha twĩhoke Ngai nĩgetha twĩtĩkie Ngai mũno makĩria ona mwathani Ngai witũ eke maũndũ mega ũrĩ harĩa hothe ũrĩ ũratũigua kũrĩa guothe gũkũ Nairobi kũrĩa Kiambu kũrĩa Murang'a Nyeri Embu Meru Kagio kũrĩa Naroko kũrĩa Naivasha kũrĩa Nyaikuru kũrĩa Mombasa nĩ mũratwamũkĩra wega kũrĩa Nyahururu Laikipia na Nyuki na kũrĩa kũngĩ guothe kũrigicĩirie ona uri gũkũ bũrũri-inĩ na wĩ nja ya bũrũri na wĩ silent listener ona andũ a kũrĩa Meru Mugeni Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega nĩ gũthura ceceni ya Inoro FM ũyũ arĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũtwaranĩte wega tũkomanĩrĩria tũkehoka mwathani tũgetĩkia mwathani tũkerekereria kwĩ mwathani ona arĩa matũrora kũrĩa live wa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro blessed and favored kwa X ati Inoro keikana ati mũturi wa mũiro wathi kũrĩa nginya kwa YouTube ya Inoro FM maũndũ nĩ mega mũno makĩria na tũgĩtwarane wega tũmanĩrie na twĩkĩrane hinya ndĩrona ashirika nĩ mokĩte na nĩ atĩ ũkũmba mbia ciaku ciĩkuo imagine rũciũ mũndũ gakorwo akĩinũka na ciringi milioni 1 rũcinĩ kwĩna 100 ũmũthĩ gũtanatuka Saturday milioni 2.1 Sunday milioni 1.5 na no tũragĩtĩkia Ngai no gũthiĩ na mbere gĩka maũndũ maingĩ tũkĩambĩrĩria mwaka na tũririkane na ririkane andũ ake na tũkĩmendithĩria mahinda mega magĩthiĩ na mbere na gũcoka thukuru ona ningĩ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe Wabe ũjĩtĩkĩrie njoe kanya gaka kũ-congratulate arutwo arĩa othe marekire KCSE mũthenya kana mwaka mũthiru wa 2024 maumĩrĩra nĩ manĩrĩrwo nĩ hĩndĩ andũ marathi na mbere na kũmeterera kũreka makĩrekererio harĩa website-inĩ ĩno no kaĩ no thirikari tũreke kwĩre ona website ĩyo ndĩrona andũ aingĩ mũno magĩ complain nĩ kwamire ndĩrathiĩ kũndũ nĩ kwamire bio no gũkĩgiginyana na no gũkwagĩra no nĩ wega tũma congratulate ona gũthoma mĩaka ĩna ona kũrĩkia kũhũthĩkĩte guoko kwa Ngai na ningĩ kĩrĩa mekũgĩa na kĩrĩa mekũnyita nĩ wega gwĩtĩkĩra nĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere kũhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre nĩ gwĩtĩkĩra
na ndukamenerie mwana waku ndukamukirire kiu nikio abatie kunyita gwata muthenya uria thino yombirwo riu ningi ona tukimahwera magitua matua maguthi na mbere na mathomo Ngai amaririkane na amonekanire ona matikaigue memenete ati ndirenda kunyita iki na ndanyita giki aca ni tondu rucio rwaku ni rwega gukira umuthi na ni undu ucio ni wega witikire na nigetha hote guboji bothi guthi na mbere na muturire ona hote tu wira mwathani ni wega mwathani tondu nginya ha kuthikite guoko kwa Ngai imegharimu mkono wa Bwana na ni wega ona tuma congratulate na tumere ni wega ni urekire wega ona koragwo tiguo rendaga ri mu congratulate na ninge tumahwere magithie kiro kiu kingiri Ngai ameke maundu mega na monekanire na twarane nao na mateithie na turirikanaga thaburi ya 103 hindi ciothe tauma umira marekerio ati ngoro yakwa gatha Jehova gwata kiria githiini wakwa na ndukanariganwo ni kawega kamwaneka ni tondu ona ngirora Ngai ni akoretwo ari mwihokeku ona no tuge toria Daudi akinya gatati ka Mizipa na Sheni akihanda igari oteithia kirite Ebenezer akiwa gwata umuthi o Jehova no atuteithĩtie ihne mana tithero mwathani ni akoretwo Ebenezer mwathani Ngai mwega na mutugi na muiguatha nituguthaitha muno na tuneani arutwo a form 4 marekire igeranio na maumira ni magwetwo thengio ni hari oramakinyirie thengio ni marekire kigerio maumira ni moima mwathani thengio ona ni uhoro ucio tukumaneana moko-ini maku ida ria gwicurania na gwiciria na kwamukira maumirira umateithie ona uteithia aciari hao mwathani mahote gwitikira kiu arutwo acio manyita ona kumahotithia kumatwarithia na mbere mathomo-ini mateithie muno makiria roho wa kwimena roho wa kwinyara roho wa kwihuthia roho wa kwihaga roho na wa gwithura roho na horo wa kurira mwathani ona kugirika mehererie mwathani no mateithie mahote guthi na mbere na muturire mwathani ona mateithie gwitikira maundu-ini mari mothe twamaneana na kuriwe magithi na mbere na uturo umahotanire no manyamarure maundu-ini mari mothe mwathani Ngai thengio ni tondu guthi na mbere na gwika maingi na manene thengio ni guthi na mbere na kumahotania thengio Ngai ni guthi na mbere na kwihonania thiini wa ritwa ria Ngai the na ria Muriu ona ria Roho Mutheru rikio twahoya ona twacokia ngatho ona guikaire uria guikairite nitukuina rwimbo rwa mundu gwitwo Maobi Samson nitawimba wimbo rwimbo reke ngwire rwimbo rwina murio wimbo mtamu ni tuigue wega riu na tukima congratulate tukimera ringi congratulations haria hothe arutwo mari aria marekire form 4 na tumere well done Ngai ni mwihokeku maundu-ini mothe ukigura vocha ciaku kugerera paybill number 525241 account number ni inoro kwena shiringi ngiri igana umuthi rucio 1 million taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa, kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Nimebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku huu, na wimbo huu unaweza kutia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali, waweza kuwa na hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nitauimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa, kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Don't tell me the world is a hopeless place and the matters will just begin. To the doom and gloom lies a waiting room for the blood that was on me. I can't sympathize, but before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta focus on that you can roll me on, with my feet getting on one way. I'm gonna sing as a song as it takes for a song, exciting and the spirit is free. I'm gonna keep making music that connects the secret of Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that can drag people down to the pit of despondency. Where the sweet of the truth is coming soon for a chill like you and me. I'm gonna sing as a song as it takes for a song, exciting and the spirit is free. I'm gonna keep making music that connects the secret of Jesus.
this out as you drop me go down to the pit of despondency. Jesus is talking to his coming soul for his children like you and me. Jesus is talking to his coming soul for his children like you and me. Oh yes, ni wimbo mtamu iona mwathani uria uteithagia andu riria mekurwo ni hinya riria mekuigua maundu matirathie na mbere wega. Jesus is coming for you and me. Oh yes, na tukamugatha na tukamwambararia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe, ona akiririkania arutwo acio na mahotanire thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru. And congratulations once again kuri arutwo othe aria monete maumira na matomnete mwinage rwimbo rwa gikeno rwaria mwathani ekite na akamuhotanira maundu-ini mari mothe. Bigwa Msafiri Charles Gitonganya ngeni ndakuona wiku, ona Elija ngari ndakuona, ona Jeremia warurie Dan wa wadu thegio muno, na Muthemo Ngijogo Ishagashiro, ona Susan Mobi thegio muno makiria. Asante sana na tugithie na mbere. Ona Lilia Nibuthia Maina Kifogoyo Mheshimiwa Jeremiah Themedweke Mofa ya Sara Ng'ang'a, ona riothe muratuigua guothe thiini wa thi, ona wavuraje wa Kirere asante sana, ona Eunice wa Kimaru thegio na Olivia Kevas team president favor asante sana. Joan Shike wa mamake Taraji asante sana na ubarikiwe kabisa. Tugitwana na tukigosha watheru tukira mwathani ni ageria tugithina na gutindikana na mwaka uyu wa 2025 uria Ngai ni mwihoke kuna ni mwega na ni egututoraniria na ni egutuhotanira na ni egutuma maundu maitu magire. Mwaka uyu ni eguthia gikaga maingi na manene. Nawe uri ona chance yaku ya ukorwo gika undu waku miaraho no yomuthi, na ni na njira ya kugura voucher yaku. Voucher no ciringi gana, pay bill number ni 525241, account number wandikeritwo Inoro. Kwina ngirigano muthi rucio rucine milioni ngima ugarurirwo no cenjerio muturire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Na mwaka uyu ni ngwenda gukwira ona wagomana na mariku kana mariku, ndugate mwihoko, ndukura, ndugukinya muthia, nduguthira, maundu maku matiguthira. Na toguo ningi ni ati ona maundu maku mati igukorwo hihi magituma wone na manatitheru gutikwagira. Ndoka gukwira ni gukwagira, ndoka gukwira maundu ni mekwagira, ndoka gukwira muturire waku ni ukwagira. No kona hecira wetereire, ha ukorwo hihi handu wetereire wira, handu wetereire interview, handu wetereire itua ria wira waku, na handu hihi ona wetereire undu muna. Ona aria meteire maumira marutwo KCSE uhoro wa ciana cio ndiki kiaria matiramenya guikara atia, ona guikarite atia mahinda maya. Ndoka gukwira ni gukwagira. Mundu gwitwo Paulo hindi iria akoretwo anyitetwo migwate na agikorwo ari meri-ini erekeire kuria Rome nigetha agatuhirwo, na magicemania na kihukanio kiari kinene muno muno makiria, na makigerera matuko maingi muno iria-ini kwari na nduma nene, ona makiurwo ni hinya na makiurwo ni mwihoko, na magikinya handu magitua itua nigetha mehonokie. Uria megwika indo imwe meguciruta marikabu-ini macikie iria-ini, na ni ati ona hagikinya handu magite mwihoko biu ona mwe andu othe magite mwihoko biu ona toguo ningi na makirega kuria. Na ihinda riu Paulo akiarahuka, na nikio ndira kwarahuka miaraho yo muthi nguharirie arahuka ihinda-ini riu riari na nduma akiumiriria aria mari nao meri-ini, na akimera inyuothe gutire wanyu uguthira, gutire wanyu ukura. Ugithoma ibuku ria Atumwo 27 uthie haria muhari wa kuma 13 riukora uhoro wa ruhuho rwataririo na ukigia kihukano kinene kia ruhuho rwetagwo Yurakuro, na magithi na mbere muhari wa 22 ona twambia 21 na wandu makorwo maikarite hindi ndaya matekuria irio. Hindi iyo Paulo akirugama gatagati-ini kao akimera atiri, athuri aya ni kama mungianjiguire mutige kuma Kirete, mungiekire uguo mutingionete maundu maya ma kumwihia na magutuma indo cianyu ciure. Muhari wa 22 akimera atiriri ona gutari uguo ati ota uria gwatarie kiambiriria na uria gutari akimera ona gutari uguo riu ri, na niwendera kwariria no riu ndamuthaitha mumiririe ikirere eri otorie mathina ma amwiri uyu, ndamuthaitha mumiririe ni undu gutire mundu ona umwe wanyu ukora no marikabu iki.
niguo amerire akimera gutiri no mwanyu ukora na ndoka ukwira ndugatangike ni ugutoria ni ugutobora na akimera ati muraika wa Ngai uria atungataga ni amumereire na akimwira ati ikiro-ine ciothe no agakinya mbere ya Caesar agatuirwo na ati ona gutuika meri ni guhuukanio ne haraganio ne kihuukanio kiu na indo nyingi ciure uguo mera muhari wa toritu ati yo gutiri ona umwe wao ukora na ni magakinya huguroro-ine na akimera magie na mwihoko na mari yokuririkana Elija thutha gutengerio na maundu kumurituhira koro Elija ukirore no nyue tondu ni uguthie matuko maingi na we muru na muari wimenyerere tondu Jezebeli mani akwitire no muhaka wiihurie no gie na hinya no muhaka ugie na mwihoko na tero na maumira ma mwana waku gia na mwihoko ria ona we murutwo ona uga wongererwo ingi ni gukwagira ni tugutura tutikura tugithie na mbere na mwaka uyu wa 2025 muru na mwari wa ithe witu ni turecemanagia na ihukanio gatagati-ini kau na ni turikoragwo nginya twikinya handu tukona ta maundu mathukire biu na ta tuguthira ona ni turikoragwo ringi ati na mana ti theru turituhirwo muno ni mutuire ndoka ukwira ihinda riu ria kinya ugie no shamba uthi na mbere na kwihoka mwathani uthi na mbere na gwitikia mwathani ndari hindi egugutiga mwathani wakwa ni njui nie ndukandiga ina ni ngwenda ngona riri wa iguru ati na mana ti theru na irio gucamania na maundu maritu mwathani ndari hindi egugutiga ndegũkũrekereria ndegũgũtiganĩria murona mwari wa ithe witu ndukorwo ni hinya kwina maundu maingi me mbere itu no ni atiri ndoka ukumireria ndugakue ngoro ndukura nduguthira na maundu maku ni mekwagira ona ru urarigwo ni atia uraigua muturire wicage munegere ke ngwire ni gukwagira muno makiria thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru amen ona ndoka ukumireria na ru brand ni uru aruse wa ng'ang'a we nduri mutiganirie hauja tiganirio Bushi watu ginotana yeni yoyo ruse wa ng'ang'a na vocha cia kuogore biu kuria kware besha paybill number 525241 account number wa deke Inoro ngiriga no muthiro cio 1M Rone Brad Neil
kile aku ole tawo motiganeria turi gwetara muririkane amwira thimoso kwikere honinga yora sibagaba keore ne une twathimo no kono tokinyete mwisho royo kaina rwimbo rwa gotoria ngai ni arakuruirira. ona ne gorigeto ruso ngangano ine rubo rutare kibushi runda kone famu dagina ndore motiganerie muru na mware wa ithe witu ona maundu moka marito na maige ndore motiganerie nego kubagera ndukurira gia no shamba no gia na hinya no wako mana mariku na mariku manya kwe Ngai matuine kana tigwo KK wa kirigiti na John wa Kahedi na John T Susi boy ona Bethi wa Jiro na Ruse Pius ona Kiaro igano himeni ona Christine Mwagino haleluya tugithie na mbere ona toguo nigi ona Jokezi kana jani damuona. Asanti sana na Dagitari kama wana neti thegio muno makiria. Asanti sana na ruso bakagajire kuria kwa kagaga ithania kuria kagarari. Thank you so much ona Philip kama na jeshi othe aduthi Mario de Marato di Kirio Covorine na Jaya Forori the Kiomuno Shosho Rohio the way from Boston, United States of America. But Tamaga the Kia the Kiomuno Makeria. In da Kana Muno Makeria or to get the Vegana Bere to Kioka Moadani to get the Kagia Moadani Niagotoro Boya ona Toguani Gemoradi to go to Vivian Negashoki Kanamamua Michelle on Agakoro Korea USA. Asante sana na kuagene o kuagera o muno makerio na magodwa de gwane diramona tugitwana na tukio maneria tugikena na hinya na tukio kamwathani etodo ni ahota na gerado akena kama robo ya gorikania kuria kwa patapata.com maudo ni mega muno makeria torua hota na biashara kuna seke dini na ni kuyandikithia ukaheo bonus ya 200% rĩu gaikorwo ũtaguthaka na gĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 Mushi watu ginotana na tondũ twaigua Paulo agĩtwarĩria na agĩtũmĩrĩria thĩinĩ wa tũmwo 27 na twaigua ũrĩa gwathire na rĩmĩrĩirwo nĩ mũraika na ũrĩa maũndũ mathire nginya magĩtuĩka kũmenya na gũkinya kũrĩa mathiaga na toguo ningĩ magĩkinya wega ũgĩthiĩ we naguo 28 no gũtũmĩrĩria na gũtwĩkĩra hinya tũmwo 28 harĩa kĩambĩrĩria kũrĩa cenjia itũra rĩrĩa rĩetagwo Merita nĩ ũkũririkana makinya kũu Paulo kwĩna moritũ maingĩ kwĩna maũndũ maingĩ kwĩna mbura nene mũno makĩria magĩtutwo mũno oho na magĩakĩrio mwaki nĩ tondũ wa maũndũ marĩa marĩ kuo na ningĩ kwarĩ na heho na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ kau mũtũrĩre-inĩ ona mwaka ũyũ tondũ kwĩna maũndũ maingĩ nĩ ũgũthiĩ ũhare gũkũ na gũkũ ũthiĩ wethere gũkũ na gũkũ rĩngĩ wone kĩndũ rĩngĩ wage gũteithĩka nĩ ũkorana na mathĩna na maũndũ na moritũ marĩa makoragwo andũ tondũ mathĩna no hamwe na andũ na maũndũ marĩa mangĩ Paulo arĩ gacagaca-inĩ ya gũkĩhang'ĩra ngũ nĩgetha nĩ wakĩririkana ũrĩa Krismasi mũragĩakagia Boniface mũgaikara nja na maũndũ marĩa mangĩ mũgĩkenaga athiĩ gwetha gakundi ka ngũ nyũmũ ari oguo gacagaca-inĩ rĩ akĩoya tũkũtũ athiĩ ũgaikia hakiuma nduĩra nĩ ũndũ wa ũrugarĩ mwaki-inĩ kĩmũrũma guoko ĩcuĩte mũno na nĩ atĩ acenji mona nyamũ ĩyo makiuga makĩambia kwaria ti itherũ mũndũ ũyũ nĩ mũragani na ona akorwo ahonokire iria-inĩ warikana wa iria-inĩ ngwĩrire ũrĩa mahonokire rĩu atĩ we ũrĩa ũrĩhanagĩria na kĩhoto ndetĩkĩrĩte atũre muoyo nĩ waigua na andũ nĩ marĩkuonaga na nĩ marĩonaga mathĩna marĩa maraũkorana maũndũ ona angĩ nĩ marĩkũigagĩra tũndũ angĩ makiuga nĩ tũrĩkuona ona kwĩ andũ matũraga metereirio tome ũhanagane ũbutwo wĩra ũthire ũhuke mũciĩ waku ũthire kĩiko gĩaku gĩthire kwĩ magũthekaga nĩ wagire wĩra marigagwo nĩ atĩa ũtũraga atĩa na maũndũ marĩa mangĩ nĩ marĩkwĩroragĩra rekĩo nĩ ũguo atũire atwĩte na hĩndĩ ĩyo andũ wetĩra mũndũ atĩanga maũndũ maingĩ makĩheanagwo nĩ andũ no ndoka gũkwĩra mĩaraho ya ũmũthĩ atĩ na mana ti itherũ mũhari wa ithano no Paulo akĩribariba nyamũ ĩyo mwaki-inĩ na ndaigana kuona ũru ona mũhari wa ithathatũ reke mamũkĩre
aciakenera rioru nao magieterera megerereirie ati hihi ni egucoka kuibona kana gwethe ore mwari mukuo no maikara hindi ndametereire uguo na matione undu ona umwe wa mukora makiricukwo makimutua Ngai ndoka ukora ni mekwiricukwo ni megucenjia miario ni megucenjia ciugo ciao ni megugwita murathime mwaka wa 2025 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithana rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩ tondũ na manatitherũ reke ngwĩre mũndũ mũrathime nĩ mũrathime maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nake tũringithie rũhara rwa mũkũrinũ gwĩtwo Ayubu Jobu atĩ mũndũ mũrathime nĩ mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka ona mangĩrũrũngana nĩ gũkwagĩra mũno makĩria ũkĩgũra vocha ciaku biũ paybill number 525241 akaunti namba nĩ nono ciringi 100 Ngai nyanya atigia kuota nĩkũrikĩria tũrarikĩria Yetagwo Bwana wa Inoro ndungata Ngai mũturu wa mwĩrũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani Yesu, 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 Yesu
Tuinira Jesu mwathani, toro, tuinira Jesu mwathani.
Turuge tuinire Jesu mwathani mundu murathime ni murathime ucio murathime ona andu mangigeria ucio ndangirumika ni kuri Ngai matu-ini hotanagira andu ake na akamarumbuia na akamakinyiria wega wake na tugithi na mbere nguririkanie kuria gwa Citizen Duka riu thukuru ithiete na mbere na gucokwo wina kanya Citizen Duka megwatanira na Quickmart kugura indo iria ciothe urabatara cia murutu waku na ukahonokia mbeca vari wahinya star 487 star 5 hash ini ona toguo ningionoke gwatira dairy basket shiringi 145 maundu maku makagira kwagira muno makiria na ni ati uka gegura indo iria ciothe urabatara uri haku mucinokerwo hari ukuya indo icio ciaku yetekeria nigetha nguhoere no horo ni ati ndukorwo ni hinya ndugakue ngoro witikie no gie no camba na toguo Ngai ni aruhagirira andu ake megweterera na Ngai akuhotanire ni twagutia ni twagutugiria ni twakwambararia ni twakugoca Ngai ona twagucokeria ngatho ni gutwenda guturirikana gutumiriria gutwikira hinya ona gutuhaririria ati mbere itu maria mekuo na ni ati no gutuhotanira tukienda gukwihoka muno na gugwitikia tukwenda kwera na kumbura mehia maitu tutongorie tutereve turuirire tuhotanire tunyamarure tudeithie tugitire tutongorie turirio na mbura ona kirathimo giaku na wega waku tuigane mwathani gia kuria gia kunywa gia kwihumba ona mabataro ma muturire ona matari mawira magia na ramena guo mautari waku mararuta biashara cigia umithio na maraiga mwathani nyite moko mwathani indo cietekere andu aku mwaka uyu mutugitire no turangire tukiumana tukunduka tukuhatha cia rugendo kuhotanirwo maundu-ini maria mari mbere itu na gutoria na gutovora mwathani Ngai ona riu arutwo bombo maumirira manirwo aria maikire KCSE last year umahotanire no matoranirie no mateithio na magia na thayo na gwetekera ona gikeno Ngai mwega na mutugi riu aria arwaru mahonie aria mena kiana maithori momiririe ririkana rameja wa bururi ririkana bururi witu economy muturire bururi-ini muikaire bururi-ini uyu tutongorie twarana na ithuĩ rwa mbara citu tumenyagirire tuhotanagire mwathani Ngai tuiguagire tha honokia arĩa matahonokete na mahonokete maturie kĩonoko kanitha waku onaguo ririkane na ndungata ciaku Ngai mwega na Ngai mutugi niwe twetereire mwathani uka riu uko tuhotane uko tutoranirie tuteithie gutoria mwathani Ngai ona muno makiria gugwetera na gucuthiriria we ni tondu ni uroka na nduraikara riu moko-ini maku nimo tukweneana tukirumbuyo tuonekanirwo tumenyererwo tuhotanirwo tutoranirio tumenyererwo tugitirwo ona tuheo nginya ũgima wa mwĩrĩ mwaka wa 2025 na maundu maitu magirira thima inoro na aria othe makuruhaine nario ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa tugubataire moko-ini maku nimo tugwitiganiria hari macio toheana mamage twanahoya tuiguo twitikwo tuhingirio tumenyererwo niwe thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru emeni na mwaka wa 2025 uhoe biũ rwaikare tarastia uombe kabisa ni tondu hitho ni mahoya leo ni asimuthoni mathina ni manyigiheire na makangitira hinya karigo ni ati ndekira no igekaira No, ni menyete hizo, umamenyane na je
15 ukihonya ndwari yake kimwogerera miaka 15 twage ihoru na thiri tutuike ni mahoya ni tondu twahoya Ngai ni aiguaga ni atuhingagiria na agatumenyera naguo thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utari oikaragia ngoro cianyu na gwiciria kwanyu na kuo nigetha mwenye mwathani onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo na kirathimo kia Ngai the na kia morio na kia roho mutheru ikarania na ithu na giturania na ithu twane na ithu tweri twedivai na muturene witu riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Na jitagwo vona wa inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru na gutangire guigire gukwira shalom 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 amen na amen. No roana kinyauni ate Fidelis Wang'ang'a ni eguka nigetha twamere mohoro mainoro miaraho matha 8 na njira nguhi na nigetha thutha ucio Mugikujo ni aroka ari guku. Karibu sana Mugikujo. Thank you. Oh yes. Eni ni kwega muno. Ni kwega pio. Yap. Eni nakara nego gukora na ni tuoka twina karwimbo nigetha riri twegutwarithie tabarira ya kuihuria niguo maundu makorwo me mega bio. Oh yes, there you are. There I am. There is Mugikunjo. Yes, good. Muthe ne kuihuria muthe no wamenya ne TBT tumetaga throwback Thursday ne kweririkania na riu ne kweririkania taru ri ne turari muthe kigaranio ne kiumire niguo kuona ithu ne twako tukeririkania gikiuma hinde yanyu ri wareko we wanyitereire mara na ngudi weha keimaga February hito keima utiane na riwa ine ne oguo ndio ithe hinde itu ri kiumaga ta riu ne kiumaga gatene uko ne twako tugeke geria kugariorania maundu na njira ehana uguo niguo. Karibu sana. Asante. Asante, thank you. Utinde wega murata mwende. Thina mbere na kuhoya. Mutare Inoro miaraho mohoro maitha riri ria thaa 8 miaraho. Mathukuru maria mandikithirie maumirira mega hari igeranio cia KCSE cia mwaka muthiru maumirira maria manireirwo ni Minister wa Githomo umuthi
nĩ mambĩkĩte ũkũngũĩri ũmwe wa mathukuru maya nĩ thukuru wa secondary wa Langalanga ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Arutani na arutwo makiumũrũrũka gũkũngũĩra thutha wa mũrutwo ũmwe gũkorwo egwatĩire ĩmwe ya A iria irandĩkithirio bũrũri-inĩ maumĩrĩra-inĩ macio. Ũyũ nĩ thukuru wa gĩkĩro gĩa sub county, na rĩu tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia mwena ũcio wa Langalanga tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Robert wa Maina na nĩgetha tũigue marĩa marathiĩ na mbere. Geithĩka mĩaraho ĩno Robert. Nĩ ngatho Fidelis noguo watarĩria ũcio nĩ ũkũngũĩri ũrĩa ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa thukuru wa thekondarĩ wa Langalanga, na ũrĩa nĩ wa gĩkĩro gĩa sub county kũringana na ũrĩa thirikari yakorirwo ĩgĩiga mathukuru. Na ĩmwe kwa ĩmwe reke tũkorwo tũkĩaria na mwarimũ mũnene wa thukuru ũyũ thutha wa ũmwe wa arutwo thukuru-inĩ ũyũ gũkorwo akĩnyita grade ya A. Twerethere kũkĩanjia na rĩtwa rĩaku no twĩre thiri nĩkĩ harĩ kũgĩa A ĩno tũkĩririkana mwaka mũthiru warĩ na A ithatũ o thĩinĩ wa thukuru ũyũ. Thengiũ mũno, hamarĩtwo njĩtagwo Rufina Nkonge, na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa matokeo ambayo tumepata tayari, ingawaje tutihotete kũgĩa na matokeo mothe already, no twĩna A, na tugacokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ ona last year nĩ twarĩ na A ithatũ. Thiri nĩ ĩrĩkũ he kũgĩa A ici thĩinĩ wa thukuru wa gĩkĩro gĩkĩ gĩa sub county, thukuru ũrĩ matũra-inĩ marĩa mũciĩ wa Naikuru tuga ciana ciumĩte slums-inĩ? Nĩ maciana cia cukuru ĩno iria nyingĩ ciumĩte slums, na thiri ya performance ĩno mũno mũno nĩ kwĩhoka Ngai na gwĩtigĩra Ngai, discipline ya ciana, kwĩrutanĩria kwa arutani, na makĩria ciana igakorwo disciplined na focus, na gũkorwo na kĩo gĩa kwenda kũgarũrĩra mũtũrĩre wao. Mĩaka yũkĩte tweterere kĩ kuma Langalanga kũringana na maumĩrĩra marĩa mũrathiĩ mwandĩkithĩtie o mwaka o mwaka? Mĩaka tũrorete rĩ, twetereire maũndũ mega kuma cukuru ĩno, bearing in mind tũracugurikĩra ciana iria itarĩ no hoti mũnene, koguo nĩ ũndũ wa kwĩhoka Ngai rĩ nĩ twetereire maũndũ manene he ciana ici. Mũrutwo ũyũ aretagwo atĩa na mĩtugo yake mĩaka ĩno ĩrahanaga atĩa? Mũrutwo aretagwo Laura Ayuma, ararĩ mwana mwathĩki mũno mũno, mũirĩtu wĩna kĩo mũno na very focus, na mwĩnyihia na mwĩtigĩri Ngai. Yes. Reke ngũrekererie nĩ ũndũ wa ũkũngũĩri ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Na Fidelis, nĩguo maũndũ makĩhana gũkũ thukuru-inĩ wa Langalanga wa thekondarĩ, ĩndĩ ndagĩka-inĩ ĩno njĩtĩkĩria ngũhũrĩre mwaro mwena wa studio na kuma gũkũ mũciĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nĩ ngatho mũno Robert wa Maina, na maũndũ noguo mahana kũrĩa thukuru-inĩ wa Kagumo High kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa rĩu tũgũthiĩ na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitania na mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo na kuo tũmenyithie ũrĩa maũndũ maikaire. Theuri na uranyamukira wega kuma gũkũ thukuru-inĩ wa Kagumo kũrĩa maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE kĩa mwaka mũhĩtũku makorwo magĩkinyĩra arutwo hamwe na arũgamĩrĩri a thukuru ũyũ, na tũkorwo tũkĩaranĩria na mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ nĩgetha agĩtwĩre maumĩrĩra ũrĩa mahana. Kwa kifupi tu ningetaka tuungane na mwalimu mkuu wa shule hii ya Kagumo, Daktari Cyrus Murigi, atuelezee matokeo yako vipi katika shule hii. Matokeo imetoka vizuri, tumefanya vizuri vyema kuliko last year. Tuko na A plain 41, A minus 100, B plus 16, B plain 84, B minus 35, 47, A C plus 35, C plain 14 and C minus 7. Nini unaweza sema imechangia matokeo bora? Commitment ya watoto. They were so committed, they were so disciplined. My teachers work as a team. It was a great teamwork. The parents too are very supportive. My BOA, my parent, my PTA and the community. And above all, we dedicate this school to God. Because this school, we say, I always remind them, this school is God. It's the school where God has taken us to where we are. Neno moja kwa wanafunzi ambao wako shuleni siku ya leo. Discipline is everything. They should be disciplined. They should listen to their teachers and they should work hard. Yes, thank you.
thengi muno ucio ni principal munene wa thukuru uyu wa Kagumo High School Dr. Cyrus Mwirigi agitariria maumirira ma kiranio kia mwaka uyu kana ke mwaka muhituku ya 2024 ya KCSE na gakiuga ati maumirira ma mwaka uyu ni mega ukiringithania na maumirira ma mwaka muhituku kana mwaka wa 2023 na tuguthi na mbere na kurumirira maumirira mangi kuma thukuru ingi tuguthi na mbere na kurora arutwo aria mekite wega thiini wa githomo kana kiranio kia mwaka uyu mwaka muhituku gia KCSE na kuma gu county Nyeri ngicokia maro studio geto Theuri wa Mbogo. Ni ngatho muno Theuri wa Mbogo we kuu Kagumo High kuria Nyeri, thukuru ria wandikithirie maumirira mega muno makiria ma arutwo 140 makigia na grade ya A- guthi na iguru, makiria ma arutwo 200 makigwatira grade ya B gucoka B- gucoka na iguru. Na riri maumirira makiranio gia form 4 marekereirio kaunti-ini ya Murang'a. Thirikari ya kaunti yugite ni kunyitirira mathukuru maria mekaga wega. Minister wa mbeu njithi kaunti-ini yo Noah Gachusha augite mathukuru ma secondary ma kuinukwo ta Karega mwena wa Kigumo-ini undu umwe na maria makoretwo magika wega mwaka muthiru. Arutu 100 magikinyia grades ya C+ guthi na iguru ni mekotithio gukorwo makiingira thiini wa university. Ohoro wa kunyitirira githomo gia secondary school gikoragwo moko-ini ma thirikari nene, no thirikari ya kaunti ya Murang'a ni irutira ni gatigirira ati ni kunyitirira githomo gia secondary. Uguo ni kuga ati tondu mwaka guti na form 1 andra mari tukaga top 10 kana namba imwe gia namba 10 kirathi gia form 2 form 3 form 4 thukuru-ini citu ciothe cia kuinuka kana cia day school thirikari guku kaunti ya Murang'a. Thirikari ya kaunti ni ramarihira school fees ikama sponsor ni gatunyitirire andu aria mathoma day schools, tondu ni kuga ati andu aria mathoma day schools ni makora mathina maria maingi muno, na ningi to support day schools pesa icio cigikara o guku kaunti-ini itu ya Murang'a. Koguo kau ni kaundu kamwe tuko tugika amukira mohoro mangi riu wona ciahanda thaa 9 miaraho. Njitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro miaraho. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba? Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kusofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Huu ni mwaka wa kutafuta pesa na kupata pesa haraka upesi. 5 minutes pop. Pesa mkononi. Pata up to 200,000 kwa haraka with the right choice. Sindio? Start right with the right full trusted loan app in Kenya. Zenka Loan App is the right loan app with guaranteed privacy. Sure bet your full amounts haraka upesi. Ingia kwa Google Play Store na pia App Store. Watu wa iPhone mumefikiwa. Zenka Smart Loans for Smart People. Zenka is licensed by CBK. Terms and conditions apply. Citizen This festive season, what better way to celebrate than with a feast for your loved ones? Citizen Duka and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings, or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings. To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quickmart. It's that easy. Citizen Duka, home of discount. Wapateire maini. Oi kuruka mekuruini.
na kana utuike nĩ ũrũri harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ihoya rĩakwa kairĩtu marĩ uwe mũnini te akaramu na ibuku na thutha-inĩ nĩũgakena. Ona ndwĩra ya mwanake ĩgĩkwĩra nĩũratigia mĩreko meca ukimwiwe ndũrenda gũkwananwa itĩra mwĩrĩ ũyũ waku mandũgathecwo nĩ mbũca na thutha-inĩ ũgeka ũhiki kĩara wĩkĩrwo thahabu. Rĩrĩa ũũgĩ wa mwarimũ rũmia karamu na ibuku na rega itherũ rĩanake tondũ a thikũ ici nĩ nyamũ mainũka icero kareho gathĩkĩra ciari cirũ marĩa wakanio gatiga o mami wa mbeũ igake. Ihoya rĩakwa kairĩtu marĩ uwe mũnini te akaramu na ibuku na thutha-inĩ nĩũgakena. Maringa gĩthomo itherũ mwana witũ nĩũkerira thutha ũgatuĩka kariko rĩa gemba kĩna kanua. Thoma na hinya no thome ũtakwenda itherũ ikero cia mwĩrĩ nĩ tũhũ cikinyagia mũndũ irima kana tondũ wĩ mũnini na ciari marĩ na hinya watuĩka mwana mwathĩki nĩũkegaĩra irathimo. Rĩrĩa kũhenio nĩ anake kairĩtu ũkora cukuru wĩyũragĩte ũgethika nginya ũkeandĩra irũa nyonini waku ũroneka no thiũmũke nguta njata marĩa nini ũyũ wathira mbamete kĩrĩa njĩra. Ihoya rĩakwa kairĩtu marĩ uwe mũnini te akaramu na ibuku na thutha-inĩ nĩũgakena. Maringa gĩthomo itherũ mwana witũ nĩũkerira thutha ũgatuĩka kariko rĩa gemba kĩna kanua. Ihoya rĩakwa kairĩtu marĩ uwe mũnini te akaramu na ibuku na thutha-inĩ nĩũgakena. Maringa gĩthomo itherũ mwana witũ nĩũkerira thutha ũgatuĩka kariko rĩa gemba kĩna kanua. Mwanake tiga gĩthomo ngũikie tũnũke tũgatũranie thutha ikio gĩnjũgĩ twakĩtatwo na ciana igĩrĩ ruo rwa maica nĩonaga na tũraga na maithori.
kaire tu ambe uigane na rukoni uri muthako gucugio twike ndangari awaitora ine wa mami wone aria makere thaka monio mbeca na ikeno na riu metagwo yeti yoya ria kwa kaire tu thomare we monini ya karamu na ibuku na thutha-inĩ nĩũgakena aringa gĩthomo itherũ mwana witũ nĩũkerira thutha-gatuĩka kariko rĩa gemba kĩna kanua ona ndwĩra ya mwanake ĩgĩkwĩra nĩũratigia mĩrekomesha ukinyire ndũrenda gũkuanarua itĩra mwĩrĩ ũyũ waku mandũgathecwo nĩ mbũca na thutha-inĩ ũgeko ici kĩara wĩkĩrwo thahabu weana na rika rĩrĩ cirũrĩre twamayũyũ oe mĩtugo ya geni mwana witũ nĩ worĩra onio mĩtugo mĩega tũtũra-inĩ ũrũtũre ngutu matũiyũrie marimũ anagetha na mũcirũ iroya rĩakwa kairĩtu thamarĩ wĩ mũnini rĩa karamu na ibuku na thutha-inĩ nĩũgakena oringa gĩthomo itherũ mwana witũ nĩũkerira thutha gatuĩka kariko rĩa gemba kĩna kanua yani ciotagwo John Jagi Eboretago kaire tu thoma geto Dr. Mugikonjo Bazenga Senior Jitagwo karwimbo mukurino ndo wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihang'ira ni njagitare igwira thai ati aroiga atiriri arera kaire tu thoma he ati waraga guthoma ukariaga mbake na kanua ati ukariaga mbake na kanua ndimwere thiku ici irari okinya ni ma professor ko irari okinya ni ma professor Jagi uramaka muno muthiete muikaranitie na mundu ukona ina na ndio mundu mani aikarete style design ira ikarete nayo wamuroro guo mani na nginya ka laptop haha design ira ikarete nayo ri ukamaka ukona ni ira ha ciero-ini ka laptop kona coka muhuko wa igoti uga wa thuti wa thuti weko wa thiini kona coka aruta Kenya kagotha agekira ruhi kona ni areha manioro-ini ni agucia ni akira riri ringi no gacoka ine na kore nge ukigwa gamba hacho agacoka akaharukie nge haha akeria kiromo-ini ari kana twakorete ikinyua mbake iyo maina ri maina wanyu akijira nake nio ikunyua ngai ona ni njui kunyua mbake ngimwira ndukihe muthee ucio muthee ngucie rwara ndio maina iganaga atia twari wanene titene nikiruta miaka 3 ina mithiru akihoya ngucie rwara muthuri murata ngucie rwara maina akiruma agiya haha inioro ni ndiamenyaga effect yayo maina ikarire oguo akigabatio na nyita maru ndaumire hau ngithii handu hetagwo ndunyu maguru na ni kilomita ta 5 ngithii ngigura kiria ndaguraga ngiuka no athimuraga ni to ndatumagwo ndunyu ni cucu he cucu twaikaraga nake haitwe aria ni ngiciarirwe hetagwo handu hetagwo Kendon cucu hetagwo Nyaikenya riu Nyaikenya ni akinenia agitumaga mbake tondu ni ndakire hakuhi no ni ndakiragwo ndigeke atia ndikageria kugucia no nie nani ndio ndathi ndagura ngiambatari no nginya njikiro nginya ndimire ha manioro-ini wanyita ngakigucia gikinya ri
Ngegwa na agatutu le kagucia. Tedi kuria ndo kagucia. Andu twathiite kwenja kia hetagwo Kariko uthayana kuru gongo twathiite kwenja kia riu ri hari twari akurino atatu tuku twenja kia ni kwa mukurino riu twari akurino ta atatu uguo kana ana aria twatumitwo wira na riu jeshi riu ni ndi mu jeshi o uguo uri ngiona cia thogota kiraiko sikigucia ri ngona ni ciraikara thi na ni ciraheo ruthe rwa kwamba kunyua ki karaiko no ithu tutirare ku tuikare thi angiuga nani ni nyua kiraiko muthuri ngiaga kinjuri atiri dirikana geta gwata ni kama ni ari dirikani akeja ugucie kiraiko we ugucie kiraiko ngimwira ni nyuaga nani he marigitinda maikarite thi ketuthogote githogoto ndui ni kiraihu ni getha muiganie kirathogotwo na mwena umwe wa ngathiti riu uraguciria haha uguo angiuga nani ni ngukiruta umwe nona haria ndaguciirie uguo ndahingika ni ndani ni taitha itari ndiramenya niki kurathie hingarite na kwati ndagucirie na ngirwo ngambe ngigamba nona uguo ndahingiire uguo ndaroraga andu uguo ndinyitiriire o muti wa icembe ndaninire itha riu muthuri ucio ugage atiriri one ni rucamio rwa Ngai gwire undu umwe bakiri ugwati na makiria muno ri no gatwaririe mbeu njithi baketinjaga ungiona kindu nginya kitariagwo ni mburi mugunda ri mburi ndiria no mburi tigaru ng'ondu mburi ndikihutagia igeraga ngiririba angiko nginya njogu igeraga kuria mwena ndingiananga kiraiko ngikihutia kinyamu kiu tikiega na hari uria riri na by the way ri hari uria wagirwo ni kumihuthira nigetha guteithie nginya mwiri-ini tondu gutiri ihuti riothe Ngai umbira muhuro wa riua ritari uria rikaga ritari muhuthirira wario wina ndawa ihuti riothe onaga kana ni bangi no andu eno tindaga kirwa ngaciathire cikurukire awanja koya gutiri kindu gitari muhuthirira wakio wanyita riu ni twagiuka kuihuria njage ni amba gututwara mwena ungi na umuthi ni wakiona ni giakianirirwo ni kiauma na twatigia miaka ingiri gikorwo gikiuma nyamu kieherio na kigeranio gikiri ni kirari na tumaundu tuingi tondu kina riri kina andu manyitwo na mahiti kwina arimu na ite wanu maratuika ni arrested the one teachers have been arrested uguo ni kuga atiriri ni kuri arimu 91 mwonekete mahititie ikinya riria riagiriire that is number 1 number 2 makaregenyuka hari mwikire wa kigeranio na wikithia wa kigeranio kiu ri arimu na ite wanu ni manyititwo ni undu wa irregularities irregularities ni kuga atiriri mitaratara iria eigitwo ya kugiririria uici wa kigeranio ri nironeka ta yaunirwo ni kuri kundu kwari na mathenya mangiatumire kigeranio kiiyo na gugatuika kwina mathenya macio manyitikite 840 840 irregularities ungigaira na county citu ri uguo ni kuonania gutiagite mathenya marakuhiririo 20 thiini wa county riu maria pending na mo riu maria matonekete maya ni maria glaring ni kuroneka biu kwina mahitia na arimu acio manyitwo maria makurite maitho ni kuri na pending 2,000 na 829 well ni wega tondu ciana 1,000 na 600 ma 83 mena na ciana 246 na 391 na mena above C+ uguo acio ni maguthie direct university koguo more than a quarter ni maguthie university then arutwo 965 na 665 na 512 ri acio nao ri ni makirietwo nigetha majoin higher institutions mathie warimu mathie nursing mathie TVET mathie kothi ici ciothe cia diplomas and certificates othe ni makirietwo however
trajectory no kigeranio kiroya ya irregularities ri ti trajectory njega. It is not a good trajectory. Tondu maundu maya nimo Matiang'i atigite address na akigura container ciarĩ nyingĩ mũno na igĩthondekerwo kuburi special ĩtangĩahingũkire nĩ mũndũ ũmwe. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa waigua irregularities ciambĩrĩria gũcoka rĩ nĩ ikoragwo irĩ njũru. Nĩkĩ? Mũgĩkũnjo bũrũri ũngĩambĩrĩria kũgĩa na irregularities cia kĩgeranio rĩ credibility yanyu harĩ mabũrũri marĩa mangĩ nĩ yagaga. Ũgakoraga Kenya rĩ wakorwo nĩ ũrenda gũthiĩ gũthomera degree ya law kũndũ gũgwĩtwo Makerere University rĩ ugakora ni urerwo ucokere kigeranio. Ugakora ni urerwo kwina kigeranio kia entry. Niguo Kenya ihinda riari ho ri ona ungiathire guthoma Oxford ri ndwaheagwo kigeranio kia entry. Wathiaga woetwo thikũ ici ri ni marambĩrĩria ku doubt ni undu wa irregularities. Ona kundu ta US ungiuma haha uthie ri onakorwo ni urarikitie university guku no gathomera ringi tuge ta medicine kana ki matingi gwitikiria uthio gerie tiga kuoya kahiyo ati utume muthungu no kinya baba maguthuru no kinya baba wigirirwo kabiro ugeka kigeranio kingi gitagwo entry examination. Hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wate credibility ya kĩgeranio rĩ nĩ mũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno nginya we kwaga kwĩhoka mũndũ ũcio tondũ we nĩ ũrona ũcemanĩtie na ndagĩtarĩ waiyĩte kĩgeranio mani aiyire kĩgeranio form 4 na agĩcoka agĩthiĩ university akĩmenya kũiya acoke atuĩke atĩ nĩwe ũrakũoparĩti ngoro. Mundu ũrakũoparĩti atĩ akĩgugoraga agĩkũraga ithe mũndũ ũcio ndakũnyitithania vena kaba anyitithanie na aorta ati wale wigua atĩ nĩ atigire igathĩ nĩ ũgakora ena igathĩ atigire thĩinĩ koreciria nĩ mwacio rĩu nĩ tũgũcokereria tũgũka ũhoro ũcio ũmũthĩ nĩ gwa TBT koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩcokera tũmaũndũ tũigana ũna no arimũ arĩa othe marutĩte wĩra mwega mwarimũ wothe ũrahĩtũkithirie mwarimũ wothe ũtanaiya mwarimu wothe utananyita itemi urahĩtũkithirie uria kwagĩrĩire tukamwera guoko igũrũ heko sana na arutwo bado na arutwo arĩa mahĩtũkĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no angĩkorwo we nĩ kũiya ũraiyire kunota kwegeka tabutageria kwegeka ndungitheka korwo ina kia maheri no menya nĩgia kwegeka no tukwĩrire we shidwe kabisa no kungehota kari weterwo kothi serious ile kuhutania ungikangora handu ungienda kurigitwo tafadhali mani maumĩrĩra 800 mabote makanjĩtwo ni uru muno andu 800 makanjĩirwo kigeranio ni mangĩrũgama handu ngĩmahũnia irio tiga ũguo aya akĩrĩ andu mangĩkũrĩa makũnine iwa kĩrĩ horongi akĩrĩ kĩrĩa ona ti horo iria cingĩiganĩra andu 800 mabote Nairobi rĩ nĩ nini muno taru national theatre iganagĩra andu igana nĩ 300 maki 300 marĩ kĩndũ nona tent iria tukomboraga koguo nĩ tarĩrĩ koguo nĩ ta andu maihũrĩte thieta maita almost maita matatu ucio nĩ nĩ tutenti tũrĩa tũikaragĩra ũguo nĩ tũkorwo twĩtwo 100 seater rĩu tũgĩtarĩ tunana ũndũ tu stressed ũguo arĩa marakanjĩirwo kĩgeranio ũmaige ũguo. However, all is not lost. Nĩ tũgũka hau nĩgetha tũrore atĩrĩrĩ thirikari ĩrauga atĩ ũhoro wa gũcokera igeranio na kĩ nĩguo tũkamaririkania kwĩna mbeca gũkũ mwago-inĩ wa mbeca maica koguo mũndũ ũrenda kwĩhotanĩra mbeca nĩ mweke waku mwega wa kũgũra voucher na ũragũra voucher kũgerera M-Pesa paybill number 4525241 account number ririkana kwandĩka kiugo Inooro na voucher no ciringi 100 nĩgetha nayo ũkorwo ũkĩhotanĩra mbeca.
wa keri twamenye mwana kuri muciari mahinda majatindaga na kei mutie kada mwana kiagire mahinda majatindaga na kei mutie kada mwana kiagire mwalimu aheagwo gitio mwalimu mucara niongererwo mwalimu macini ya kũruta ũkĩgu ũgĩũka occupy mwalimu macini ya kũruta ũkĩgu ũgĩũka occupy mũnene wa mbere mwalimu ateagwo mwalimu mũcara mwega raisia gereire kwĩ mwalimu nĩgetha kenage arĩ wĩra-inĩ narutwo magathomithio wega nĩgetha kenage arĩ wĩra-inĩ narutwo magathomithio wega mwalimu aheagwo gĩtĩo mwalimu mũcara nĩongererwo mwalimu macini ya kũruta ũkĩgu ũgĩũka occupy mwalimu macini ya kũruta ũkĩgu ũgĩũka occupy karĩ nĩ ciothe bara na mathĩ maya kanyamũ mwalimu darasa ya kũringia ing'ing'i profesa koneka makiuga nĩ manogio nĩ wĩra bũrũri wothe waiyũra nduma makiuga nĩ manogio nĩ wĩra bũrũri wothe waiyũra nduma mwalimu aheagwo gĩtĩo mwalimu mũcara nĩongererwo mwalimu macini ya kũruta ũkĩgu ũgĩũka occupy. Thank you. Hetagwo mwalimu ate mwalimu wira mwega arutaga ate machine ya kuruta ũrimũ nigetha ũgĩũka occupy. Thenya nyaina ndagĩka 32 nyambe ngũmenyithia atĩ rĩu ihinda rĩrĩa andũ ciana iracoka cukuru no wĩke shopping yaku na njĩra njega na hũthũ kũgerera Citizen Duka na Quickmart. Kenerera deals mwaki na njega tondũ taruo ũkĩgũra diary ya mwaka ũyũ wa 2025 ya A5 ũrahũthĩrwo ciringi 559 ũkĩgũra bagiti ya Fejo 4 nĩ ciringi 60 bagiti ya Bairo 4 nĩ ciringi 60 na cover exercise book ya hard cover nĩ ciringi 100 kenda na rura no ciringi 35 spring file nĩ ciringi 104 koguo ũkũhũthĩra ciringi 999 tu kuma ciringi 1350 koguo nĩ ũrahonokia ciringi 351 hihinya star 487 star 5 hash nĩgetha ũkorwo gira mwagoyo kana ũgĩkenerera mwagoyo na nĩ ũkumagario na gĩkabũ kĩa Daily Basket na ciringi 145 tu twĩ hamwe mũno karwĩbo. Yes. Andũ no marehotanĩra mbeca gũkũ kwa mbeca maica koguo no tũrathiĩ na mbere na kũmera mũndũ ũrenda kwĩhotanĩra mbeca na mbere na kwĩgũrĩra voucher yake na aragũra voucher kũgerera M-Pesa paybill number 525241 kauti namba mũndũ akaririkana kwandĩka kiugo Inoro na voucher no ciringi 100 tu maũndũ magoka wega. Oh yes, mbeca irĩ kuo watu wamekuwa wakisaidika nĩguo na mbeca ici kĩrĩa tugaga rĩ mũndũ acinyitagerie kwĩyũmia itikae kũmũhenereria tondũ nĩ nyingĩ atuĩke ndarĩ kĩndũ eka nacio mũndũ erutanĩria atigĩrĩre atĩ nĩ agũtũra acionaga ekada yahotanĩire kiuga yo arathiĩ rĩmwe kwa rĩmwe nginya mambara mimi ni moja kimoja nginya kũrĩa ngurumo backbadua ndathiĩ ngurumo igua nĩ gwĩthambagwo na macumbĩ nĩguo ndathiĩ rĩu tũka mũndũ rĩ mũndũ ona mbeca rĩ kaũndũ karĩa gatũraga kamũgiaga nĩ kwambaga kũhingia na kabatarĩ mwene kanigana mũno nĩ wageirio nĩ mũno nĩ Mr. Ndung'u rĩ nĩ your former Dicasso
kule mwana wa Kasarani. Dikazo. Ndira wale kule head teacher wa Kasarani Group of Schools. Mr. Ndungu. Mr. Ndungu neto utawira nake ni Dikazo. Dikazo ni riri ni the quality assurance. Yeah. Mbona tawa kwa muno. Dikazo mundu na Dikazo hakuida hotaga. Mako mari very generous. Dikazo ria twana utawira nao ni Mr. Kariuki. Ya gituma kedo riu. Ni atwite hari aratwita Dikazo. Dikazo ni na ngeweta Mr. Muthe. Na dio Mr. Muthe atuire kutwega inio kuria Kieni no ngeweta Mr. Kariuki mutigite kuria Muranga. Riu no cio Mr. Ndungu wa Nairobi. These are the people who made the teacher in me. Kiu kinyamuge kwaniriro ri taru hende ito gikianiro ndio mothe ni TBT hende mothe ni TBT ithu koza twekira kinyagera ni twetaga riri ito ni kiairu ukogwe ithu ithu ni heiga happy pa imwe cia twekira ni cia ni igucokerwo igwa na wamenyaga ni yagucokerwo yokeri ya white itari colored eke ngwire kiu mwagothagwo tano gutasele kiomaga wari ngagwo naigwa maga muno gwa tukete ate hira tathiri oneka street ni cia Nairobi tukiroka gugika we kwari ugwati no menyeru hindi yo ri gutire maundu maya makeria ate kuiya na thimu ona tika kuiya na thimu communication was very difficult hindi yo to no nginya kwanirirwo radio-ini na ki gutire njirenge mungi amenyithirio nayo ruinyo ni mukaroka mukerwa bana mutikwamba gwika kigeranio muthe gigoka rucio ira tathire mwerero na kire street ni cia Nairobi ndikana rio nekete angari ya biology kana ni ria ki riu no nginya ivi biology kada iria ciari mbere itu ri kada twendi ciageire mwaka uria watongorete tondu kada icio itari njega na ni ciatuhurire muno njuka kumonolaizwo ithuĩ twamonolaizirwo biũ wega kumonolaizwo nginya tukaigua gutire kindu kingi tutigĩtie rĩu kada icio ciekire ũguo nĩ ciaingĩrirwo nĩ ka mentality ta kawana rĩu rĩ cikĩrwo atĩrĩrĩ ciũke na insects ithuĩ nĩ twaroraga insects part ciayo na ũrĩa breathaga through the spiracles rĩu cierwo ciũke nayo rĩ ciokire cikĩtie geometrical set ciathomithagio nĩ mwarimu ni ndirikanaga etagwo atĩa tondũ ndikwenda kũmwĩta na nickname ndĩarĩ njega rĩu ciokire na geometrical set rĩu mwarimu etia insect rĩ kada kĩra mwarimu atĩrĩrĩ nĩ kũrũga ũguo rĩ cige harĩa mbere nĩgetha mwarimu akunũre kahora anyite geometrical set agĩthiĩ kũhingũra agĩcomoka kĩmbu ate kibu ni insect wana bu area yetagwo area twandikaga inshaine ate alipiga kamsa mwalimu athandire rubu kale mutumia ale mutumia mani kebu athiete kuhingura uguo akona ndirwo kebu gigicomoka ikengwire bu area mwalimu ugire rabu agicomoka riu acemanirie na arimũ yange magĩikũrũka tondũ mecirie nĩ mbara magĩũka rescue nĩau geometrical set igĩethwo yuma ya ũcira ũcio ũkĩigwo pending gwĩtuĩka rĩu tũkwamba gũthoma rĩu nginya principal nĩoka haha gũkwamba gũthomwo tucoe tũtuĩrie kĩmbu kiuma kĩao now can you bring insects amuache ujinga sasa kĩgĩra geometrical set ĩngĩ akĩhingũra hagĩcomoka kora ali principal ugire ino ni cukuru principal ugire kirathi kiu gitikana thomithio biology hindi ngitoro makuraga mwarimu mekomuraga na ma pressure ciarĩ na ciarĩ na 10 na mundu uria watongoretie na cimaina acio magĩkĩmomoka ũguo no rĩu hĩndĩ ĩyo ngĩrora ũici wa kĩgeranio rĩ ndwarĩ na technology wakoragwo uri hau manyuo na kigeranio na kiarikiri gitiarikaga muno nikio waigua ati andu aingi maheagwo the Y grade ndu yaugaga no wagikanjirwo ona kiria ndonaga kaingi matuko-ini macio ri ni hihi tondu gwi cukuru ciagituikaga arimũ nio magithia guceti igeranio ri ni ugathii ugatuika atiriri ni uri associate muno na andu aria moimite cukuru na mugathoma nao na ukamenya maundu maria mareka atia maundu maria arimũ marageria kuma insistera haha thoma no akorwo
wakorwo kigeranio gisetagwo okay, I happened to be in the panel ya guseta science ya primary school. I even have my certificates cia neki cia gukorwo ndi tumetaga item writers. Ni ndari item writers. Ngwiciria igeranio cia kindu 2010 2011 hau uguo nginya 2015 ri ni ndacangiire muno gukorwo igeranio icio cia KCP igisetwo. I was a setter. And I'm telling you ginya kana gaku ndungiriki. There is no way no akorirwo ukiri wa neki thiini tondu ria mweka ri niguo gucoka ruguthi gukubangania ona ciekaga atiriri mundu agiseti kigeranio ndu agirire uko na textbook agirire uko na syllabus syllabus ugathoma objective objective ri ni kiri urenda ku achieve kiri mwalimu urenda ku achieve by the end of the lesson. So the objective says by the end of the lesson the pupil should be together. For example, need as a science. The pupil should be able to identify the 4 types of teeth. Yeah. Anita. So the 4 types of teeth ukandikirwo hau. Molars, premolars, canines na incisors. Ithe matikere hau ithe ndwandikirwo ukerwo atiriri and their functions. Functions ukerwo cia incisors na ki. Hari akienda ukandikirwo atiriri ni syllabus. Hint. Ukahintirwo. Structure of the teeth not important. Ndurabatara kumithomithia. Structure of teeth, do not discuss the structure of the teeth. Ni ukwirwo guo. Akorwo ni ngorori ukerwo by the end of the lesson the learner should be able to draw and label the parts, the 4 chambers of the heart. Ugacoka ukerwo the ukerwo functions cia heart na functions cia the veins and the arteries. Ukerwo hint hari kindu gitari important. Valves are not to be discussed. Iyo kametigo guo. So ugiseti kigeranio kia nekire usetaga na syllabus ino. Okuoya wirwo atiriri by the end of the lesson the learner should be able to identify the 4 chambers of the heart. Na wele ure mugerania ri utani tukiandika items item writing ri ukwandika atiriri below is a structure of the heart. What is the name of the chamber labeled X? That is what we call to identify. Kiuria no urie o kingiru next year nario no urie mwana atiriri identify the function of the part labeled Y. Agake identify the function. You cannot go beyond there. So wona wasetire ugo seti ciuria 50 depending with the strength there ya kindu gigwitwo objective atia. A topic like human body is very important. Kindu gigwitwo energy is very very important. No ni kuri ingi health education is also important. No ni ugukora ingi tariri ta soil ugakora yo ri ndihetwo uritu muingi ogwe kuma kiuria kimwe kana igiri. No energy ri ugakora irauma ciuria mugwanja. So riu kiri ongika hihi ri ni guthomithia hau muno. But riu wona wandika ciuria ici ri nduraseti KCSE KCPE wiki muri andu ta 10 o mundu aceti ciuria ciake 50 ciuria ici guthii cioyo ciikirwo handu hari ciuria ici itheti ciuria 500 niho hakurutwo ciuria 50 riu yo nawe ri ukonera haha wone atiri na gaka ni nie ndasetete so ndungihota ati kuga ati gikuma kihano na no hokio kamwe tu no hokio ona kana hage riu andu aria iguaga makirikire ni aya makoragwo aria thiini rucini matumura tondu mbere yo gitikoragwo kihuhitie wona agitumuragirwo hau niho kihuhagiria riu kaigua ni kihuhirie. Thank you Dr. Mugikunjo Bazenga Senior. Na karwimbo mukurino mutimia umwe wa koroterwo ciana ni kwihangira kwihuria turaihuria na riu wenda kumenya uri ungitoria Januari eno guthuka kuria kwa patapata.com hane guthaka kwihotana na gucoka horingi guthuka kwa patapata.com uthake virtual games na wihotanira hau thutha second nini ruwenda wega itara taku na muthake na mwihotanira hamwe na waingira kwa patapata.com mwena wa motho hihinya hau handikitwo referral kofia code iyo no coke utumire arataku na maingi niguo maingire kwa patapata.com o mundu arafatara ciringi 100 tu no kaheo bonus ya ciringi 100 ni undu wa kumarehe kwa patapata.com. Ririkana muthako ndogatha kwa mundu takinyitie miaka 18 na nigitikirie ni BCLB license number 447
kwale besha maisha ririkana maundu ni mega fiyo kwale besha maisha ririkana maundu ni mega fiyo kogore dina bena kwegorera voucher noragora voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 kauti nabo katika kiuga inoro na voucher no shiringi igana rimwe nigetha nawe ri wihotanira mabesha aikari agatura nginya gitura gathangari okinya muthangari okine maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Nawari mudo wa gotindeko Kedesia niwe warigagia Waturaga ureto kibagio Wakobatiretia wa mutiro mudo Kaivagia ndo pia niviraga Limwekagwa kioro mutumia Wakuna kiakora oniorana Nakaobia gakohea etia Wamotio Mundo ni mundo Tugaithagia Twathomire kinya tukirekia Wamotiro tari undu ithiragia Certificate yaku no yako Munyaka nduthukagirio mwano Eithagia ndu mbia nĩithiraga Imwĩkagwa kĩoro mũtumia Nakĩakora oniorona Nakaũthia ngakũhea ĩmbia Sagio de totida Togethie Nairobi kirogoni Tugikora gicoke kinene Agikwamia wa umakanika Uria irathie manecio ithome Pesa waku igĩite katabura Mũndũ Teithagia andũ mbia nĩithiraga Imwĩkagwa kĩoro mũtumia Nakĩakora oniorona Nakaũthia ngakũhea ĩndia Karis papa Nũmũnganĩrie Nũmwarĩrie Ai Hĩndĩ wakorire ngĩrĩma Ũkĩnuma kiuga ndĩciragia Ũkĩaria mĩario mĩũru mĩbuthu Ũngĩkorwo nĩũkahutia icembe Hihi no rĩakĩrirwo kĩgwa Watemithia merĩ ũgakenyũria Teithagia andũ mbia nĩithiraga Imwĩkagwa kĩoro mũtumia Nakĩakora oniorona Nakaũthia ngakũhea ĩndia Warĩ mũndũ mwega mũhoreri Onaga to ngĩtuĩka mũbĩa Ũheage andũ kiugo kĩmweho Na mbeca nĩcigarũrire Ikara indo itirĩ mwene Nĩciumaga thoni ũyũ igathiũkĩ Teithagia andũ mbia nĩithiraga Imwĩkagwa kĩoro mũtumia Nakĩakora oniorona Nakaũthia ngakũhea ĩndia Hĩndĩ wakorire
siragia ukiaria mĩario mĩũru mĩbuthu ũngĩkorwo nĩũkaruta icembe ino rĩhakĩrirwo kĩgwa atemithia merĩ ũgakenyũria gĩthagia andũ mbia nĩithiraga rĩmwe kagwa kĩoro mũtumia waku nakĩakora oniorona nokahũthia ngakũhea imbia Fakomondo ũrĩa gĩtia Wawajiko koroga Wawajiko koroga Wawajiko kioi pamule Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire vocha, Hugo Inoro, we hotane rembesha. Kiri makana matatu, kiri makana matano. Milioni imwe, milioni igere, milioni itatu. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Igaza koni mudu takinyetia miaka 18 lihitukie ne BCLD license number 002986. Aikaria gakoe, ginya gikoe, gatito, ginya gatito. Oke ni mwiguithane iriati, kuria metaga mucii, ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhi nawe.
ucio ni mutigaire mwalimu George wa Njaro rwimbo rakaritagwo kaba mathabu. Mwalimu George wa Njaro nakoragwo nake kuria Nyanza by the way. Haya kuria Migori Kadika ni ndari Migori. So riu ni mundu twakoragwo nake mwena ucio mwananaga muno twacemanagia na kuu no tutioyaine hindi iyo twacokire guka kumenyana baadaye. Good. Kwanyu ni kuri mundu ureka kigeranio by the way? Gwitu acha gwitu gutire mundu urekaga. Gwitu ni kura mwaka uyu ngire uyu ni mbuthio wakwa gugikarira mwaka uyu ukogwo mwaka uyu ni eke wega tondu no nginya tugacithoma ha mitambo ni nginya tugacianirira ya muthuri wa kanitha itu ri nikia uma nikirana kiagia B+ mathabu kiagia B+ mathabu na CRE kiagia E matarathoma Bible kwa muci na kia muthuri wa kanitha no hari riri hari kimwana ingienda gu congratulate muno haha gitagwo riri gitagwo Mathenge Imani Gachwiri. Imani Gachwiri wa Mathenge ri Mathenge ni kanini kega na kirathomagira kuria gwitu Nyeri Kagumo. So congratulations Imani Gachwiri wa Mathenge kanini kega ni ahota kuringa grade ya A minor. A minor ithe ndukuigua hau ni twagea na mutongoria ungi ugutukia ithe congratulations ni kimwana ngukimenya wega tondu kurerwo gwa kiondu kanini kega kiri muthuri murata niguo riu ni kimwana giakirerwo ngionaga giathie secondary ngionaga ona githomeirio kuria gwitu Kagumo niguo na Kagumo no yikite wega onayo he ndumiriri yuma haya mwalimu Njago nino ni kwenda guthomera uri gatiriri geithie karimbo uyu ni mwalimu ukinyanirie ikero ciothe cia murutani uramenya uria areka. Yes, good. Nini angogwa ni guiga thank you, asante sana mwalimu mwenzangu. Thank you so much. Na Mr. Ndongori uria ndikasa uriga Goko is ready for you guys. Bas aniga mwe atajipagani muniambia sio kukuambia tuma papa hapa okorwo etarira zi tugokomerera gwa kugithiria buri etagwo buri me eni etari buri ukigwa werwo tukuria buri ri na tutina gweta buri me buri ono yuke ako tutina gwa ngoko kuku yukire riera nyamone ubuke sawa no tuthiite na mbere rwega ndikana mitambo-ini rawendete muno mitambo-ini ya Inoro FM gitwa Dr. Mugikonjo Bazenga Senior njitagwo Karwimbo Mukurino na twi hamwe muno na tukuririkania kwina mbeca ciaku kwa mwago-ini wa Rembesha Maisha koguo thii na mbere na kwigurira voucher no ragura voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 account number ririkana kwandika kiugo Inoro na voucher no ciringi 100 tu maundu makorwo me mega thakeda cihandite wega. Inoro Mogene Mutare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda FM Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda FM Inoro Miaraho. Mohoro maitha riri ria thaa kenda mathukuru maria marekire wega kigeranio-ini kia KCSE kia mwaka muthiru kiria kirekereirio umuthi gicigo-ini kia ubunge gia Kikuyu ni mathiete na mbere na gukungwira arutwo kuma mathukuru ngurani magomanite thukuru-ini wa muthingi wa Kid Pharmaco kuria aingi ao mambeire muthingi wao wa mathomo magikungwira maumirira mao kuma mathukuru-ini maria marathomagira. Tuguthie kwa tunyitanire na mwandiki witu Charles Gikunga wa Kariuki na nigetha tumenyithie makiria Gikunga. Nĩ ngatho studio ndĩrakwamũkĩra wega na nĩguo ũguo wagweta Kikuyu ndĩrĩ yatigwo results cikiumĩra nĩ gũkorwo gũkũ Kikuyu kwĩna mathukuru maiganona marĩa magĩragwo nĩ ma national school onokorwo ti ũguo wakorwo kwĩna arutwo arĩa angĩ nao makoragwo magĩthomera thukuru ingĩ na kũu ũguo no magakorwo mekĩte wega makĩria. Kwa mũhiano tarĩu ũmũthĩ ũguo ndĩ thukuru-inĩ wa Kid Pharmaco primary kuria kwa ihinda rĩrĩ kwĩna arutwo arĩa mathomagĩra gũkũ na koguo rĩrĩa maumĩrĩra manĩrĩirwo moka gũkũngũĩra hamwe na arutwo arĩa mathomaga thukuru-inĩ ũyũ. Labda tutaanza kwa majina yako, niambie unaitwa nani na labda ulikuwa unasomea shule gani na after results kutangazwa ulikuwa na grade gani? Naitwa Shamala Mike Malcolm Huana, nilitoka Kabianga High School. Nilipata grade ya A
Nimefurahia sana kupata hiyo grade, sikutarajia lakini ni Mungu. Yeah. Na ni kwa nini labda ukaamua kuja kusherehekea pamoja na hawa ambao hii shule ulikuwa unasomea? Nilipendelea sana nijiunge na wenzangu tuliokuwa nao hata kama sikuwa katika shule ya msingi na wao pia. Nikaona tu niwe na walimu pamoja, tusherekee tu pamoja juu walinisaidia kufika pale nilifika. Naam. Unatarajia kwenda university gani na labda utafanya course gani? Natarajia kwenda Strathmore nifanye software engineering. Yeah. Asanti. Ndiriona ungihaha wikite o wega biu no nake enyera guku gukungwira. We mwega wetagwo atia wanyita grade iriku? Naitwa Joshua Mongai. Nilikuwa Baricho High School na nimepata grade ya A-. Urenda gwika kothi iriku na hihi maumirira maumira hindi iria kwina confusion maundu megie kuriha university? Urenda guthi university iriku no kuria thirikari iki atia niguo uhote guthoma? Ningependa kuenda shule ya Strathmore kufanya software engineering. Ninataka kueleza tu serikali kwa watu ambao wamefanya kazi sana katika shule ya upili waweze kupewa pesa na mikopo ili waweze kuendeleza masomo yao. Kuna wengi sana ambao wameweza kusoma na kuweka kazi nyingi sana katika shule ya upili ili waweze kujiendeleza. Kwa hivyo ninaomba serikali itume mikopo ili watu waweze kujiendeleza kimasomo. Ndigetiri haitaretie na muciari aria mesukumithanetie magetungumania na nginyagia aruto aya magakorwo makionania hotani munene muno. Labda mzazi utaniambia majina yako alafu niambie how do you feel kuona sasa kijana wako ameperform, na wakati huu ni wakati labda kuna huo kizungumkuti ukizingatia kuwa watu ambao wanalipa ama wazazi ambao wanalipa masomo ya university. Mimi naitwa Benson Shamala. Mimi ni mzazi wa kijana anaitwa Mike Shamala. Nimefurahia sana kwa hiyo alama ambayo amepata. Tuko na furaha mingi sana kwa sababu kijana alitia bidii, walimu wakajitokeza kumsaidia. So ningependa kuwashukuru walimu wa msingi na hata wale wa sekondari ambao wa Kid Pharmaco niguo uramuteithirie hota guthie Kabianga na kurehe result yo aturehera ya A. Ni thank you muno. Oguo niguo gukihana thukuru-ini wa Kid Pharmaco, arutwo ondomwe na arutani na aria othe marutaga wira guku magikikungwira uhotani wa athanake aya eri gukorwo mekite wega kigero-ini kiria giakorwo gikianirirwo muthenya wa umuthi na handu-ini Hainora FM kuma guku ni Kid Pharmaco, Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu. Nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Asante sana, ni ngatho muno Charles Gikunga wa Kariuki. Na turio ndeto-ini ciigie githomo ni ati anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo ni marutite mahitia mutaratara wa mathomo wa CBC makiuga aciari ingi matiri marataũkwo ni ciigie arutwo a kirathi kia mwaka wa kenda, na arutani nao maugite wagi wa mabuku ni muhinga munene hari ukinyaniria wa mathomo maya. Robert Wamaina ni aratariria. Thukuru ikihingurwo arutwo marokire guiteka mucini wa Naikuru tanguya hindi ya mbura indi mathukuru-ini na makiria mathukuru ma muthingi kuri na thina na kihingica kigie arutwo a kirathi kia mwaka wa kenda kana grade 9 na kuria nginyagia riu ene mathukuru matire maramenya mabuku maria mekugura. Already ni turisifete ciana 3 stream challenges iria twina cio thiini wa cukuru ni uhoro wa mabuku, tondu ni twetereire kugia na assurance fee mabuku maria tukugura, tondu tukoretwo tukigura mabuku magacenjio. Naitwa Makale Selemoi, mimi ni msasi. The curriculum itself seems to be very nice in paper, but on the execution part we are as a country holistically. Parents, teachers, even the ministry is totally ill prepared. Mutaratara uyu mweru wa githomo kirutwo mahitia na njira nene ya Jube Stanley Karanja wa Mariamu wa wodi ya Naivasha ya irathiro na murunawe wa Menengai Wilson Mwangi wa Jeff makiuga mutaratara uyu werekeire kurikia ciana cia miciri etehotete githina-ini kinene makiria kia mathomo. System yothe nigethe tuike acceptable na yote gukorwo ni competitive worldwide. No ginya system we corona tested ne corona iramenyeka 84 ni toy from 1985 yaimete Canada na igitesto riu ndagikeno twikorete kihingica-ini gia githomo twitaga pedagogical kwagimaya ati twina handu tuingirite githomo ri tutaramenya andu aingi ni megukura twina kuna. Thirikari icokete kwiranira maundu matarahinga igathie kauga uhoro wa githomo kia grade down ni twibangite ni twarutite mbeca cia guthie gwa kairathi ugacoka ukona na guku githina kuria kungi andu ni aciari mareyakira. Haha arutani makiuga
makiuga kuri na githina kiramahĩngĩca gũikara na ciana cia kĩrathi gĩa kenda. Makiuga maumanĩtie na kwambĩka mũtaratara wa ũtarani nĩguo gũtigĩrĩra ona ũgima wa mwĩrĩ wa meciria wa ciana ici nĩ wagacĩra. The other challenge nĩ ciana citũ cia year 9 tondũ already mararĩ prepared gũthiĩ form 1. Koguo ciana ici nĩ tũbangĩte ũrĩa tũkũhota kũmarĩria na atarani arĩa mataranaga nĩgetha mahote gwĩtĩkĩra gũkorwo primary mwaka ũrĩa meharĩrie kuma arĩa maciarirwo magakorwo me form 1. My pioneer child is clueless on the expectation of the curriculum. Reke tũgĩe na igeranio ingĩhota mwana ũyũ no aime haha athiĩ India amenye ũhoro wa gũthondeka mahĩndĩ ndagĩtarĩ. Mũndũ aime haha atuĩke wakiri tondũ ciana cia thĩni-rĩ mwagĩciũraga na system ya kũgeria tarĩ ngũ handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro mĩaraho. Citizen Duka, the home of discount. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. We've got all the essentials to get your family ready for the new year and new term at prices that make sense. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram